ஆ ஓகே, அப்போ வேண்டாம். கொஞ்சம் அப்படியே உள்ள வை. கொஞ்சம் உள்ள வை.
Good morning to one and all. A warm welcome to all. In fond remembrance of our teacher's teacher, Professor K. Chalapan sir, we request the dignitaries to pay homage. ஆழ்த்தாள் வணங்கிட கூடியிருக்கும் அவையோரை தங்கள் இருக்கையினை விட்டு எழுமாறு பணிவன்புடன் வேண்டுகிறோம். And now it's time to dispel darkness from this hall and from every heart. So, to light the lamp, we would like to invite the Honorable Professor N. Chandrasekhar, Vice Chancellor, Manonmaniam Sundanar University, and other dignitaries.
Thank you. Now I would like to welcome Dr. S. Sushma Jennifer, Co-Project Coordinator, ICSSR, Principal of Maria Arts and Science Women's College, to give welcome address for the opening ceremony. A warm, a warm good morning to all. Distinguished guests of today, faculty members, students, and participants. It is my pleasure to welcome you all to the 3-day national workshop on tribal performing arts. It is a part of a major project of ICSSR, and it is organized by the Department of English, Manonmaniyam Sundaranari University, Tirunelveli. And we are sponsored by Indian Council of Social Science Research, New Delhi. Tribal performing arts is a less explored area, yet it is a treasure chest that holds philosophical, social references about the origin and development of the human roots and civilization. This innovative idea, along with the inculcation of modern national technology and text analytics, has gained the prestigious and nation's highly funded project in the field of social science by the Indian Council of Social Science Research to the Department of English, Manonmaniyam Sundaranari University, Tirunelveli. It is my honor and it's my pride and prestigious moment for me to invite the most honored eminent dignitaries on the board. My primary duty gains momentum to have our Honorable Vice Chancellor of Manonmaniyam Sundaranari University, Professor N. Chandrasekhar Sir. He is an uncompromising dynamic leader and a great academic par excellence. With further integrity and respect, we, the Department of English, and on my own behalf, I welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor N. Chandrasekhar Sir, to our workshop. Welcome you, sir. I'm happy to have a prince, jewel of our crown, Madam R. Uma Maheshwari. She is a civil service occupant at the Armed Force Headquarters Civil Service. She also serves as the Additional Secretary of Adi Dravidar and Tribal Welfare Department with the Government of India. Madam, we are honored by your presence in our campus. On behalf of Manonmaniyam Sundaranari University and on my own behalf, I'm happy to welcome you on this historical moment. Welcome you, Madam. Now, I would like to welcome a man of action, Mr. S. Anadure, sir. He is also a civil servant, and he is working, and he is also serving as a director of the Directorate of Tribal Welfare with the Government of Tamil Nadu, Chennai. Professor Prabhagar and I had a chance to have a personal meeting with him at the School of Social Science Social Work at Chennai. Our personal experience, along with the statements from his officers, clearly indicates his dedication towards his profession and his smart working ability. It is our honor to have him among us, and thank you for being here, sir. Welcome, sir. I would like to welcome our Professor Socrates, the Registrar of MS University. His presence in our workshop has added additional benefit and color to our conference. It is our honor to have you among us, sir. Thank you for coming. Welcome, sir. It's time to welcome a simple man with a great visionary, Professor S. Madhavan, Dean, Faculty of Arts, Manonmaniyam Sundaranari University. His suggestions have added a lot of color to our workshop. Dear sir, your constant availability has added advantage to our workshop. On behalf of Manonmaniyam Sundaranari University and on my own behalf, I'm happy to welcome you, sir. Even a distant relationship could not spoil the amount of love and genuineness that one we have upon other. We are happy to welcome Professor S. Armstrong. He is a professor and head of the Department of English at the University of Madras, Chennai. He is the former Fulbright Research Fellow in Literature and also Canadian Scholarship holder. Dear sir, your knowledge and companionship has always served as a limelight in our department. At this junction, I welcome you on behalf of MS University and on my own behalf to this seminar. Next,
I would like to welcome all the syndicate members, those who are present in this auditorium. Welcome you all. Next, most importantly, I would like to welcome the star of the day and the man who made all these miracles come on stage, our dear Professor S. Prabhagar, Convener, Dean, Faculty of Arts and Other Languages, Professor and Head of Department of English, Project Coordinator of this prestigious major project of ICSSR. Officially, I am glad to cordially welcome him as our principal investigator of this major project. But to take a personal credit, I would greet him as my own research supervisor of my postdoctoral research program, which was also a fellowship by the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, in the year 2020, 22, and 24. During the same time frame, we were also fortunate to receive a grant from the Indian Council of Social Science Research to organize a 3-day national seminar on nation and nationhood. Our third encounter with the Indian Council of Social Science Research have given us the highest and the most valued major project in the nation during the year 2024 April. This 3-day workshop is a part of the project that we received from the Indian Council of Social Science Research, New Delhi. From January 2022 to the present, we have been working with the Council of Social Science Research and with the Government of India for the welfare of the tribal people. He is glorious, and his glories must not defy me from welcoming the great personality behind all this deed. With this little introduction about the great man, I welcome Professor Prabhagar on the behalf of Manonmaniyam Sundarnar University, and on my own behalf, I welcome you, sir. Welcome. Once again, I welcome all of you to this conference, and I would like to extend my heartfelt greetings and welcome to all the dignitaries present here. To mention Dr. Ramasubbayya, Principal, Mannar Thirumalai Nayaka College, Professor T. Max, Professor Head, Pondicherry University, Puducherry, Dr. Balasubramaniya Raja, Professor and Head Department of Communication, MSU, and Dr. A.K. Perumal, and Dr. Dayala Krishnan, Head of Department of English, MK University, Madurai, Professor H.L. Perumal, former Professor and Head Department of Anthropology, Pondicherry University, Puducherry, and Dr. J. Balasubramaniam, Assistant Professor, Department of Journalism, Madurai Kamaraj University, and Mr. E.M. Ilayaraja, IFS, Suresh Swamiyarkani, Vinod Kumar, Professor V. Vinod Kumar, Professor Head, and all the other dignitaries who were present here. I welcome you all for a 3-day national workshop on behalf of the Department of English, Manonmaniyam Sundarnar University, and on my own behalf, I welcome you all. I would like to welcome the Department of English, especially Dr. Vedamudan, Department of English, MS University, Tirunelveli. I would like to convey my welcome to Dr. Vasugi, who was also a supporting stone to the Department of English, and also having... I'm happy to welcome the research, paper presenters, participants, ICSSR representatives, journalists, and all the other media personality on this occasion. Board of Appreciation. Kolapan. Sorry, I'm sorry. Dr. Kolapan, I welcome Dr. Kolapan to this conference. Welcome, sir. Last but not the least, I would like to welcome our own Department of English, Manonmaniyam Sundarnar University. I must record my special thanks to Dr. Vedamudan and Vasugi for their support, and also the strongest SPR team for being with us and arranging all these things. Without your perfection and fulfillment, it is hard to achieve such a great conference in a successful manner. The success and glory of this conference is your credit. Welcome, dear friends. And once again, I welcome all of you to this 3-day national workshop. May the great God bless you all. Thank you. Good day. Thank you, ma'am.
It's my honor to invite Professor S. Prabhakar, Sir, Convener, Project Coordinator, ICSSR, Dean, Faculty of Indian and Other Languages, Chairperson, School of Languages, Professor Head, Department of English, Manonmaniyam Sundarnar University, to deliver the concept note. Good morning. Good morning to one and all. Honorable Vice Chancellor, Professor N. Chandrasekhar sir, our chief guest, Madam Mrs. R. Uma Maheshwari, the Additional Secretary, Adi Dravidar and Tribal Welfare Department, Mr. S. Annadurai, the Director, Directorate of Tribal Welfare, Government of Tamil Nadu, our beloved Registrar, Professor J. Socrates, my longtime associate, and my fellow scholar, my co-researcher, Professor S. Armstrong, and the Dean of Arts, my beloved friend, Professor S. Madhavan, Dr. S. Sushma Jennifer, Dr. P. Vedamudan, the invited resource persons, the doyens in this field, Professor Chella Professor A.K. Perumal, my good friend, and I could say the person whom I admire the most, Mr. B. Kolappan from the Hindu, and other resource persons, Professor T. Marx, my beloved colleagues from university, and learned colleagues from other institutions. Most importantly, the performers from the Carney performers from Bellambi, the performers who have performed, Mangala Isai, and other performers of Pavai Kuthu, Tol Pavai Kuthu, Kaniyan Kuthu, Villu Pattu, and other dear performers. Good morning to my dear students. Good morning to one and all once again. I am running short of time, and our Vice Chancellor has to take a flight to Chennai, and the Director has to move to the colony settlements, and they have very important business, and we had a very lengthy welcome address. Let me be very brief about this program. I too have a paper, but I don't want to read it. Distinguished guests and resource persons and my dear student friends. This workshop, 3-day workshop, is organized, as Dr. Sushma has pointed out, as a part of the major project that we have received from the Government of India. In fact, we are very proud to announce that this was the highest project granted by CSSR in the year 23 and 24. And Manonmaniyam Sundarnar University takes immense pleasure and pride to accept it, and for which I am really grateful to our beloved Vice Chancellor, sir. He is the man behind inspiring each and everyone to apply for the project. The project is meant for, our Vice Chancellor has got more than 10,000 citations. 10,000 citations is something unimaginable. A great geologist and scientist, from the day that he assumes office, he not only inspires, but he forces, he scolds, and he rather stimulates everyone to apply for a project. And therefore, we, the simple man from the humanities department, applied for ICSSR project, and fortunately, with the blessings of God, that we got the highest amount in this country. Thank you, sir. Thank you, Vice Chancellor, for the inspiration. And he was equally happy about, he was equally happy. The moment it was granted and the grant was announced,
more than me and more than my team and more than the department, Professor, our Vice Chancellor, was so happy about it. Thank you, sir, for the support that you are rendering to us and to the Department of English. This project is about the socio-cultural documentation and text analytics of Kani performing arts. The first part is very simple because it's a socio-cultural documentation. Anybody could make it. And there were many documentations on Kani socio-economic conditions, their welfare measures, and about their language. But for the first time that we are working on the performing arts of the Kani tribes living in Kollam, Thiruvananthapuram, Kanyakumari and Tirunelveli districts. It is a minuscule minority, but their culture is very, very rich. And we can say, the through medicine of this Kani speaks high value of their culture and traditions. They have a civilization which is very much united or one with nature. And they are nature lovers and they live one among nature that we can discuss later during our sessions. And for this, when we are applying the second part of the project, is all about the text analytics. So we are connecting tradition with modernity. The traditional performing arts, we are approaching the performing arts through artificial intelligence, and we are analyzing the performance of the Kani people. We are taking the performance as a text. We are applying artificial intelligence to remove the cultural grinds, the cultural grinds of the late settlers in the hill, and we are removing the grinds, and we are also studying about how globalization and modernization has had an impact on the indigenous tribal culture and performing arts, and for which we have a qualitative data analysis. So this project is primarily given for the second part of it, the text analytics, the qualitative data analysis of the performing arts. And as we all know, the performing arts of these tribal people alone have their system of knowledge. அவர்களுடைய அறிவு தளம் என்பது அவர்களுடைய நிகழ்த்து கலைகளில் தான் தற்சயம் காணப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் தங்களுடைய மொழிகளை இழந்து, தங்களுடைய கலாச்சாரங்களை இழந்து, தங்களுடைய வாழிடங்களை இழந்து அவர்கள் நம்மோடு இன்று ஐக்கியமாகி இருப்பதால் நம்முடைய கலாச்சாரமும் நம்முடைய மொழியும் நம்முடைய நாகரிகமும் அவர்களை மிகவும் அதிகமாக பாதித்திருக்கிறது. அதிலிருந்து அவர்களுடைய உண்மையான கலாச்சாரத்தை கண்டுபிடித்து அதை இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம் ஐகேஎஸ்க்கு எப்படி தருவது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்டுடைய நோக்கம். அது இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய வெள்ளாம்பி மலையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய, கோதையாறிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இவர்களுக்கான ஒரு ஒர்க் ஷாப். இது அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு முதல் முயற்சி. அவர்கள் எங்களோடு இருக்கிறார்கள். நாங்கள் ஒவ்வொரு முறை அவர்கள் ஊருக்கு செல்லும் போதும் அவர்கள் எங்களை ஒரு வேற்று மனிதர் போல் பார்ப்பதில்லை. இங்கு வேல்முருகன் வந்திருக்கிறார், ராஜம்மாள் வந்திருக்கிறார்கள். ராஜம்மாளுக்கெல்லாம் வயது அவர்களிடம் கேட்டால் 100 வயதிற்கு மேல் என்று சொல்லுவார்கள். காணி ரிசர்ச்சில் காணியில் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய எல்லாருக்குமே தெரியும், ராஜம்மாள் ஒரு சிறந்த கதை சொல்லி ஒரு சிறந்த பாடல் பாடக்கூடிய திறமை படைத்தவர். இதற்கெல்லாம் மேலாக அவர் ஒரு பிலாத்தி என்று சொல்வார்கள், ஒரு மெஜிஷியன். ஒரு அக்கல்ட் அவங்கள்ட்ட பேசும்போது அவர்களுடைய அந்த அக்கல்ட் சயின்ஸ், அந்த சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ், அந்த மேஜிக் இதெல்லாம் இருக்கும். ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்லிட்டு நிறுத்திக்கிறேன். நான் முதலாக ராஜம்மாவை சந்தித்த பொழுது கீழே இருந்து அவர்களுடைய வாழிடம் என்பது கீழே மேலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கீழே வெள்ளாம்பி அப்படிங்கிறது பிளைன் ரீஜன், மேலே வெள்ளாம்பி அப்படிங்கிறது டீப் ஃபாரஸ்ட். அப்போ ராஜம்மாவை பார்ப்பதற்கு தம்பி ஸ்ரீமான் தான் என்னை அழைச்சிட்டு போனார். ஸ்ரீமான் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்.
அவர் வந்து அவர் பார்த்தாலே வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப அப்படி ரொம்ப ரொம்ப எனர்ஜி வரும். ஸ்ரீமான் தான் அழைச்சிட்டு போனார். நான் ராஜம்மாவுடைய அவர்களுடைய வீட்டிற்கு நான் சென்றேன். அவர் வீட்டில் உட்காந்து அவங்க வந்து இந்த கொக்கரை அப்படிலாம் பின்னாடி நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம். அந்த கொக்கரை இன்ஸ்ட்ருமெண்டெல்லாம் வச்சு வாசிக்கிட்டு அவங்க எங்களோடு பேசினார்கள். அப்படி பேசும் பொழுது ரொம்ப சாக்கியன் யானை வந்து அப்போ தான் அந்த ஏரியாவில் வந்து அதிகமாக தொந்தரவு செய்து கொண்டிருந்த டைம். நாங்கள் வந்து அவங்கள பார்க்க போயிருக்கிறோம். அவங்க ராஜம்மா வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக சொன்னாங்க ஸ்ரீமான்கிட்ட, நேற்றைக்கு இங்கே கடுவன் வந்திருந்தான், இங்கே தான் கிடந்து கத்திட்டு கிடந்தான் அப்படின்னுட்டு. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. கடுவன் வந்தான், இவ்வளோ நேரம் இங்கே தான் உட்காந்து கத்திக்கிட்டு இருந்தான், காலைல அம்பாட்டுக்கு போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, இட் வாஸ் அ லெப்பர்ட். That she was referring to a leopard that visited last night and about the elephants and the snakes and all these things. So that was the knowledge that they have, and we are really privileged to have them among our midst. My heartiest welcome to the Kani tribes. இது அவர்கள் குறித்த ஒரு அவர்களுடைய கலாச்சாரம் குறித்த அவர்களுடைய மொழி அவங்களுக்கு இப்போ இல்லை. அந்த மொழி வந்து இட் இஸ் டெட் அப்படின்னே சொல்லலாம். அவர்கள் மலம்பாசை என்னும் ஒரு மொழியை பேசுவதாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ ஸ்ரீமன்லாம் தமிழும் மலையாளம் தான் பேசுவார். தமிழ் நம்மளை விட அதிகமாக நன்றாக பேசுவார். அவர் BA தமிழ் மாணவர் ஸ்டூடெண்ட்டு. அந்த கோட்ஸை எப்படி எடுக்கணும்? இப்போ அவர்களுடைய பாடல்கள் சாற்று பாடல் தோற்ற பாடல்களில் தான் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் என்பதே இருக்கிறது. அதையும் அவர்கள் நமக்காக பாடுவதற்கு வந்தது ஒரு மிக்க மகிழ்ச்சி, நன்றி. ஏன்னா அவங்க வந்து சாதாரணமாக நிகழ்ச்சிகளில் பாட மாட்டாங்க. கோவில் நிகழ்ச்சிகளில் மட்டும்தான், திருவிழாக்களில் அதை ஒரு மந்திரமாகத்தான் அவர்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர நமக்காக நான் கேட்டுக்கொண்டது தோற்ற பாடலையும் பாடுவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய ராஜம்மாள், நீங்கள் எல்லாரும் மேடைக்கு வருமாறு உங்களை வந்து தயவுசெய்து நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்போ அவர்களுடைய கலாச்சாரம் அவர்களுடைய நாகரிகம் என்பது அவர்களுடைய இந்த நிகழ்த்து கலைகளிலே தான் இப்பொழுது காணப்படுகிறது. அந்த கலாச்சாரத்தையும் அவர்களுடைய இலக்கியத்தையும் அவர்களுடைய கலைகளையும் மீட்டெடுத்து அதை நம்மளுடைய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் டெக்ஸ்ட் அனலிட்டிக்ஸ் மூலமாக அதை கொண்டு வருவது தான் இந்த ஒர்க் ஷாப்புடைய நோக்கம். அதற்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் நான் வருக என்று வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். And I believe that these 3 days workshop will have its significance in the deliberations. Thank you very much. Sriman. எல்லாரோட நேம் ராஜம்மா இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி எல்லாரோட நேம். ராஜம்மாள் அவங்க வந்து மந்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க, வைத்திய முறையெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், பழங்காலத்தில் உள்ள எல்லா முறைகளும் அவங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் ஸ்ரீரங்கன் அவங்களும் கோயில் வச்சுருக்காங்க, அவங்களுக்கு வழிபாட்டு முறைகள் மந்திரம் எல்லாமே தெரியும். வேல்முருகன் அவர் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. அவருக்கும் எங்கள் கல்ச்சுரலில் அவர் தான் முக்கிய பங்கெடுப்பார். அவர் தான் எங்கள் கல்ச்சுரலோட டான்ஸ் எல்லாமே அவர் தான் முக்கிய பங்காற்றுவார். பிரதீஷ் மற்றும் ஸ்ரீமன், வசந்தா, ஸ்ரீ வினோத், என் பேர் ரம்யா. Two things are very special about them. ஒன்று வந்துட்டு கொக்கரை வச்சுட்டு பாடுவாங்க, that is for rituals, magic, mythical and all those things. And second thing is they have a typical dress called Marauri Tol Adai, which is made up of a bark of tree. Okay, they used to prepare the dress from the bark of a tree and they used to perform the dance. That is also speciality. You can witness their performance today evening. Thank you, sir. On behalf of Manonmaniyam Sundarnar University, we would like to invite Professor S. Prabhakar sir to honor
honor the dignitaries. On behalf of Manonmaniyam Sundaranaar University, we would like to invite our Honorable Vice Chancellor, Professor N. Chandrasekhar Sir, to honor Mr. S. Annadurai, CLS Director, Directorate of Tribal Welfare, Government of Tamil Nadu, with garland and the memento. On behalf of Manonmaniyam Sundaranaar University, we would like to invite Professor S. Prabhakar Sir to honor Professor N. Chandrasekhar, Vice Chancellor, Manonmaniyam Sundaranaar University, with the garland and to present the memento. On behalf of Manonmaniyam Sundaranaar University, we would like to invite our Honorable Professor Prabhakar Sir to honor Mr. Professor J. Socrates, Register MSU, with garland and the memento. On behalf of Manonmaniyam Sundaranaar University, we would like to invite our Professor Dr. Prabhakar Sir to honor Professor S. Armstrong, Head of the Department of English, University of Madras, with garland and the memento. On behalf of MSU, Manonmaniyam Sundaranaar University, we would like to invite our Honorable Professor Prabhakar Sir to honor S. Madhavan Sir to present the memento. On behalf of Manonmaniyam Sundaranaar University, we would like to invite Honorable Vice Chancellor, Professor N. Chandrasekharan Sir, to present the memento to Dr. P. Vedamudan Sir, Assistant Professor, Department of English. On behalf of Now let's open our hearts and minds to listen the words of dynamic leader, academic par excellence. May I now invite our Honorable Professor N. Chandrasekhar Sir, Vice Chancellor, Manonmaniyam Sundaranaar University, Tirunelveli, to deliver his presidential address. We welcome you, sir. Good morning to all. The most respected chief guest, Mrs. R. Uma Maheshwari, Armed Forces Headquarters Civil Services, Additional Secretary, and Mr. S. Annadurai, CLS Director, Directorate of Tribal Welfare, Government of Tamil Nadu, Chairperson of the school, and heads of the department. And Professor Madhavan, the Dean, Faculty of Arts, Professor Armstrong from the Madras University, and distinguished delegates, guests, principals from various colleges, member syndicate, and professors from Manonmaniyam Sundaranaar University, and the most distinguished guest of the day, the Kani people from the tribal hills of our neighboring district and our districts, and friends. I'm really happy to
inaugurate this 3-day national workshop on tribal performing arts, funded by Indian Council of Social Science Research. And the concept of this workshop that have been narrated by the principal investigator and co-PI of the Maria College principal. And I'm happy that, this university has gotten an opportunity to do or to participate actively on the tribal welfare program. And the university is the one which could do in the down south of the tribal populations. And the tribal population in the country is enormous, more than 1 million people. And the government of India has communities. But when we compare with that, the more populations are in Gujarat. And when you look into that population and our own population, is less comparable. And also, I understand there, the focus of this down south is much lesser than the other states. And I would say, or I would thank the ICSR to recommend this project to document the details of such a community. Money, though it gives a very happy, but I don't mind that whether even a small amount which is released for this documentations. And it's very vital. And many of the universities in northern sector, if you go there, every university has got a center for tribal research. But here, that kind of awareness, the relevance and importance has not been looked upon by our own teaching fraternity. It is not confined with the social science or that. It's a multidisciplinary approach to do on tribal research. Not just because to document their lifestyle, their culture and everything. It is tribal culture. It's a heritage. Unique heritage in terms of their lifestyle and all that. First people are talking about which one is the performing arts. That is reflects their culture. Or the tradition, oral traditions. And the language, as he said, the second part. It's a unique. Some of that it's getting extincted. I'm sure this language is also not as popular than the northeastern people. So this, we should not allow to extinct such a language, such the community. There are certain community getting extincted. So this is the vital point for this Manonmaniam Sundaranaar University to look into the various issues in the eastern part and western part of the West Coast. Though he said from the Kollam and Kerala and down south of Kanyakumari areas, at least we the people of these geographical locations could do a lot of work on the culture and this traditional way. We have to look upon language, traditions, festivals, their arts and crafts. These are the three, normally it's being focused. This is what I think Dr. Prabhakar is going to document it, and which will be translated into modern technology. That's the second part. His slide. I'm happy, I welcome it. And another important, there are challenges with the tribal
One is the land displacement, which is there now problem. Second one is economic marginalizations. How to improve their economic conditions. Third one is the social issues, where over-exploitation of this people, resource and people, and human abuse. So these are the challenges in front of us to address the tribal community. So now you think of the kind of research can be focused on which area. Depends on your interest, depends on your capacity, field capacity, not the other capacity, field capacity. We could do many information and health. Second one, the routine, giving the livelihood, improve their livelihood, provide sanitation and health and educations. And fundamentally, the tribals are agriculture people, agrarian. Their main source of income from the agricultures. So we have to focus on that, and what kind of R&D support could be extended on that and could be generated, and then that to be submitted to the government of India for as policy decisions. This is a vital. So the university should have a triangle approach, the participation of the tribal community and the faculty involved, and the other axis is the government. If all three of us can join together, certainly this project outcome will be very, very, very useful for taking any concrete policy decision. So I request that the PA and co-PA, they should keep in mind the data used. It is a policy report submitted from Manoramani Sundararajan University for the development and the welfare of the tribal community, which I expected. The second one, which I like to highlight here, generally, when the project be executed, the standardization of methodology, for which people will have a different deliberation and going there. So this one, and the workshop will be done at the end of the project as a deliverable or outcome. Now I think that Prabha has meticulously planned. The workshop is to get the ideas first, to fine-tune or standardize the methodology among the people of participating here. And I think that will give you a better idea, the scope to document and characterize the performing arts. They have a lot of arts. As they said, dance, storytelling, and many belief on that, reflecting their lifestyle. And which could be, what are that, they said that people who have that, mandaram treatment, all that, but that can be done in terms of the emotional or in the body expressions or by the dance or greeting that, or the way of that festivals, which gives a belief to give you the, the lifestyle. So I think that the methodology perhaps he may standardize. And that once you get that, it has to be, the knowledge system that is, it's a part of mission of IKS, which is very important today. And this knowledge, how is being transformation comes into the modern or translated into a modern technology, so that it will be preserved, so that that community can be conserved, and it can make them as one among the citizens like us, having all the, facilities in terms of wealth, in terms of education, in terms of health and life expectancy. So this is I think that main idea of this workshop, which Dr. Prabhakar must have planned it or articulated, and perhaps I also
looked upon that kind of outcome should come from this project to place it in the Government of India as a policy document for the Kani people as well, and some kind of in the innovative and creative ideas which are buried into the people and has to be culled out and make it into more exposure to the atmosphere, and people get around that should breathe on it and taste it and realize that we should cherish out of that result. And I wish and I congratulate Professor Prabhakar and his team to get into this, the great exercise and task, and the tasks will come as a good one, good outcome. Thank you very much. Thank you so much, sir, for glorifying this auspicious moment. My apologies for the late welcome. I would like to welcome our officers of Collectorate and the officers of Tribal Welfare Department and the police officers. We are honored to have you here, and I welcome you all on behalf of MS University and on my behalf. Welcome you all. Now we release the abstract of our conference. I request our Vice Chancellor to release the book, and I request our Additional Secretary and the Directorate to receive the books. May I now request our respected registrar to have a felicitation. Honorable Vice Chancellor, Madam Uma Mageshwari, Additional Secretary, Adi Dravidar and Tribal Welfare Department, Government of Tamil Nadu, and Thiru S. Annadurai, CLS Director, Directorate of Tribal Welfare, Government of Tamil Nadu, and Professor Prabhakar, the convener of this three-day workshop on tribal performing arts, and my good friend Dr. Madhavan, Professor, Dean of Arts, my Anna, Professor Armstrong, Professor and Head of the Department of English, University of Madras, and Dr. Sushma, the co-director of ICSR funded project, Dr. Vedamodan, learned colleagues from Manonmaniam Sundana University and its affiliated colleges, my friends from media, and especially the B. Kolapan journalist, the Hindu paper, and Professor Chellaperumal, Pondicherry University, Dr. Balasubramania Raja, Dr. Pallavesam, other learned colleagues and friends. Very good morning to one and all present here. I'm really happy to be here to felicitate on this beautiful occasion on tribal performing arts, which is funded by ICSR. Always, Prabhakar, I have been groomed and fascinating towards the ideas of Professor Prabhakar. And so, out of all that, this conference, this three-day workshop is very unique. And the way in which
the back screen and the invitation itself shows how he has given much importance to bring this event in a great successful way. One thing he forgot, that I have been insisting him to this moment. But finally he has succeeded. I'm really happy the day which he has received the order from ICSSR, not about the tune of money, but after a long struggle, he made it. As rightly pointed out by our Honorable Vice Chancellor, this is a huge amount which is very uniqueness to this study to document the deteriorated the culture of tribal people in our nation. So being economist, I have done several research on this tribal area, but this is very much uniqueness. Because tribal people never lose their traditions and culture, though they may be deprived in all aspects. So I hope that I may come again for the valedictory address. At that time, I can narrate some of my feelings at that moment. But now, I appreciate the most ardent efforts taken by Professor Prabhakar and Dr. Sushma and his team, scholars, for taking this event in a great success. Once again, I wish him to have many more laurels in his academic endeavors. With these few words, I thank you one and all for having this invitation to extended to me. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. And in fact, it was Professor Socrates, our beloved registrar, not just a month ago or a year ago, right from 2006, that he has been insisting on, insisting me to apply for big projects. But the only problem with me is I'm very poor in audit and accounts. I'm really right. I am really scared about the settlement. Any number of research that we can do, but I'm really scared about the future settlements. I'm pretty old now, and I don't know at the time of my retirement what will happen to this ICSSR project and to the money that I received. And really, it was Professor Socrates, my well-wisher, my good friend, and my bosom, and he always insists me. But sorry, sir, that I did not mention your name. It was a Freudian slip. Thank you. May I now request our beloved Dean of Arts, Professor S. Madhavan, to have a felicitation. Good morning, one and all present here. Respected protagonists of on and off the dais, because it is very customary to say that it is dignitaries on and off the dais. But here it is not a customary workshop where we have assembled here just to discuss, deliberate about on some topics and then take the way ahead for the future. But here are the people who act on it, who are advocating that, and they are practicing that. So that is why, even though I am not an English person, but I took the liberty of using the word protagonists, because I know that these people, the people on and off the dais, will just not forget their responsibility of what kind of a work they have got ahead of this workshop. So this is just a beginning of a very great journey of understanding the performing arts of India. So I don't know why he called me, right? It is even though an anecdote, but probably the designation which I hold now, Dean of Arts, and the conference theme is on performing arts, probably that is the only synonymous thing which made me sit on the dais. And with that, as the prelude, right? This is not a conference, right? We have to understand that this is a workshop, and I really appreciate that
this is just not a one-way communication which is going to happen the next 3 days. It is going to be on the field learning also. So whoever has come to participate in this workshop will not only give something, but will also take away something. At this point in time, people have referred to the people from the government of Tamil Nadu and India. I also recall the services of Mr. V. Vishnu IAS, the former collector of Tirunelveli district, who brought in and commercialized some of the products of Kani tribes and opened a shop in Palayangotai where the products of these Kani tribes can be sold. So with that, the commercialization and the management things have come in. And we know that arts means it is from Worli painting to Tanjavur painting. Music means it is from Parai to Banset today. The medicines means from herbs to the organic food we are talking today. If we are talking about the hair care, probably when he was talking about Mrs. Rajamal and her age, and when we are able to see her walk with a black hair, right, probably what is affecting us is our journey from the herbal oil to shampoos now have made us go back to some other organic products today and see her hair. That itself shows the ethnobotanical value of the products which are available in the tribal area. Right, so that is where, this is are all not documented anywhere, but the taste of the pudding is in the eating. Likewise, just seeing her healthy is what is the testimony of the background of these people here. So Western Ghats have got a very unique thing that all will be discussed, because we all know that the great rivers in the North India are coming from the glaciers, but whereas in the Western Ghats, we have got things which is coming naturally and all that stuff, we know that. From their culture, we have to understand that I think that they don't cut any trees, right? If at all they will cut any trees, that is only bamboo which will grow again. So my point here is that, or my understanding is here, or my request it is here as a felicitation for the success of this workshop is that we have to spread the aroma of the Western Ghats, and we have to take this knowledge as deep as the forests of the Western Ghats and as wide as their hearts, and break the myths, the modern society, which I call it as antagonists, and break that myths, and let us all succeed in spreading the tribal performing arts to the world over. Thank you very much for organizing this workshop, and wish you all the very best. Thank you very much. Thank you, sir. Now we would like to invite Madam Mrs. Uma Mageshwari, Armed Forces, Headquarters, Civil Service, Additional Secretary, Adi Dravidar and Tribal Welfare Department, Government of Tamil Nadu, for her inaugural address. We welcome you, ma'am. சரியா இருக்கா? Short with this, right? Is it fine now?
A few days ago, how many of you have seen the news in which Elon Musk has introduced his Optimus? Can you all raise your hands? A robo. Okay. If you have not seen, let me explain. A few days ago, we saw this robo by Elon Musk's company in US. He has introduced a robo which can do all kinds of work, and it is operated by artificial intelligence. And a few days later, one of the directors of a Hollywood movie, iRobo, he filed a case against him saying that this is my copyright, the design is mine. So why am I pointing out here this is, art and science has to go hand in hand. And so the design was made by a film personality, and a scientist or a technocrat has copied it and made it into a scientific equipment. So in this scenario, the same Elon Musk has given Starlink connection to Amazon forest tribes called Maho, wherein he has connected the tribal people of Amazon forest to have access to internet connectivity. This is the world we live in. This is how the world is evolving. So in this context, having a conference or a workshop like this assumes a lot of significance. So that's why I congratulate the Vice Chancellor of Manonmaniam Sundarnar University and Thiru Prabhakar and his team for curating this workshop on tribal performing arts. It is a big step forward, and I'm happy to be part of this. So a very good morning to all of you. And I congratulate all the faculty members, scholars, experts, and the artists, including Rajamma here, who is from Kani tribe. I'm happy to see her here. Vanakkam to all of you. So now, how do we start? What is art? Thomas Merton, a psychologist, said, art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. How do we find ourselves? Because we belong to a particular land, we belong to a particular community, we have certain history, we have certain rituals, music and art. And how do we lose ourselves? When Korkai or any Villupattu or any other performing arts is performed on the stage, we lose ourselves. For a moment, the time stops. We just enjoy ourselves, they are entertaining. But it is not just entertainment for the tribal people of our country or our state. It connects them to the roots. It gives us a sense of history. It connects the roots to the people of present generation. So what are performing arts? Performing arts can be defined as a roots that are produced or created by using the body parts. These arts can be performed with the help of voice, gesture, and facial expressions. The influence of the arts has been enormous on people. It ranges from vocal and instrumental music, dance, and theater. They include numerous cultural expressions that reflect human creativity. History and Indian culture have been witnessing the impact of practicing such arts. Arts have the power of transforming the mundane life into heavenly and extraordinary by its essence of feel and the aesthetic flavors. It stops the time. It is really required in this juncture of the science and innovation that we need to stop, because the mobile has taken people from a real world to the virtual world. So we need to connect to the roots by way of performing arts, music, literature. Music is perhaps the most universal of the performing arts and is found in every society, most often as an integral part for performing art forms and domains of intangible cultural heritage, including rituals, festive events, or old traditions, punctuated every aspect of their life from birth to death. At a global level, there are 370 million indigenous people, approximately 6% of the global population, live in all the continents and represent a significant part of the world's cultural heritage. But they are socially, economically, and politically marginalized
across the state. This is the reason why international and national bodies have to make efforts to protect them. UNESCO has played a major role. It recognizes the importance of intangible cultural heritage, which includes performing arts through its 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. This framework encourages countries to protect and promote their cultural practices. We may be living in Tirunelveli, but we should know how our culture can be catapulted into the world forum. That is why we need to seek help not only from the government of India, we can seek help from UNESCO to promote our culture. It helps in documenting and researching. It also helps in capacity building through workshops, trainings, and educational programs. It gives international recognition to our products and culture. For example, Buddhist chanting of Ladakh mountains is given UNESCO rating. It has been given UNESCO recognition. There is something called Ramam Ritual Theatre of Garhwal Hills of Himalayas. It has been recognized by UNESCO. We should aspire to get recognition for UNESCO for Kani tribals also. So that is how we have to raise the bar and bid for more funds and recognition. Collaboration and networking. UNESCO fosters collaboration among indigenous communities, artists, researchers, and policymakers, creating networks that facilitate the exchange of ideas and best practices for preserving performing arts. It also helps in advocacy and awareness. Coming to the world countries, UNESCO is a United Nations body. What about other countries? How are they treating their tribal people or indigenous people, as they call it? Australian Aboriginals, New Zealand's Maori people, and the Northwest Coastal people in the US, they have, earlier on, these tribals were subjugated, they were killed, they were maimed, their culture, all of it were destroyed. But later, they recognized the importance of giving prominence to these tribal people, so now they have given much more impetus to their cultural heritage. Recently, I would like to play this video. I would like to show one video in which how a particular tribe's performing arts is being given importance. Recently, when our President Madam visited New Zealand, she was received in a traditional Maori Pori ceremony at the Government House in Wellington. Video 1. Volume. This shows how tribal performing arts are given prominence to in countries. There's volume. Volume is not there, so parval, it's okay. So this is called Hapa Haka, is the term for Maori performing arts. Kapa means to form a line and Haka to dance. Hapa Haka involves an emotional and powerful combination of song, dance, and chanting. It is performed by cultural groups at schools and during special events and festivals. This is our President, Madam, she is standing there, and the New Zealand Prime Minister was there. And this was the welcome given by the tribal people. This is the event of Olympics. Can you all see? Terida Pinadi. This is during Olympics inaugural event. The same Haka Maori tribal people's performing arts was performed in Olympic event. And there is one more thing. Is the Haka thing is there? In school. Is there? Actually, sound நல்லா இருந்தா ரொம்ப இன்னும் entertaining-ஆ இருக்கும். It's very ferocious, ரொம்ப வீரத்தோட பாடுற மாதிரி இருக்கும். The school students-க்கு இது ஸ்கூல்ல சொல்லி தராங்க நியூசிலாந்துல. So that is how we have to take
காணி ட்ரைபல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயம்னா அது ஸ்கூலுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி எடுத்து போவீங்க? So these are the best practices in the world, in other countries, that how they have brought it to the cultural events, national events, sporting events, and now in schools. So this is how we have to take it, performing arts to tribal, tribal to non-tribals. So everybody should learn. We should not say that avanga ivanga. We should say they are part of us. So it is us. You know, that kind of understanding has to come in from us also. Sorry, there is one more. Yeah. You want to play the president video one? You want to perform? Video one. All of us know that our president is also a tribal. There is a language also. The other. Next, is there another one? There's one more. School. There's one more of the same. I think without name there is one. அவ்வளோதானா? எல்லாம் முடிஞ்சிச்சா? This is a different. இன்னொரு இதில் இல்லையா? There is one more video in which the language வந்து translate பண்ணி கூடவே போடுவாங்க. So the dance நடக்கும் அது கூடவே the language is there. அவங்க லாங்குவேஜ்லயும் பின்னாடி வருது, இங்கிலீஷ்லயும் வருது. This is in a rugby stadium in United States. It says aim for the mountain, arrive at the hilltop. You see, try to understand. Martial arts. So last பார்த்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லாங்குவேஜும் வரும், இங்கிலீஷும் வரும். This is what should happen to our languages, our tribal dialects. That should be our aim. So if உங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் இங்கே பண்ணுறீங்க, ப்ரொபோசல்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தால் தான் அடுத்த ஜென்ரேஷனை கொண்டு போய் சேரும். So that is the reason why I wanted to show this video. Because அது நமக்கு புரியாத பாஷை, அடுத்த ஏதோ நமக்கு அப்படியே அவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அது வந்து அழிஞ்சு போயிடும், அப்படி கிடையாது. ராஜம்மா இஸ் அவர் ஹியூமன் ட்ரெஷர். ஷீ இஸ் அ ஹியூமன் லைப்ரரி ஃபார் அஸ்.
We have to take it out from her, record it, oral traditions, document them, and then take it to the schools, colleges. Don't be shy to perform these in any national, state level events. So we are trying to do Paliyar dance in our Theni district. We are taking that to Republic Day event. Our secretary madam is trying very hard to bring it to the Paliyar dance to the Republic Day event. So everybody is trying. You are also trying. We are also trying. So we should all work in tandem so that this culture, the precious culture we have, is taken to the next generation. So whenever we try and do any project, it should have an outcome which will take the heritage to the next generation, to the future. So this is Maori tribe. They have done very well. The state of New Zealand, the country of New Zealand, has done very, very well when it wanted to take it. They take this art, performing art, to every platform possible. I have seen it in the last few years that it has been there in every event. அந்த மாதிரி நம்மளோட tribal events, நம்மளோட culture has to be taken to the national level or to the international level. That should be our motto. So a lot of countries like Canada, there is one throat singing. I mean, like when you see in the tribals, there's a lot of commonality if you see, because they are all not disturbed by modern culture. So you see they use their throat, they use their hands, they use their facial expressions to perform. So it has a meaning. Here it may be a war situation. There is one particular community in Africa. They work in mining industry. So when they are working in mining industry, they use gum boots. So they perform a dance using the gum boots. They use rhythmic patterns in the, like by stepping on the floor, and it creates a vibration. So it is an art. So similarly, Africa, as you all know, is a home to incredible diversity of indigenous cultures, each with its own unique dance performance, which express social, spiritual, communal values. There are so many of them. Also known as, there is a Adamu dance, which is called jumping dance. It's performed during celebrations that involves men jumping high while women sing and clap. So there are a lot of such samba, all of you must be aware, to African rhythms brought by enslaved people. It incorporates vibrant movements, music, and cultural expressions from various African traditions. It shows that how culture has moved from one continent to the other continent. It moved from Africa to Brazil. So that it also shows the cultural heritage. Even though people may be migrating, the culture is also migrating along with its people. That's another learning for us when we study cultural heritage of various indigenous people. Coming to India. India has a total tribal population of 10.4 crores, which constitutes around 8.6% of the country's total population. There are about 730 scheduled tribes. The steps taken by the government to promote culture, their livelihood, are many. Starting from the constitutional recognition of the 5-year plans, from integrated tribal development program to comprehensive tribal development program, tribal policy to enactment of Forest Rights Act, setting up of TriFed to promote their goods, and to health missions for the well-being. There have been various efforts from 1950 to till date. Tribal arts at the national level, there are very famous dances from northeastern states like Mizoram. They have a Chera dance known as the bamboo dance. It involves rhythmic movements and coordination as dancers step in and step out of a crisscross of bamboo sticks. Koli dance from Maharashtra is very popular, and Siddhi dance, Gujarat. The Siddhi community from African descent performs energetic dances that often incorporate traditional African rhythms. Why African rhythms? Because they seem to have migrated from Africa to Maharashtra a long time ago during Shivaji's regime. So Santal dance is performed during harvest. It is also popular they perform it during the seasonal changes. In India, the protection and promotion of tribal performing arts involve a multifaceted approach that includes government initiatives, community efforts, and collaboration with non-government organizations and universities like this. Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Culture,
Ministry of Education, they help support a lot of projects which help the performing arts. Cultural festivals are conducted by Ministry of Culture. They have 7 zonal cultural centers. Government organizes festivals like the Tribal and Art Culture Festival, which showcases tribal performing arts and provides a platform for artists to perform. There is a help that is available during documentation and research. Initiatives aimed at documenting traditional arts and performances help preserve cultural heritage for future generations. Education and training, skill development program, various organizations offer training workshops and courses to equip tribal arts. Integration into curriculum, like the one we saw today now, it has to be incorporated in school colleges, like Silambatamla romba promote ஆயிடுச்சு. So if there is Paliyar dance, it can be brought into the curriculum. Why not? When we study about Varli painting, if CBSE syllabus எடுத்து படிச்சீங்கன்னா வார்லி பெயிண்டிங் பற்றி அவங்களோட கல்ச்சர் பற்றி மகாராஷ்டிரா பற்றி இருக்குது. ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டு கல்ச்சர் நம்ம சிலபஸில் வைக்கக்கூடாது? ஏன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் இருக்க சிலபஸில் கூட ஏன் நம்மளது ஏன் வைக்கக்கூடாது? பழியர் டான்ஸ் பற்றியோ, கணியன் கூத்து பற்றியோ, குருமன் டான்ஸ் பற்றியோ, we don't find this being incorporated. So it is for us, it is for the universities to tell the government that please include this into your syllabus so that next generationக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா இப்படி பண்ணினா தான் பண்ண முடியும் இல்லையா? So NGOs and community efforts, cultural preservation organizations. NGOs work closely with tribal communities to promote, preserve their art forms through workshops, exhibitions, and performances. Grassroots movements are very important. Local community groups often take the lead in organizing events and festivals to celebrate their traditions, ensuring the involvement of younger generations. There are artistic collaborations, fusion projects. Collaborations between tribal artists and contemporary artists or performers help in reinterpreting and revitalizing traditional art forms, including film music. I don't know whether how many of you have watched Kantara. Kantara movie பார்த்துருக்கீங்களா? That is all about tribals. Tribal அவங்களோட ஆர்ட், அவங்களோட ரிச்சுவல்ஸ், ஃபெஸ்டிவல் டைமில் பண்ணுற ரிச்சுவல்ஸ் பற்றி தான் காந்தாரா அந்த மூவி இருக்குது. இப்போ ஈவன் if you watch any Tamil movie, how many of you, my generation would have watched a movie called Johnny? ஜானி படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் பாட்டெலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஆசையை காற்றுல தூது விட்டு அதில் ஒரு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. The director has taken an effort to mention that the dance performed is by Irula tribes. யாராவது நெக்ஸ்ட் டைம் படம் பார்க்குறப்ப கவனிச்சு பாருங்கள். சொல்கிறாங்க அது அவங்க பண்ணுற டான்ஸான்னு தெரியல, பட் அட்லீஸ்ட் இன் அ பாப்புலர் மீடியம் இட் ஹஸ் பீன் டோல்ட் தட் Irula tribes of Nilgiris districts பெர்ஃபார்மிங்னு ஒரு மென்ஷன் வருது. இப்போ நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டப்புறம் அதெல்லாம் கூர்ந்து கவனிக்கிறேன். ஸோ ஹவு அவர் மியூசிக் டைரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், டைரக்டர்ஸ் மூவி டைரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், ஹவு தே ஹவ் டேக்கன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டெல்லிங் த வேர்ல்ட் தட் இந்த மாதிரி ஆர்ட் ஃபார்ம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தென் digital platforms and media, online promotion, social media and digital platforms allow tribal artists to showcase their work to a broader audience, providing new avenues for exposure and support. Documentary films. Tamil Nadu government has the art and culture department. So they have documented all the tribal dances of Tamil Nadu. The Tamil Nadu department they have documented all the tribal, also other dances, but tribal focus பண்ணிருக்காங்க. So filmmakers often create documentaries that highlight tribal cultures and performing arts. Legal protection, intellectual property rights. So we were discussing about how tribal people feel possessive of their own culture, their products. They don't want to give it up. They think that modernization வந்துச்சுன்னா நம்ம கல்ச்சரை அழிச்சிடும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்குது. So how do we assure them that your product or your culture, your dance will not be polarized or polluted? So we should say that if you are wanting to give them intellectual property right, we should try, because தோடாஸ்க்கு நம்ம GI tag வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். It was done by a Professor Chabran ஒருத்தர். Professor Chabran ஒருத்தர் பஞ்சாபி. அவர் தோடா ட்ரைப்ஸ் கூட வாழ்ந்து 20 வருஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர் தான் தோடா எம்ப்ராய்டரி யூனிக்னு சொல்லிட்டு அவர் தோடா லாங்குவேஜ் பேசுவார். It is all out of one man's interest. Then he thought that Thoda embroidery ki GI tag vaangi kodukonu. He took it up and brought them this. Now it is being popularized very much. They are making even Thoda embroidery. Last month we did a conference in which we used a file folder in which we used the Thoda strip, embroidered strip use pannom.
So then people came to know, Thoda embroidery இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு. So because வந்தவங்க எல்லாருமே from other states, they were very eager to know our embroidery. So tourism and cultural heritage, eco-tourism initiatives and cultural exchange programs. Namma tribal people are going to Andaman, then they are going to Jharkhand, அங்கிருந்து இங்க வராங்க. So we come to know that there are similar communities existing elsewhere. So coming to Tamil Nadu, the tribal population of Tamil Nadu is 7.95 lakhs as per 2011 census, which is only 1% of the state population. There are 37 tribal communities and all of them have unique culture. So performing arts from Tamil Nadu, a region steeped in history, culture, diversity, the tribal communities of Tamil Nadu with their unique traditions and vibrant expressions contribute profoundly to the cultural landscape of our country. Coming to talking about cultural landscape, there is one particular poem which was very interesting. We belong to this Tirunelveli districts, and I am always fascinated with Kutrala Kuravanchi. There is one particular stanza which says, கொல்லிமலை எனக்கிளைய செல்லிமலை அம்மே கொழுனனுக்கு காணிமலை பழனிமலை அம்மே எல்லுளவும் விந்தைமலை எந்தைமலை அம்மே இமயமலை என்னுடைய தமையன்மலை அம்பே சொல்லறிய சாமிமலை மாமிமலை அம்மே தோழிமலை நாஞ்சிநாட்டு வேள்விமலை அம்மே செல் இனங்கள் முழவு கொட்ட மயிலினங்கள் ஆடும் திருக்கூட மலையங்கள் செல்வமலை அம்மே. இதில் என்ன சொல்லுதுன்னா, எல்லா மலையும் கவர் ஆயிடுச்சு, எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டே இதில் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து 10th century 11th century poem by Tiruguda Rasappa Kaviraya, and this particular narration is by a lady who talks about her mother-in-law belongs to this malay, my sister-in-law is from this place, my husband is from Kani Malay and all that. So how literature can help reinforce our cultural heritage. This is all about tribes. I take it as all of them, Kollimalai, Pallimalai, Palliate tribes. Kollimalai is Trichy side. So all the Nanjinattu, Velvimalai, I suppose here. So ellame idla cover aiduchu. So this is how documentation, when we talk about documentation of culture, this is the best documentation I have come across in the recent past. It has been there, but then I am looking at it with a different perspective. So this is how Tamil Nadu's documentation has happened. So now government of Tamil Nadu we conducted a conference for documenting the languages of Tamil Nadu, tribal dialects of Tamil Nadu. This is an announcement by Finance Minister last year, this year, to document the tribal dialects, in which we have Irulas, Todas, Kotas, Kani language, and this is the first time ever we are going to document tribal dialects of Tamil Nadu from government of Tamil Nadu. So Kani language of this region will also be documented. I am happy to say this. And my department secretary, Mrs. Lakshmi Priya IAS, madam, she has also said, please talk to your Prabhakar sir and get some policy deliverables. We want something, how we can document the language, Kani language, so that we take it to the next generation. Let us write, whether we want to write books on it, we want to interpret their language, we document their oral traditions, folk tales, stories spoken by Kani people. So we need a lot of resource persons to do this. I wish your department and your university helps us to build on this. Thank you. So the performing arts of Tamil Nadu's tribal communities such as Todas, Kotas, Irulas, Kurumbas, Kanikaran, Kaniyans are not merely forms of entertainment. They are a vital means of storytelling, preserving history, and conveying the values and beliefs of these communities. Each performance reflects a deep connection to the land, nature, and ancestral heritage. One of the most remarkable aspects of these art forms is the ability to entertain with the everyday lives of the performers. Ritual dances, folk dances, and storytelling sessions often emerge from communal experiences, celebrations, and significant life events.
They serve as a voice for the community, articulating joys, sorrows, and aspirations. The intricate rhythms of tribal drums, melodic chants, and the expressive moments invite us to experience a world rich in symbolism and meaning. For instance, traditional dance forms such as Paliyar dance, Kotha dance, and Thoda dance are not only visual spectacle but also convey deep spiritual connections and ecological wisdom. They remind us of the importance of harmony between humanity and nature. So we must acknowledge also the challenges faced by the communities. Globalization, as I explained earlier also, it is a challenge for the communities to preserve their culture. This is where the universities, departments, government, state and central government, UNESCO and such organizations to come and help the tribal people to preserve their culture because they themselves are marginalized. We have a director here. Yesterday he was in Delhi. Today is here, tomorrow he is going to Chennai. He is running around to improve the tribal livelihood, heritage. In the department, my secretary madam, Anadurai is here. He is one day here, he is going to government residential tribal schools and live with the students. So as a team, all of us are trying very hard to improve the livelihood and conditions of tribal people, the students. This year, we have announced a tribal fellowship. Since I am in a government university, I'm telling there is a tribal fellowship. We have announced this in the budget. The last week, we issued the government order. This is for students who study about tribals of Tamil Nadu. Anybody, it is not only for tribal students alone, it is for anybody and everybody who will be studying about tribal medicine, tribal architecture, tribal cuisine, tribal arts, dance, performing arts. So they can apply for it. We will be soon announcing it. It will be the circular will be sent to all the universities. PG students will be getting 10,000 rupees for 6 months. The PhD students will be getting I think 50,000 rupees per year, something like that. We have come up with the tribal fellowship. This is a unique fellowship. Nowhere in the country this fellowship is given. Only the central government is given. This is the first state. Tamil Nadu is the first state to give a tribal fellowship for studying tribal subjects. You have a lot of other scholarships and fellowships, but only for tribal studies, our state is the first state to give us fellowship. So with such like help for the students to study, to popularize the cultural heritage, I hope we will reach our goals of promoting the cultural heritage, bringing the performing arts to the mainstream, and taking the tribal culture to non-tribals. We can promote, and as a team, all of us, both government, universities, NGOs, journalists are here. They can also help us promote, because generally when we see anything to do with tribal, it will be in the corner. I want that it should get the main attention of news items also. So like when we saw Maori dance, I feel that why not our cultural programs are not getting the sufficient attention it should be getting. So with that, I close my speech. Thanks once again. Thanks the Department of English Literature of Manoன்மணியம் Sundara University and the Vice Chancellor for putting up such a big show. Because last month we did a conference on preserving the cultural heritage of Tamil Nadu, wherein it was such a big effort bringing people from UNESCO and other states from Jawaharlal Nehru University and all. It was like conducting a wedding marriage. So I really appreciate your efforts, putting in so much effort and resources for conducting the workshop. Thank you. Thank you so much. Thank you for the vivid knowledge you have bestowed upon us, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your inspiration. In fact, Tirunelveli is some 750 kilometers away from Chennai, but only by distance. But we have brought the entire tribal welfare department, the government of Tamil Nadu, to Tirunelveli.
And we are very, very thankful and we remain grateful to the Tribal Welfare Department, Madam Additional Secretary and the Director, and at the valedictory also that we have from the same department, Dr. Uday Kumar, the Director of Tribal Resource Center, Madam Lakshmi Priya EAS, the Principal Secretary of the Tribal Welfare Department, had expressed her consent to be with us today. Since our Vice Chancellor is away to meet the Chancellor, the Governor of Tamil Nadu today, only our Vice Chancellor has requested Madam, and he said, Madam, I am out of station, please bear with my absence, and only in my presence, please come. So that is the support that we receive from the Tribal Welfare Department. We are on behalf of Manonmaliam Sundarar University, and on my own behalf, sir, I cannot say thank you, but sir has said we will work together, sir. We will work together in the future too. Okay. And now, may I now request the director, Anadure sir, to deliver the special address. First of all, my sincere thanks to respected Vice Chancellor and also the respected Professor Prabhakar sir and also all other dignitaries who is present here. Actually, I have to special thanks to Professor Prabhakar sir. ரெண்டு விதமான காரணங்கள். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்எஸ்எஸ்டபிள்யூவில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது தான் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, நீங்கள் கலந்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். பொதுவாக நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும். எங்கள் ட்ரைபல்ஸ்க்கு ஏதாவது புதுசாக கொண்டு போய் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வளம் கொளிக்க வைக்க மாட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். கரும்பு தின்ன கூலியா அப்படிங்கிறது மாதிரி இல்லை சார், கட்டாயம் வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவர் மூலமாக தான் வந்தது. இன்னொரு என்னென்னா, ஜஸ்ட் நவ் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே அவர் இங்கிலீஷ்லேயே பேசிகிட்டே இருந்தார். என்னடா இதில் நம்மளை இங்கிலீஷ்லேயே பேச சொல்லுவாங்க போல தெரியுது. ஏன்னா நான் சார்ந்திருக்கிறது பழங்குடி நலத்துறை. பழங்குடி மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அவங்க மொழி பேச தெரியும், இல்லைன்னா தமிழ் பேச தெரியும். ஸோ அதை இனிஷியேட் பண்ணோடனே அப்பாடா நம்மளுக்கு ஒரு மூச்சு வந்துருச்சு. இது இங்கிலீஷ் ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது இல்லை, நான் சார்ந்திருக்கின்ற, நான் வேலை பார்க்கக்கூடிய அந்த மக்களை சார்ந்திருக்கிற மொழியில் நாம் சொன்னோம்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு ஒரு இது கிடைச்சது. ஃபெலிசிட்டேஷன் சொன்ன ப்ரொஃபஸர் மாதவன் சார் சொன்னார் ஒரு இது, நான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்ட்ஸில் இருக்கிறதுனால என்னை நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் நானும் டைரக்டர் ஆஃப் ட்ரைபல் வெல்ஃபேராக இருக்கிறதுனால டைரக்டருங்க பேர் இதெல்லாம், ஏன்னா அண்ணாதுரைங்கிற பேர் கிடையாது. ஏன்னா அண்ணாதுரைக்கிட்ட சரக்கே கிடையாது ஆர்ட்ஸில். நாம் எல்லாம் சிவில் சர்வீஸில் நிர்வாகத்தில் அவங்களுக்கு கல்வியில் என்ன பண்ணுவோம், வேலை வாய்ப்பில் என்ன பண்ணுவோம், சமூக ஸ்டேட்டஸை எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிர்வாக ரீதியாக நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கவங்க. இதில் ஆர்ட்ஸுன்னு சொல்லும்போது அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக பேசுகிறதுக்கான அந்த தேடுதலும் இதுவரை இல்லை. இப்போ தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிறதுனால அந்த தேடுதல் அதிகமாக ஒரு ஆர்வம் உருவாகி இருக்கிறது. ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. எங்கள் கூடுதல் செயலாளர் எனக்கு பார்த்தா பிரமிப்பாக இருந்தது. அவங்க இவ்வளோ உள்ளே வச்சுருக்காங்க. நாம் 2.5 வருஷம் ஆச்சு, மேடம் 3-4 மாதம் தான் ஆச்சு, அதுக்குள்ளே இவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படிங்கிறது மாதிரி எனக்கு இருக்குது. உண்மையிலே சந்தோஷமான விஷயம். இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்திங்கன்னா நான் கலந்து கொள்வதற்கு ஐ ஹவ் த இம்மன்ஸ் ப்ளஷர். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. 2 விதமான காரணங்கள். ஒன்று, இந்த ட்ரைபல் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸை ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோ ஒரு சோசியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லாமல் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ்
அந்த மொழியியல் துறை என்பது நடத்துவது ஒரு சந்தோஷம், ஒரு முக்கியமான காரணம். அதற்கான காரணங்கள் நான் பின்னால் சொல்கிறேன். இன்னொன்று வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸுடைய தேம் ட்ரைபல் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ். பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, ட்ரைபலுடைய நம்மளுக்கு வந்த உடனேயே ட்ரைபலில் நம்ம இன்டைரக்டாக ஒரு இம்பில்ட் ஒரு மெமரி நம்மகிட்ட வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி நம்மளை வந்து ஒரு மெமரி பில்டப் பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படின்னா, ட்ரைபல் இருந்ததுன்னா சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க, காட்டில் ஏதோ ரொம்ப ரொம்ப பூவராக இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்மளுடைய பர்செப்ஷனில் இருக்கும், அவங்களுடைய கல்வியில் முன்னேற்றணும், பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றணும், அவங்கள சமூக நிலையை முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து அவங்கள பார்க்குறோம். உண்மையிலேயே அவர்களோடு ஒற்றி உறவாடி அவர்களோடு ஒரு நாள் தங்கி அவர்களோடு பார்த்திங்கன்னா, அவங்க இது எதுவுமே தேவையில்லைன்னு நினைக்கக்கூடிய மனநிறைவான ஒரு நிறைவான வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த கல்வி, பொருளாதாரம், சமூகத்துடைய அவங்க சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் இது பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, என்னுடைய ஆழ்ந்த நம்பிக்கை என்னென்னா, இன்றைக்கி நாம் அதற்கு அழுத்தம் கொடுக்கலான்னாலும் இன்றைக்கி இருக்கிற கால ஓட்டத்தில் கல்வியின் முன்னேற்றமோ பொருளாதார முன்னேற்றமோ சமூக முன்னேற்றமே தானாக வரும். ஒன்லி மேட்டர் ஆஃப் த டைம் ஒன்லி. நம்ம இன்றைக்கி கல்வி கொடுக்கலைன்னா நாளைக்கு வந்து அவங்க கல்வியில் எல்லாம் அப்படியே போயிடுவாங்களா என்ன? நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபலுடைய வாழ்க்கை, இன்றைக்கி ஒரு ட்ரைபலுடைய வாழ்க்கையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணோன்னா கல்வியில் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதில் மிக முக்கியமான ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேன். இந்த ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு 320 ஸ்கூல் நடத்திட்டுருக்கோம். அந்த 320 ஸ்கூலில் கடந்த 2 ஆண்டுகள் மட்டும் 7 பழங்குடியின மாணவர்கள் வந்து NIT திருச்சியில் வந்து அட்மிஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி 4 பேர் நிஃப்டில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து இது இல்லாமல் ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி அதில் சக்ஸஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்க. அதில் வந்து பெரிய நம்ம முயற்சி கொடுக்கல, ஒரு சின்ன இன்புட் கொடுத்தா இந்த இன்புட் எந்த காலத்திலும் ஏதாவது ஒரு காலத்தில் நடந்தது. ஏன்னா பழமொழி இருக்கு இல்லையா, பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் காலத்தினுடைய கட்டாயம். நிச்சயமாக அது வந்து சேரும். அப்போது நம்ம கல்வி இந்த இதில் முக்கியம் கொடுக்காம இந்த ஆர்ட்ஸில் எடுத்தது என்பது இன்றைய நிகழ்கால தேவையும் கூட. ஏன்னு சொன்னால், இந்த கலாச்சாரம் என்பது அவர்கிட்ட கலாச்சாரம் என்பது அழிந்து கொண்டு வருகிறது, மறைய தொடங்கி இருக்கிறது. அந்த மறைய தொடங்கி இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இதை எடுத்திருக்கிறது ஒரு மிக மிக முக்கியமானது, ஒரு பாராட்டுக்குரியதும் கூட. ஏன்னு சொன்னால், எந்த இடத்தில் ஒரு மொழியோ கலாச்சாரமோ அழிய தொடங்குகின்றதோ அங்கே ஒரு இனத்தினுடைய அழிவு தொடங்குகின்றது அப்படிங்கிறத சொல்லணும். நிச்சயமாக மொழி அழிஞ்சு போச்சுன்னா, ஒரு பழங்குடியின மக்கள் பேசக்கூடிய ஒரு மொழி அழிஞ்சு போச்சுன்னா கால ஓட்டத்தில் அந்த இனமே இல்லாமல் போகும். அந்த இனமே இல்லாமல் போகுது அப்படிங்கிறதுனா அவங்க மறைஞ்சு அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க, இந்த உலகத்தில் இல்லாமல் இருக்க போகிறதில்ல. அவர்கள் மற்ற கலாச்சாரங்களையும் மற்ற மொழிகளையும் பின்பற்றி வந்து அவருடைய கலாச்சாரங்களை விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெயர்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் இந்த கலாச்சாரம், இந்த கலாச்சாரத்தை ஒட்டி இந்த மாதிரி ஒரு நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தி அந்த நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸின் அவுட்கம் உள்ள ஒரு பாலிசி மேக் பண்ணி அதை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமானது. நிச்சயமாக அந்த வகையில் இந்த தீமை, இந்த ட்ரைபல் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸுங்கிற இந்த தீமை வந்து செலக்ட் பண்ண இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் சரி, ப்ரொஃபஸர் பிரபாகர் சார்ஸ்க்கும் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய சந்தோஷம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா, இந்த ட்ரைபல் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே அவங்களுடைய கலாச்சாரம் என்பது மிகவும் அது தாழ்ந்த கலாச்சாரம், ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்கும். உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த தமிழ்நாடு தமிழர்களுடைய செழிப்பான காலம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா சங்க இலக்கிய காலத்தில் தான் சொல்லுவோம். சங்க இலக்கியத்த காலத்தில் அந்த சமதர்ம சமுதாயம் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சங்க இலக்கியெல்லாம் படித்து பார்த்தோன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியங்கள் வாழ்க்கையை ஒட்டி எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள். பலவிதமான இலக்கியங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம சீர்திருத்தம்னு சொல்கிறோம். அந்த சீர்திருத்தம் எல்லாம் நம்ம தமிழுடைய வாழ்வில் தொன்று தொற்று இருந்து வந்திருக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து சில நிகழ்வுகளால் அந்த வாழ்மை விழுமியங்கள்லாம் அழிய தொடங்குது. ஆனால் அந்த சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம், பண்பாடுக்கான நிகழ்கால சான்றுகள் பழங்குடியினர் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்கால சான்றுகள் இருக்கும், நிச்சயம் இருக்கும். சங்க இலக்கியத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆணாதிக்க சமூகம் கூடாது, ஆணுக்கு பெண் சமம்,
பெண்ணுக்கு ஈக்குவல் வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சங்க இலக்கியம் சொல்லுது. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபலில் அந்த அந்த சம வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய, பெண்ணுக்கு சமமாக கருதக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து அந்த பழங்குடியின மக்கள் பயன்படுத்திட்டு வராங்க. இது எனக்கு என்னென்னா ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தெரிஞ்சது. ஆனமலை டைகர் ரிசர்வ்ஸில் ஒரு மலசர் மக்களோடு ஒரு நாள் இரவு தங்கி அவர்களோடு உரையாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எடுத்து ஒரு நாள் அங்கே தங்கியிருந்தோம். அப்போ வந்து ஒரு புதுமையான விஷயம் சொன்னாங்க. என்னென்னா, நம்ம நான் சிவில் சர்வீஸில் படிக்கும்போது இந்த குடும்ப வழக்கில் படிச்சிருக்கோம். குடும்ப வழக்குனா காவியங்கள்னா ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கணும், ஒரு சமூகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி சொல்லும். அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாரதிதாசன் அந்த இது சொல்லும்போது என்ன சொல்வார்னா, ஒரு இடத்துல உடையார் தம் வாழ்வில் உளம் வேறுபட்டால், உடையார் தம் வாழ்வில் உளம் வேறுபட்டால் மடவார் பிறரை மணக்க விட வேண்டும், ஆடவரும் பிறதோர் அணங்கை மணக்கலாம். இதில் என்னென்ன சொன்னேன்னா, கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா, முதல்ல பெண்களுக்கு அந்த உரிமை கொடுக்கணும், இன்னொருத்தரோட வாழணும் அப்படிங்கிற உரிமை கொடுக்கணும். ஆண்களும் அப்படியே பண்ணிக்கலாம், பெண்களுக்கு அந்த உரிமை கொடுக்கணும்னு சொல்லுது. இது வந்து பாரதிதாசன் சொன்னது. நம்ம சங்க இலக்கியங்களில் வந்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் அந்த காடரில் நம்ம என்ன சொன்னோன்னா, எல்லோரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். அவங்க சொல்கிறாங்க, பேசும்போது சொல்கிறாங்க, ஒரு குடும்பமாக கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்துட்டு வர்றாங்க. வரும்போது 2 பேருக்கும் பிடிக்கல, 2 குழந்தைகள் இருக்குது. அப்போ வந்து உட்காந்து பேசுகிறாங்க. உட்காந்து பேசும்போது நம்ம 2 பேரும் பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து வீடு அவங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த குழந்தைகளை எல்லாருமே சேர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு அவங்க இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து அந்த பழங்குடியின சமுதாயத்தில் இருக்குது. ஸோ இதையெல்லாம் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும், ஆவணப்படுத்தணும். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திருமணம் பண்ணால் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்தோடனே நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு ஜென்ஸை வந்து நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்து அவளுடைய இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வேணால் சொல்லாமல் இருப்பாங்க, உள்ளே எல்லாம் வந்து எவ்வளோ போடுவாங்க, எவ்வளோ கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசுவாங்க. ஆனால் இன்றைக்கும் ஊராளி சமூகத்தில் மாமியாருக்கு வரதட்சணை, மணமகன் வந்து மாமியாருக்கு வரதட்சணை கொடுத்து கட்டுறது ஒரு பழக்கம் இருக்குது. மணமகளுக்கு வந்து கொடுக்குற ஒரு பழக்கம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பழங்குடியின சமூகத்தில் இருக்குது. நாம் என்னமோ நினச்சிக்கிட்டோம், நம்ம ஒரு உயர்ந்த கலாச்சாரத்தில் வாழ்வதாகவும் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் என்பது உயர்வாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிருக்கோம். உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது தெரியும். அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த துறையினுடைய இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய நம்ம கூடுதல் செயலாளர் அவர்கள் மென்ஷன் பண்ணது மாதிரி இந்த துறையினுடைய அடுத்த நகர்வு இந்த கலை கலாச்சாரத்தை நாம் வந்து ஆவணப்படுத்தணும், இது அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அந்த ஒரு முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். அதில் ஃபெலோஷிப்ஸ் மேடம் சொன்னாங்க. ஃபெலோஷிப்ஸுங்கிறது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. இந்த யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஃபெலோஷிப்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் விரைவில் வரும். அந்த ஃபெலோஷிப்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபெலோஷிப்ஸை வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழியை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை ஆவணப்படுத்துவதற்கான முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ கவர்மெண்ட் முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு புது ஒரு முயற்சிகள்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும், நம்ம என்ன சொல்ல கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திற்கு முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இன்னைக்கு காடரும் கோத்தரும் சுமேரிய நாகரிகத்தோடு ஒத்தவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆவணங்கள் இருக்குது. சுமேரிய நாகரிகம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொன்மையான நாகரிகம் சுமேரிய நாகரிகம்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சுமேரிய நாகரிகத்தோடு வழிவந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மலசர், முதுவர், காடர் இவங்கெல்லாம் திப்பு சுல்தான் யானைப்படையில் அந்த யானைகளை பிடிச்சி அந்த யானைகளை வந்து பழக்கி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்ற வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்குது. இன்றைக்கும் பெட்ட குறும்பா, மலசர் இவங்களை எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யானைகளை வந்து பழக்குவதில் மிகவும் கைதேர்ந்தவர்கள். அவங்கள வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யானை கேம்பெல்லாம் அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த ஆவணப்படுத்தப்படுறதில் இதனுடைய இங்கேருந்து தொடங்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஆசை. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கே போனாலும் சரி சில வேண்டுகோள் வைப்பதுண்டு. அப்படி வேண்டுகோள் வச்சதுனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நாம் வந்து இந்த திட்டங்களை பழங்குடியின மக்களுடைய சார்ந்த திட்டங்களை நம்ம செயல்படுத்துவதற்கு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷனோட அவங்களுடைய வந்து எம்ஓஇ புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் நம்ம சைன் பண்ணி
வாழ்வாதாரங்களாக இருக்கட்டும், இல்லை கல்வியாகட்டும், அவங்களோட சேர்ந்து போயிட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பீயிங் ஏ டைரக்டர் இந்த யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து பழங்குடியின மக்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவதற்காக அது எத்தனிக் மெடிசனாக இருந்தாலும் சரி, என்ன மாதிரியான எதாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ அவங்கள வந்து முன்வருவார்கள். அந்த திட்டங்கள் சிறப்பாக இருந்தனால் துறை இருகரம் நீட்டி வரவேற்கிறது. நிச்சயம் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு 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 செய்தியை வந்து நம்ம பதிவு பண்ணணும். நம்ம ட்ரைபல்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லணும்னா, ட்ரைபல்னால் வந்தோடனே எனக்கு ஒரு பர்செப்ஷன், துறைக்கு வராதுக்கு முதலால் பழங்குடிகள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, பழங்குடி இருந்தோம்னாலே காடுகள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். காடுகள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா அவங்க ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து மரங்கள்லாம் வெட்டிடுவாங்க, எல்லாம் போச்சுருவாங்க. அவர்களை வெளியேற்றணும்னா காடுகள் எல்லாம் வந்து சிறப்பாக இருக்கும், காடுகள் எல்லாம் வளர்ந்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். உண்மையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையோடு இணைந்து இயற்கையை பாதுகாத்து வாழக்கூடிய ஒரே ஒரு சமூகம் பழங்குடி சமூகம் மட்டும்தான். அது ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா தான் தெரியும். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீன நாட்டில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கதை, புனைவு கதையாக கூட இருக்கலாம், புனைவு கதை தான். அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீன நாட்டில் இந்த அரச பரம்பரை மன்னராட்சி காலத்தில் தலைமுறையாக ஒரு மாகாணத்தில் ஒரு மன்னர் ஆட்சி நடந்துட்டு வருது. அந்த அரசனுடைய அந்த அரண்மனையில் ஒரு மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு வீணை இருந்திருக்கு. மரத்தால் செய்யப்பட்ட வீணை தலைமுறைகளை தாண்டி அந்த வீணையை எவர்னாலும் அதை மீட்ட முடியவில்லை, இசைக்க முடியவில்லை. அதில் வந்து அரசவை கவிஞர்கள், அரசவை புலவர்களுக்காக பல நாடுகளில் வந்து பல மன்னர்கள் தோற்று ஒரு மன்னர் என்ன செஞ்சாரோ அன்றைக்கி டிசைட் பண்ணுறாரு, இந்த வீணையினுடைய இசையை நாம் கேட்டே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த வீணையை வந்து நம்ம மீட்டுறவங்களுக்கு இந்த நாட்டினுடைய ஒரு போர்ஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம், அதில் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை கொடுத்துட்றோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க. பல கலைஞர்கள் வர்றாங்க, இசைக்கலைஞர்கள் வர்றாங்க, முயற்சி பண்ணுறாங்க, அவங்களால மீட்ட முடியவில்லை, அந்த வீணையை இசைக்க முடியவில்லை. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் அவர் வந்து அரண்மனை காவல்கிட்ட கேட்டுட்டு, இந்த மாதிரி நான் இந்த வீணையை நான் மீட்டுறேன், நான் வந்து நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறார். அந்த வாயில் காவலர்கள் அவளை வந்து அனுமதிக்கலை. ஏன்னா பார்க்கும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா பஞ்சக்கச்சை வேஷ்டி கட்டிட்டு ஒரு இது பண்ணி வர்ற மாதிரி, இவருக்குமா அந்த இசை ஞானம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை, முடியாதுன்றாங்க. அவர் திரும்ப வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு. இந்த செய்தி அரசருக்கு போகுது. அரசர் வந்து ஓகே, நம்ம எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு எல்லா முயற்சியும் பண்ணிட்டோம், இந்த வீணையை மீட்ட முடியவில்லை, சரி அவரையாவது கொண்டு வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவர் ஜஸ்ட் லைக் தட் போகிறாரு. போயிட்ட உடனே அந்த மரத்தாலான அந்த வீணையை இசைக்க ஆரம்பிக்கிறார். அந்த இசைக்க ஆரம்பித்த அடுத்த கணத்திலிருந்து அந்த மரத்தில் இணைக்கப்பட்ட அந்த வீணையானது தானாக இசைக்கிறது. தானாக இசைச்சு அவர் வந்து என்னென்னமோ பண்ணுறாரு, ஒரு இது பண்ணுறாரு. பட்டு அந்த இசை கலைஞர்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முறையோடு கற்று தேர்ந்தவராக இல்லை. அவரை பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீணை தானாக அந்த ஒளியை எழுப்ப ஆரம்பிக்கிறது. அதில் வந்து அரசர் மெய் மறந்து போயிட்டு பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் அது முடியும் போது அந்த அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காரு, இதை எப்படி நீ உங்களால் இசைக்க மறைஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அவர் சொன்னாராம், ஐயா நான் வந்து பழங்குடி இனத்தை சார்ந்தவன். இந்த வீணையானது ஒரு காலத்தில் எங்களுடைய பகுதியில் மரமாக இருந்தது. அந்த மரமானது உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அந்த மண்ணோடும் மழையோடும் காற்றோடும் வெயிலோடும் புயலோடும் இருந்து எங்களை மாதிரி அதை அனுபவித்து வந்தது. ஸோ அதே மாதிரியான இயற்கை சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் வந்து இந்த வீணையை மீட்டுவதற்கு யாராவது ஒருத்தர் வரமாட்டான்னு ஏங்கி கிடஞ்சது. அதனால தான் என் கைப்பட்ட உடனே அந்த வீணை வந்து தானாக ஒளி எழுப்ப கொடுங்குது. எங்களுடைய இயற்கையோடு இணைந்த அந்த ஒரு ஒருங்கிணைவு தான் இந்த இசையை மீட்ட முடிஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்களாம். இது என்ன புரியுதுன்னா, அந்த பழங்குடிகள் இயற்கையை எவ்வளவு நேசிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும். உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கொடைக்கானலில் மல்லி கேட்கும்போது அவங்கள வந்து இந்த சாம்பிராணி எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் கொத்தி விட்டு எடுப்பாங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு இடத்துல கொத்துறதுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த சாம்பிராணிலேருந்து அடுத்த வருஷம் அது கொத்துறது இல்லை, அந்த இடைவெளி விட்டு கொத்துறாங்க. அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா, இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தான் உங்களுக்கு தேவை அதிகமாக இருக்குது இல்லையா,
தேவையா இப்பயே கொத்தி விட்டுட்டு நிறைய எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து நிறைய சம்பாதிக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க, இந்த மரம் என்பது எங்களுக்கு தாய்க்கு நிகரானது. எங்களுடைய ஒரு குழந்தை தாயிலிருந்து தாய்ப்பாலை எப்படி உண்டு உயிர் வாழ்கிறதோ அது மாதிரி தான் இந்த மரக்கல்லிருந்து நாங்கள் எடுத்து வந்துட்டுருக்கோம். அதனால் எனக்கு வந்து பார்த்தேன், எனக்கு விட இது மேலானது. இது மிகவும் ஒரு சர்ப்ரைஸானது ஒன்று நினச்சேன்னா, மேடம் சொன்னது மாதிரி நம்ம நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் நம்ம இந்த டயலக்டை லாங்குவேஜஸை தான் ஆவணப்படுத்தும் பொழுது அந்த பாலசுப்ரமணியம், அந்த குறும்பா பெயிண்டிங்ஸ் வரக்கூடிய அந்த பாலசுப்ரமணியம் வரும்போது அவங்க கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு, அவருடைய பெயிண்டிங்கில் இன்றைக்கும் போய் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த மனிதர்கள் எல்லாம் சிறிய சிறிய உருவங்களாக இருக்கும், அதில் மரமும் மலைகளும் பெரியதாக இருக்கும். அப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அவங்கள்ட்ட சொல்லும்போது நாங்கள் எங்களை விட இந்த இயற்கை என்பது மிக உயர்ந்தது, உன்னதமானது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. இன்னொரு மிக முக்கியமானது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள் எவ்வளவு புரிதலோடு எவ்வளவு ஞான அறிவோடு இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இன்னொரு உதாரணம். நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு குமாட்டின்னு சொல்லிட்டு ஆனமலையில் குமாட்டி நெடுமண் பாறைன்னு ஒரு இடத்துல போய் தங்கியிருந்தோம். அப்போ தங்கியிருக்கிற போது வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 பள்ளத்தாக்கு 7 கிலோமீட்டருக்கு நடந்து தான் அங்கே போகணும், எந்த இதுவுமே கிடையாது. 7 கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு நடந்து போகணும். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தோன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள், விலை உயர்ந்த ஒரு மஞ்சள், அந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் இருக்குது. அந்த கஸ்தூரி மஞ்சளை அவங்க எடுக்கிறாங்க. அதை எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு செடியில் வந்து பிடுங்கி பார்த்தோம். ஒரு செடியில் பிடுங்கி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோலேருந்து 1.5 கிலோ வரை இருக்கும். அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இவ்வளவு இருக்க நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த செடியை அப்படியே எடுத்துகிட்டு அந்த செடியை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே போட்டுட்டு இந்த மஞ்சள்லாம் எடுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க முறையை எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா, அது 1 கிலோவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு 700 கிராம் 600 கிராம் 700 கிராம் எடுத்துகிட்டு 300 கிராமை வெளியில் விட்டுட்டு அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கு அதை சேமித்து வச்சுட்டு அதை வந்து பாதுகாத்துட்டு வர்றாங்க. உண்மையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நகரத்தில் நமக்கு ஒரு பொருள் இருந்ததுன்னா நமக்கு தேவை இல்லைனாலும் அதை என்ன செய்வோம், இது என்னத்துக்கு நாளைக்கு நம்மளுக்கு எதுக்கு தேவை, இன்றைக்கி வந்து நம்ம அதை போட்டு எடுத்துகிறோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய தேவைகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த பழக்கம் பழங்குடியின மக்களுக்கு அறவே இல்லை. இன்னொன்று, இயற்கையோடு எப்படி வாழ்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். அதாவது அந்த பகுதியில் தங்கியிருக்கும் போது மணிகண்டன் ஒருத்தர் 20 வருடத்திற்கு முன்னால் அவருடைய குழந்தை வீட்டில் கட்டியிருக்க குழந்தைய வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அம்மா அவனுடைய மனைவி அவங்க நெஞ்சில் போட்டுட்டு அந்த குழந்தையை படுத்திருக்கும் போது ஒரு சிறுத்தை வந்து அந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தேடி பிடிக்கிறாங்க. ஒரு போர்வை மட்டும்தான் கிடைக்குது, அந்த குழந்தைய பார்க்கவே முடியல. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு குழந்தை பிறகு இது பண்ணுது. நான் தான் கேட்டேன், ஏங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது மாதிரி. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த காட்டுக்குள்ளே வந்ததுன்னா நாங்கள் இருக்க மாட்டோம், அது காட்டுக்குள்ளே விட்டு வெளியில் வந்துட்டோம், நாங்கள் இருக்க மாட்டோம், எங்களுக்கு இந்த இயற்கை தான் பிடிச்சிருக்கு, இயற்கையோடு நாங்கள் வாழ்கிறது தான் விரும்புகிறோம், இதுதான் எங்களுடைய ஜீவ ஆதாரம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அரியதொரு அவங்களுடைய முறைகள் எல்லாம் நாம் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். அந்த ஆவணப்படுத்துவதற்கு ஒரு 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 திறவுகோலாக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அமையணும். மேம்பாட்டோடு கூடிய இந்த ஆவணப்படுத்துதல் என்பது நாம் தொடங்கப்பட வேண்டும். இது ஒரு தொடக்கமாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your valuable speech, sir. May I request Dr. P. Vedamudan, sir, Assistant Professor, Department of English, Manoormaniam Sundaranath University, to propose vote of thanks. Good morning to one and all. On behalf of Department of English, I thank Dr. S. Susma Jennifer, Co-Project Coordinator, ICSR, Principal, Maria Arts and Science College, Valliyur, for having actively participated and given the welcome address in this workshop today. I thank Dr. S. Prabhakar, Convener, Project Coordinator, ICSSR, Dean, Head, Department of English, for having organized this workshop and given the concept note on the tribal performing arts. I thank the Honorable Professor N. Chandrasekhar sir, the Manoormaniam Sundaranath University, for permitting us to conduct this workshop and for having given the presidential address in this workshop.
I thank the respected registrar, Mananumni Sundarnari University, for actively participated in this workshop and delivered the felicitation address. On behalf of Department of English, I thank Mrs. R. Uma Maheshwari, Additional Secretary, Adi Ravidar and Tribal Welfare Department, for having the given inaugural address in this workshop on tribal performing arts briefly, and thank her for showing the cultural videos of the tribal people. On behalf of Department of English, I thank the Mr. S. Annathurai, CLS, the Director, the Directorate of Tribal Welfare, the Government of Tamil Nadu, for having given special address in this workshop and narrated various things on tribal performing arts elaborately. On behalf of Department of English, I thank the Professor S. Madhavan Sir, Dean, Faculty of Arts, the MSU, for having actively participated and given felicitation address in this workshop. I thank the faculty members, students, and research scholars from university and other institutions for having actively participated in this workshop. Finally, I thank group of the Mangala Isai for participating in this workshop. Thank you, one and all. Now let's break for tea. Thank you. All delegates, now we break for tea, and the break is for 10 minutes.
well. And above all, I am proud to declare that he is an alumnus of our department. Dr. A. Ramasubaya is an alumni of Manolmaniyam Sundaranar University. And I request Dr. Ramasubaya to chair the session and introduce our guest, Professor S. Armstrong. And before that, I'll take a privilege to introduce Professor Armstrong with one single sentence. He is the last scholar of Professor K. Chellappan. And, oh, sorry, Judith. Okay, last. So even there is a quarrel. But we would say that I would love to record it here. During his last days, Chellappan sir's last days, it was Professor Armstrong. He took care of him like his own son. And thank you, Armstrong, for taking care of our teacher. Thank you, Nan. I was asked to chair a session of Professor Marx, but unfortunately, Professor Marx was not able to come here because of high fever. He sent a message to to sincerely apologize with Professor Prabharan sir. Dear friends, so happy to meet you all, and I would, whenever there is a chance or whenever I get an opportunity, I used to introduce all these three giants, Professor Armstrong, Professor Prabhakar, and Professor Marx, are the triumvirs of literature. Now we cherish them, we celebrate them. All the teachers who have put in rich experience, all the young teachers who are upcoming teachers and the scholars who celebrate these three triumvirs like anything. And see that the condition of the Chennai now, in spite of that, now he wanted to come and attend this program. From that, you could understand that the love that he has for Professor Prabhakaran and for the friendship. And I thank him that he honored our friendship, that he came all the way, accepted our invitation. He came all the way from Chennai. And he doesn't need any introduction because he's heading the department. He's heading the Department of English of Madras University, and is known to not only known to Tamil Nadu, almost known to all the departments, all the universities and the institutions across the country. Such a way is very popular among the literarians. And recently, he was elected to the syndicate of Madras University with the highest margin. Okay, that's we are very proud of him. That much he earned the love of the academician from the university. And as Dr. Prabharan said, Professor Prabharan said, no, he was son of Professor Chellappan sir. And when he passed away, he was with him, and he organized a program in honor of Professor Chellappan. And this is the second event. Last month. So last week, 1 week back, we had a conference, international conference in Pondicherry University, where we honored. That was organized in honor of Professor Chellappan, and this is the second event, and probably this is the third event. In honor of organizing a program, in honor of academic program, in honor of Professor Chellappan, and he's the right person. Professor Armstrong is the right person to speak something about Professor Chellappan and then begin his academic session. And at the end of his session, Anand,
right now or at the end of the session. So now from this you could understand the love between us. So with the thundering applause from your side, I request him. I invite Professor Armstrong to come to the stage and deliver the plenary session. Thank you so much. Deliver an address in the plenary session. Now, before that, there is an announcement from Professor Prabhakaran that the artists have come here, and now they are playing their Mangala since morning. Tirelessly they have been playing their Mangala essay, and this is the time to. And I invite Professor Armstrong to honor them with a memento and the certificate. Now, Mr. Comrades, Mr. K. Balamurugan, Maniandan, Maniandan, Seki Muthu, Raja, Mr. Raja, Mari Selvam, Mari Selvam, Mr. Kamaraj, Mr. Magesh, thank you, Professor Prabhakaran, and thank you, Professor Armstrong. Now over to Professor Armstrong to deliver the address in the plenary session. Thank you. Thank you, Dr. Prabhakar, for the kind invitation. I thank Professor Vice Chancellor, Mrs. Uma Maheshwari, who delivered a very useful address, and Mr. S. Annathurai, Director of Tribal Welfare, and my dear friends, Dr. Ramasubaya, Professor Dayalan, Professor Balu, Professor Judy Sophia, Dr. Selvaraj, Professor Vedamudan, Dr. David from Coimbatore, Bharatiyar University, PhD scholars, organizers, and my dear students. So the beauty of this seminar is bringing people to the stage, the Kani tribe, and where we have seen people here. So at the global level, whenever we talk about tribal literature, one sentence is very important. That is, seeing is believing. Seeing is believing.
When we all talk about so many isms, post-colonialism and other things, one of the important terms that is extremely relevant to our tribal, they are with us is denialism. நான் அவங்க வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம we have to promote. What is the word? Denialism. Okay. We talk about post-colonialism, Marxism, and so many isms in academic world. But the necessity of popularizing the term denialism is very important. Why? So I just want to highlight these three words only in this address. Tribal performing arts. Okay. So I take the word tribal. So in India, we have, as Madam rightly pointed out, we have 731 tribes in India. Okay, I am just going to take you to the tribes in the world. Okay, not only in India, tribes in the world. So Uma Madam introduced Maori. Okay, Maori are indigenous people in New Zealand. Okay, now when you go to Americas, when you go to North America, South America, and Central Americas, there are so many tribes. Okay, it is innumerable tribes are there. So they are very, very important. So those tribal groups are working a lot to transform the entire concept of literature. Okay, so Central American tribes, okay, North American tribes, and South American tribes. Okay, okay. When I talk about North American tribes, you must remember three countries. Okay, Canada, US, and Panama. Okay, so we have this built in North America. So only in North America, the tribal revolution took place. What do you mean by this tribal revolution? So the tribes that we use here in India is totally different in the global context. Okay, so they call it First Nations. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? முதல் தேசத்து மக்கள். இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம காலனி ட்ரைப் பற்றி பேசுகிறோம், நிறைய ட்ரைப்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம். ஆனால் நம்ம அவங்கள வந்து நம்ம எப்பயுமே முதன்மைப்படுத்தவே மாட்டோம். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம ஹில் பிளைன் அண்ட் ஹில் அப்படின்னு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், அஸ் அண்ட் தெம் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம். பட் in the North American tribes, particularly the Canadians, there are nearly 52 types of tribes are there in North America, in Canada alone. அதில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த எஸ்கிமோஸ்ன்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எஸ்கிமோஸ்னாலே அந்த வேர்டே வந்து அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். ஏன்னா எஸ்கிமோஸ் மீன்ஸ் ஈட்டர் ஆஃப் ரா ஃபிஷ். நீங்கள் எங்களை வந்து மீன் சாப்பிட்றவங்க என்ன சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிறான். அப்போ எஸ்கிமோஸ்ங்கிற வேர்டே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அது வந்து தே டோன்ட் அக்செப்ட். இன்ஸ்டெட் தே வாண்ட் டு பி கால்ட் இனுவிட்ஸ், INUITS. அவங்க ஒன் ஆஃப் தி ட்ரைப்ஸ். அது என்ன இனுயிட்ஸ்? இனுயிட்ஸ் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள். என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க? ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் தான் முதல் மக்கள், முதல் தேசத்து மக்கள், ஃபர்ஸ்ட் நேஷன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் the North American tribes like Inuits, Cherokees are also in America also they are there. So they say, அதாவது நீங்க தான் நினைக்கிறீங்க மனிதர்கள் தான் வந்து பீப்புள் அப்படின்ட்டு. என்ன சொல்றோம், நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தான் மனிதன் நினைக்கிறோம். ஆனால் அவங்க அப்படி நினைக்க கிடையாது. அவங்களுக்கு அனிமலே வந்து என்னது, அனிமல் பீப்புள்னு சொல்றாங்க. அந்த வேர்டு அவங்க யூஸ் பண்ற வேர்டு தான். என்ன யூஸ் பண்றாங்க? அனிமல் பீப்புள். மேடம் சொன்னாங்கல்ல, யானை வந்து கத்தும்போது, அந்த இவர் சார் அண்ணாதுரை சார் சொல்லும்போது, யானை பேசும்போது என்னமோ அவன் பேரை சொல்லி இங்கே தான் இருந்துட்டு போனான் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல. அப்போ அவங்க வந்து தே ட்ரீட் அனிமல் ஆஸ் பீப்புள். ஸோ அனிமல் பீப்புள். அதே மாதிரி நீங்கள் பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தே கால் பிளான்ட் பீப்புள்.
அது வந்து என்ன சொல்றாங்க, அதாவது செடிகள் கூட மனிதர்கள் தான் அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம இந்த நம்ம இப்போ தான் பேசுகிறோம், ஈகோ லிட்ரேச்சர்னு சொல்கிறோம், ஈக்காலஜி சொல்கிறோம், என்விரான்மெண்டெல்லாம் பேசுகிறோம். பட் இதெல்லாம் வந்து அண்ணாதுரை சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையிலே அவங்க வந்து என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் பீயிங் ஒன் வித் நேச்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து வி ரீட் த்ரூ போயட்ஸ் அண்ட் லைக் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் அண்ட் அதர் போயட்ஸ், வால்ட் விட்மன். அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி கிடையாது. ஸோ these tribes all over the world, they treat animal and like plants and also fish. நிறைய பேர் தெரியாது, யூனிவிட்ஸில் ஒரு டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பெல்லாம் கட்டுவான், அதாவது போட்டு ஷிப்பெல்லாம் கட்டுவாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போனில் கட்டுவாங்க. அப்போ அந்த போனில் பார்த்தாலே அந்த போன் ஆர்ட்டே பயங்கர ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும். போன் ஆர்ட் நீங்கள் நம்ம போன்லாம் இருக்குல்ல, ஃபிஷ் போனில் அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், ஒரு ஆர்ட் மாதிரி வரைகிறான். அப்புறம் அவனுடைய பில்டிங் ஆஃப் போட் ஷிப்பெல்லாம் நம்ம இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியெல்லாம் விட ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த போட் அந்த ஷிப்லேயே பார்த்தா உள்ளார வந்து பயங்கரமாக ஆர்ட் இருக்கும். அந்த ஆர்ட்டில் பார்த்து நம்ம பேசுகிறதே கிடையாது. அப்போ நம்ம இந்த சோ கால்டு இல்லிட்ரேட், த எஜுகேட்டட் பீப்புள், நம்ம சொல்கிறோம்ல, இந்த சோ கால்ட் சிவிலைஸ்ட் பீப்புள், நமக்கு என்ன இருக்குது பெர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியுங்களா? டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இது நமக்கு இது மட்டும் தான் தெரியும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதில் மட்டும்தான் நம்ம எழுதுவோம், டைப் பண்ணுவோம், பிரிண்ட் எடுப்போம், இல்லாட்டாக எழுதுவோம். நமக்கு இங்கே தான் பெர்ஃபார்மன்ஸே இருக்குது. பட் ஃபார் ட்ரைப்ஸ் அவனுக்கு எல்லாமே டெக்ஸ்ட். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பேப்பரில் மட்டும்தான் நம்ம வேலையை காமிப்போம். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்கின்ல வந்து என்ன செய்கிறாங்க, ஸ்கின்ல வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறான், பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறான். அது மட்டும் கிடையாது, மெட்டல்ஸ். இன்னும் நிறைய ட்ரைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில், இன் ஆஸ்திரேலியா வி கால் தம் அபோரிஜினல்னு சொன்னோம். இப்போ அந்த வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. வி கால் இட் ஃபர்ஸ்ட் நேஷன்ஸ் ஆஸ்திரேலியன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை பற்றி நான் நிறைய பேசுவேன், பட் ஆனால் டைம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் நேஷன்ஸ் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, இப்போ எங்களுடைய ஆர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ இந்த மாவோரி டான்ஸ் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி அவன் ஒவ்வொரு ட்ரைபுக்கும் ஒவ்வொரு டான்ஸ் இருக்கு. இப்போ இன் நார்த் அமெரிக்கா அந்த டான்ஸுக்கு பேர் என்ன பேர்னா சன் டான்ஸ் அப்படின்னு பேர். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சன் டான்ஸ். Sun dance is one of the important dances in North American tribes. So they like plant one. They call it totem. TOTEM. தமிழ் அதுக்கு என்ன பேருனா குலோக்குரின்னு பேர். இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரைப்னா உங்களுக்குன்னு என்ன இருக்கும், ஒரு 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 சிம்பிள் இருக்கும். அந்த டாட்டமில் அந்த ட்ரைப் மட்டும் தான் அந்த டாட்டம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த டாட்டம் வச்சுட்டு அவனோட டான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சன் டான்ஸ்ன்னு பேர். சன் டான்ஸ் வந்து இப்போ தட் இஸ் எ டான்ஸ் தட் வில் அட்ராக்ட் ஆல் பீப்புள், and they come together and then they will dance, they will worship nature, they will worship sun, they will also worship animals and everything. Okay. So art, performance, in the life of indigenous people, it is there in their lifestyle. இப்போ நம்ம வந்து அகாடமிக்காக ரிசர்ச் பண்ணுறோம், படிக்கிறோம், அதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு ஒரு மேட்டர் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் யூ இஸ் ரெட் இண்டியன்ஸ். நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ரெட் இண்டியன்ஸ்னால் யார்? அவங்க நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் சொல்கிறோம். நீங்கள் அங்கே நான் அந்த ரெட் இண்டியனுங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணி பயங்கரமாக திட்டுவாங்க நான் அவங்கள்ட்ட. அவன் என்ன சொல்கிறான், வி ஆர் நாட் எய்தர் ரெட் ஆர் வி ஆர் நாட் இண்டியன் அப்படிங்கிறான். ஒய்? சம் ஃபெலோ ஃப்ரம் ஸ்பெயின், கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ், he mistakenly landed in South America. He wanted to come to India, correct? 1492, correct? Why? He wanted to have gold and spices in India. But he mistakenly landed in a continent called South America. He mistakenly called them Indians.
and he mistakenly referred them to the skin of the color red. So they are not red also. So they are not red and they are not Indians. So they don't want to be called Red Indians. Okay. So they want to be called Native Americans. Okay. So Native American tribes are numberless. Okay. And they had a lot of, treasure house of storytelling. Okay. Storytelling, dances, and also arts related to trees and other things. So they have a very rich culture in North American, the Native Americans, particularly in Americas, and they also celebrate a day called Anti-Columbus Day. What day? They didn't like Christopher Columbus, okay, who landed in America, and they wanted to they didn't like Columbus because of Columbus only, they lost their culture, the language, religion, everything. Not only that, only Europeans brought diseases to the North Americans, including the bacterial diseases and also virus. ஃபீவர்னே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்காது. நார்த் அமெரிக்கன்ஸ்க்கு என்ன இருக்காது, ஃபீவருங்கிற கான்செப்டே கிடையாது. The fever, it was brought by Christopher Columbus and other Europeans to Americas. So the diseases were transmitted by the Eurocentric people. So that is how the tribal population, I told you about Maoris and the First Nations people in Australia who were once called Aboriginals. Now the term Aboriginal is also not accepted because Aboriginal is again derogatory in nature. So they don't want to be called, Aboriginals, okay? And when you go to Africa, the African tribes in 4 directions, South Africa, North Africa, West and East Africa, okay? It is marvelous to read and also to know about their culture, art and performance. The reason is many of the Africans came to Americas, okay? And they started the Black Arts movement. I think our Professor Balu knows that. What is that? Black Arts Movement, BAM. What do you mean by BAM? Black Panthers movement was started by the African Americans. So that influenced Dalit Panthers of India a lot, okay, in Maharashtra. Similarly, the Black Arts movement was very, very important. Why? Because they wanted to perform lot of oppositional consciousness in their art forms. Okay, so that influenced the Native Americans also, Native American tribes. Okay, and in turn, many of the South Americans, like countries like Guatemala, Mexico, Chile, all these people, they got lot of influence from the Black Arts movement, and they also started a movement called Indigenous Arts Movement. Okay, Indigenous Art Movement. What do you mean by Indigenous Art Movement? So here, performance is very important. So performance, the performances of the indigenous people around the world is always collective. It is always plural in nature. So it won't be very singular. In India, Bharatanatyam பார்த்துருப்பீங்க. அதில் எத்தனை பேர் டான்ஸ் ஆடுவாங்க? எத்தனை பேர் டான்ஸ் பரதநாட்டியம்? ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க. ஆனால் that singularity is not at all appreciated, and they always dance in group. If it is sun dance, it will be in groups. If it is, there is another dance is called powwow, okay, POWWOW, okay. This is one of the important cultural performative festivals in North America, okay, powwow festival, okay. Powwow is one of the important cultural gatherings where they paint, okay, they will perform
they will write, okay, and they will also introduce another important art called basketry. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா basketry? இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் கூடையெல்லாம் பின்னுறாங்கல்ல, இப்போ அதே மாதிரி அங்கே நார்த் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேஸ்கெட்ரி அப்படிங்கிறது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ட். இப்போ சார் அண்ணாதுரை சார் சொல்லும்போது வந்து மேடம் உமா பேசும்போது சொன்னாங்கல்ல, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேவிட் யார் அவங்க, அந்த ஒரு பஞ்சாபி வந்து போய் அங்கே செட்டில் ஆகிட்டு தோடாவுடைய இது இருக்குல்ல, அந்த எம்ப்ராய்டரியை வந்து ஜிஐ வாங்கினாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி பேஸ்கெட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து நார்த் அமெரிக்கன் ட்ரைப்ஸ் உள்ள முக்கியமான ஒரு இது. அவங்க வந்து பேஸ்கெட்ரி அண்ட் போயட்ரி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அவங்க பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க, அந்த பாட்டு முடிஞ்ச உடனே அந்த ஒரு ஒரு கூடையும் ரெடி ஆயிரும். அப்போ பேஸ்கெட்ரி அண்ட் போயட்ரி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அது லிட்ரேச்சர் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும். ஐ டோல்ட் யூ நோ சீயிங் இஸ் பிலீவிங். அப்போ ஒருத்தர் பாடுவாங்க, பாடும்போதே இன்னொரு கூடை ரெடி ஆயிரும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சுரல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வில் பி தேர் இன் powwow. Okay, powwow, I told you, POW and WOW. Okay, powwow is one of the important performances of the North Americans. Okay, so the tribes all over the world have different forms of expressions. Okay, so one of the important points made by Australian First Nations is called political witnessing. Every act of performance is a political witness. Okay, political witnessing is very important because for each and every tribal art, what is very, very important? There is a witness for everything. But in literature, we read literature in books, okay, and in the printed form. But for the tribal friends, everything is an applied form of literature. Okay, so everything is performed as an applied form of writing. Correct. So in that context, I just want to introduce and wind up with the book called Uma Madam பேசும்போது சொன்னாங்கல்ல மாவோரி ரைட்டர்ஸ். அதே மாதிரி இவங்க வந்து லிண்டா டுஹிவாய் ஸ்மித் இஸ் ஏ மாவோரி ரிசர்ச்சர். ஓகே, அவங்க சொல்கிறாங்க, பிரபார் சார் இருந்தால் கோச்சுக்காரு, ரிசர்ச்னால எங்கள் டிக்ஷனரியில் ஒரு மோசமான வார்த்தை என்ன சொல்கிறாங்க, ரிசர்ச் இஸ் த டர்ட்டியஸ்ட் வேர்ட் இன் அவர் டிக்ஷனரி அப்படிங்கிறாங்க. யார்? லிண்டா டுஹிவாய். நீங்கள் என்ன ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க எங்களை பற்றி? நாங்கள் வந்து எங்களை பற்றி நாங்களே ரிசர்ச் பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் வந்து எங்களை ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து காலனைசர். யார்? த ரிசர்ச்சர் இஸ் ஏ காலனைசர் பிகாஸ் யூ டோன்ட் பிலாங் டு மை ட்ரைப். ஓகே, நாங்கள் வந்து என்ன ஆகிறோம், காலனைஸ்டு ஆயிடுறோம். அப்போ நீங்கள் திரும்பவும் நீங்கள் என்ன கொண்டாடுறீங்க, யூ ஆர் பிரிங்கிங் கலோனியலிசம் பேக் டு அவர் ரிசர்ச் அப்படின்ட்டு யார் ஆர்கியூ பண்ணுறது? லிண்டா டுஹிவாய் ஸ்மித் இந்த புக்கில் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா டீகாலனைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. என்ன பண்ணுங்கிறாங்க? எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும், டீகாலனைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. என்ன டீகாலனைஸ் பண்ணுறதுனாக்க, இப்போ ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க, இப்போ டான்ஸ் ஆடுறாங்க. இப்போ சொன்னாங்கல்ல, நாங்கள் இதெல்லாம் அகடமிக்காக கரிக்குலத்தில் கொண்டு வரணும். என்ன சொல்கிறாங்க மேடம் சொன்னாங்க, உமா மேடம், எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும், புக்கில் கொண்டு வரணும். இந்த இதெல்லாம் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வரணும். இப்போ மாவோரி டான்ஸ் வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து கொண்டு வந்தாங்கல்ல, அந்த எல்லாமே மெயின் ஸ்ட்ரீமில் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, லிண்டா, இதை வந்து நாங்களே செய்கிறோம். என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க, நாங்களே செய்கிறோம், இதை வேற ஏஜென்சியே வரக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அந்த புக்கில். இந்த புக்கு கிடைச்சா நீங்கள் படிங்க. இந்த புக்கு ஆன்லைனில் இருக்குது ஆக்சுவலாக. டீகாலனைசிங் மெத்தடாலஜிஸ். இதில் வந்து அவங்க எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ணுறாங்க. இங்கே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நியூசிலாண்டில் வந்து ஒரு பியூட்டிஸ், தே ஹாவ் எ செப்பரேட் யூனிவர்சிட்டி கால்ட் மாவோரி யூனிவர்சிட்டி, MAORI. மாவோரிங்கிறது அந்த அவங்களுடைய லாங்குவேஜ். உலகத்திலே
எங்கேயுமே வந்து இந்த இண்டிஜினஸ் ட்ரைப்ஸுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டியே கிடையாது. எங்கே இருக்குது? நியூசிலாண்டில் மட்டும்தான் என்ன இருக்குது, இந்த மாவோரி யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. அங்கே வந்து தே ப்ரமோட் லாட் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் லைக் அண்ணா திரு சொன்ன மாதிரி எத்னோ மெடிசன். இப்போ தயா சார் வந்து பேச போகிறாங்க. அதனால ஸோ இன் தட் கான்டெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு குளோபலைஸ் tribal performing arts in a rich way. So we have to do a lot of research also. So students must come forward and then do research. You have to compare. As one madam said, there are a lot of similarities among tribes all over the world, but nobody traced it out. Okay, so now there is time to bring in all the interdisciplinary outputs all over the world. Thank you so much. So I understood due to the paucity of time, he has concluded his lecture. But this is not the first time I'm listening, and there are some researchers, some teachers who have listened to him earlier. That when he is given ample time, sufficient time, definitely this one square note is not enough. Lot of texts when you listen to him, you can take down, you can take down lot of texts, lot of writers, and never he accepted invitation without any preparation. Comes with lot of notes, lot of books, and that is the culture. That is the culture of Professor Armstrong. And I wanted to tell you that when we were in fact, I was the first set of student in Manomaniyam Sundaranaran University in the Department of English. First year I studied in St. John's College campus, and second year I studied in this university. I was the first set of student. When we studied, we don't have seminars like this. Even we were not able to see the professors working in the department, and they used to be very busy with attending seminars and conferences for their growth. But see that with all efforts, they have been organizing. They organize a conference like this, but quite disappointed. Only few students are here. But see that from his lecture, you would have understood that there are a lot of concepts that he has introduced. And the students who are studying first MA, second MA, and the MPhil students, even the research scholars, you can think over it, doing your research on the tribal literature that he has mentioned, particularly few things that he has mentioned, few areas. It's an eye-opening session to most of the research scholars. Like there's a concept he has newly introduced called denialism. Denialism is a new concept that I have. Even a teacher who has put in 20 years of experience, he has newly introduced a concept called denialism. And then tribal revolution, and then you can also think over doing a research on bone art, sun dance, and then there is a black art movement, which is the genesis of Black Panthers and Dalit Panthers. And you can also do research on indigenous art movement, Bowo festival. So there are so many things that he has discussed. And see that you can also do a research on, he has introduced a new book, Decolonizing Methodologies by Linda. And this is the first time I happened to see that there is a university, Maori University in New Zealand. So probably, and he has not done, the organizers has not done justice to his time, because he has come all the way in spite of all the hardships. But unfortunately was given only 10 to 15 minutes. I understand that we are standing between you and the lunch. But a lot of YouTubes are available. Plenty of YouTubes are available. The lectures are available, delivered by Professor Armstrong. And I request all the youngsters, you please watch, you listen to his YouTube lectures, and that will help you to pursue research on the unexplored areas. With that, few, yes, please.
Sorry, I forgot to mention about Professor Chellapan. Many of you might know, but one of the important things I just want to share with you is Dr. K. Chellapan was one of the towering teachers, okay, in India, and Professor Chellapan's students headed almost all the English departments in Tamil Nadu universities. That is the beauty and his contribution to scholarship. Okay, almost all universities had his students as heads of the departments. Number one. Number two, Professor Chellapan introduced many areas in Tamil Nadu, particularly. One of them is comparative literature. Comparative literature. The second thing is Canadian literature. Canadian literature. And Sir opened a center when he was heading the department in Bharathidasan University, where Judy Sophia and myself did PhD together. Center for Canadian Studies. He promoted a lot of Canadian studies in Tamil Nadu and also in India also. The next one is Australian literature. Sir introduced Patrick White, okay, and to many of the students, and also indigenous writings all over the world. Sir introduced indigenous, because my area, PhD area was indigenous women's autobiographies. And not only that, Sir introduced logos for universities also. It is a surprise, correct? பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி உடைய லோகோ வந்து என்ன தெரியுங்களா? புதியதோர் உலகம் செய்வோம். அந்த லோகோ உருவாக்குனது யாருன்னா டாக்டர் கே. செல்லப்பன். அது வந்து எங்க எடுத்தாங்கன்னு தெரியும், பாரதிதாசன்ல இருந்து எடுத்தாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா இது பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு இருக்குல்ல, நம்ம ஆல்டஸ் ஹக்ஸ்லி, அதுக்கும் ஒத்து வர்ற மாதிரி இருக்கும், தமிழுக்கும் ஆங்கிலத்துக்கும் ஒத்து வர்ற மாதிரி அந்த லோகோ கிரியேட் பண்ணாங்க. புதியதோர் உலகம் செய்வோம். அதே மாதிரி நம்ம இந்த எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி சார் வேதமுத்து சார் தெரியும், இங்க இருந்த எல்லா ப்ரொஃபஸர்ஸுமே சாரோட ஸ்டூடெண்ட், செல்லப்பனுடைய ஸ்டூடெண்ட் இந்த 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 டிபார்ட்மெண்ட்ல. அதே மாதிரி அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில வந்து செல்லப்பன் சார் கிரியேட்டட் எ டிபார்ட்மெண்ட் இன் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி காரைக்குடி. So like that he groomed many departments and he groomed many scholars. And his contribution is something amazing. When I organized a meeting in Chennai, collectors came. Okay, பார்லிமெண்ட்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்து பேசும்போதே அழுதுட்டார். அவர் சொல்றாரு, நான் டெல்லியில ஒர்க் பண்ணதே சாரோடைய ஸ்பீச் வச்சு தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னாரு. அப்புறம் சீஃப் செக்ரட்டரி இறையன்பு இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து பேசினாங்க. அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி பேசினாங்க. அவங்க வந்து அவரோட ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவரும் ஷேக்ஸ்பியரும். செல்லப்பன் சொன்னது நிறைய கைடு இல்லை, பட் அவங்க நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் செல்லப்பன்ஸ் பிஹெச்டி தீசிஸ் வாஸ் ஆன் இளங்கோ அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர். மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் தான் சார் பிஹெச்டி பண்ணாங்க. ஸோ அதனால யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், ஓகே, யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் ஆல் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். அண்ட் ஹி ஹஸ் ஆத்தர்ட் நியர்லி 30 books, okay, in Tamil and also English. Not only that, Chellapan translated 3 of Kalange's works from Tamil to English. ஒன்று வந்து பார்த்தா குரலோவியம், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? குரலோவியம், மீசை முளைத்த வயதில் அப்படிங்கிறதும் கலைஞரோட புக் இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்த்துனாங்க. அப்புறம் சாகித்ய அகாடமியா கோராங்கிற நாவல் வந்து பெங்காலியில் உள்ள தாகூருடைய நாவலை வந்து யார் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது? டாக்டர் செல்லப்பன் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க. அதுக்கு தான் அந்த சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கினாங்க. சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கினவனுக்குலாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க, வீடு ஒன்று கொடுத்தாங்க. எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க. சாருக்கு வந்து ஆர்டர் வருது. அந்த நான் தான் அந்த வாங்கினேன். ஆர்டர் வாங்கி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த அடுத்த 1 வீக்கில் சார் இறந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் சம்திங். எனக்கு என்னென்னா, சார் பார்க்கும் போதெல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க பெட்டை பார்த்தீங்கன்னா, பெட்டில் அவங்க படுக்க மட்டும்தான் இடம் இருக்கும், சைடில் எல்லாம் புக்கு இருக்கும். அப்படியே நம்ம லைப்ரரி மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அப்படியே அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம பெட்டுக்கு போனோம்னா புக்கை தான் பார்க்கணும். அவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடத்துல படுத்துருப்பாங்க, அவ்வளோதான்.
அப்புறம் அவங்கள்ட்ட பேசும்போதே புக்கெல்லாம் பார்த்துடலாம். க்ரீக்கு, லாட்டினு எல்லா புக்கும் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் சோஃபாவுக்கு வருவாங்க. சோஃபாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது உட்கார அங்கே மட்டும்தான் இடம் உட்காருவாங்க. லெஃப்டில் புக் இருக்கும், ரைட்டில் புக் இருக்கும், ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள டேபிள் ஃபுல்லாக புக் இருக்கும். ஸோ சச் எ ஸ்காலர், I physically witnessed his reading. So it's very rare to see such a great scholar, Dr. H.K. Chellappan. Thank you. Thank you, Anand, for the elaborate discussion about Casey, sir. And also, you can see a lot of videos on Casey, sir, and also the lectures delivered by Casey, sir. And one more interesting thing that I want to tell you that you last scholars of Dr. Chellappan, sir. 50th scholar. Okay. Thank you, Anand, for the enlightening lecture and igniting the minds of the students. And probably the students would have enjoyed his sessions. And we are looking forward to have more and more sessions in future. And request to the students, you see that he has delivered, lectures on few concepts on tribal literature. And please chew upon it for pursuing research. Which is not unexplored, which is not explored so far. So as Frost said, a road not taken, travel in a road which is less traveled by, that makes all the differences in your life. Similarly, explore the areas which is not explored so far. Wish you all the best. Thank you, Anand, and thank you, organizers. Thank you so much. Thank you, Professor S. Armstrong, sir, for your insightful lecture on indigenous people and their performances. And we deeply regret the inconvenience caused to you due to the paucity of time. Thank you, Subbu, sir. Dr. A. Ramasubaya, Principal, Mannar Tirumala Naikar College, Madurai. Thank you, sir. Now we shall part for lunch.
ஐ திங்க் த டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் வந்து அவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி அப்படியே வச்சுட்டு விட்டுரு, அப்படியே விட்டுரு பார்த்து ஸ்க்ரீன் வாட் எவர் அவங்க ஸ்க்ரீன் வேறு எதுவும் வேண்டாம், இங்கே போட்டாங்க ப்ளே ஆகும். Good afternoon, all. Welcome to the afternoon session. To chair the session, may we call upon Sir Professor G. Balasubramaniya Raja, Sir, Professor and Head, Department of Communication, Manonmaniyam Sundaranar University. Now we would like to invite Mr. B. Kolappan, Sir, journalist, The Hindu, Chennai. It's my privilege to invite you, sir. Say good afternoon. I'm sorry that I was busy with the guest in the morning. Therefore, I couldn't take much of the time to explain about the workshop. Dear delegates, we have with us a great personality, Mr. B. Kolappan, the journalist. We call him a journalist. But day before yesterday, when I was interacting with my friends, my media friends here at Tirunelveli, in fact, before printing the invitation, I asked Mr. Kolappan, what should I write? What should I write, or how should I call you? Just Mr. B. Kolappan, the Hindu, or editor, the Hindu, or sub-editor, the Hindu, or special correspondent, the Hindu. And till now that he did not tell me how I should address him. And to escape that, I have simply written Mr. B. Kolappan, journalist, the Hindu. Those who read the Hindu newspaper knows, right, they need no introduction about Mr. B. Kolappan, because Mr. B. Kolappan, he frequently writes about literature. Any article on literature that you can find the tag B. Kolappan. And we are very happy to have the tag B. Kolappan with us today. And next, Mr. Kolappan is very much interested about these folk arts. And he writes frequently, most elaborately about folk arts, folk music in English, in the Hindu. And he has written many articles about the regional music, about the regional art form, and also about, say, the author. I'm really afraid to talk to Mr. B. Kolappan because we are doing a research on, say, the English literature in Madras Presidency before independence. And when I was interacting with Mr. B. Kolappan, he supplied a lot of materials, information to me. But quite surprisingly, in that week, he wrote another article on what we discussed. So, Mr. Kolappan is an voracious reader, a wonderful
writer, a very good humanitarian from Nagarkoil, and recently he published, so he's an authority. He has published a book, an album on the folk deities of Tamil Nadu. So he is the most fitting person to be a part of this workshop. And I say, my media friends, they said he is the chairman of the press. Okay, the member of the Journalist Welfare Club, and when I uttered the name Mr. Kolapan, all my media friends says, "Is sir coming? How did you invite him? How could he come?" Right, and they say this was a real surprise to my media friends here at Tirunelveli. But he is very close to me. I handle him in a very light-hearted way. Thank you, sir. Thank you for being with us. Now I request Professor Balasubramani Raja to chair the session. Very warm good afternoon, dignitaries, conference, so workshop participants, teachers, learned colleagues, in fact senior colleagues, and it's been a privilege being part of this IC's 3-day workshop on tribal performing arts, organized by the project principal investigator Dr. Prabhakar sir and the co-investigator Dr. Sushma. In fact, when I'm from this university, I'm the head of the department here in the journalism department, and when Dr. Prabhakar was planning to organize the workshop, he said he wanted a special session regarding journalism and media. So he first initially asked us, we asked the faculty of our department that kindly suggest me one renowned journalist, and we were searching for the journalist in and around Tirunelveli and Madurai, and it is very glad that he could bring Mr. Kolapan, the senior journalist from Hindu, for this session. And this session titled Folk Music and Ethnic Connections. Before observing the real, say, the field work from the journalist, I would like to give a 5 to 10 minutes talk on this folk music and ethnic connections, because I'm being an academician, and you will be very interested in hearing from the person from the field who does all the research in the field, and it's very glad that he has recently brought published a book on folk deities in Tamil Nadu. And with this, in this title, which is named as Folk Music and Ethnic Connections, we all know that the folk term used to describe all sorts of musics, oral and cultural traditions from specific regions and societies of around the world. The word folk comes from the German word "folk," meaning the people. So, and the folk music is often thought of as being music belonging to the people. So the folk art is also known as a primitive art, and being just opposite to the fine arts. The folk art is just opposite to the fine art, and it is a naive art style. And this is the art which the laws of proportion and the perspective are not employed in folk music. So it's up to the community to design the art. So folk music is often passed down from generation to generation, and maintains a focus on the use of traditional acoustic instruments. Even the modern instruments, now what we see today,
are deep rooted through some historical connections, except this electronic and electrical versions of the music instrument. The first musical instrument supposed to be invented, which most historians will agree that every flute, which was made from the animal bones earlier, some thousands and years of before. The oldest known written song, folk song, dates back to 4,000 years. So this is this is from the word folk and music. And when we talk about ethnic is nothing but a large group of classified, classed according to the common racial and national and tribal, religious, linguistic, or a cultural origin which has background. So folk music can be an ethnic music. So it is usually deep-rooted in older traditions of a group and can be traced over time. So folk songs are learned informally. So there is no formal learning of this music, this form of music, art. And within the context, they learn from a family or a community or other close-knitted groups. The folk music, like the lyrics and the tunes, also can change across the ethnic group when it crosses the cultural boundaries. So, as a communication educator, to interpret in terms of semiotics, to understand the meaning out of music and also the sound effects. So we come to a consensus as it generates, that music generates certain kind of responses among the audience, which is based a large part of culturally acknowledged associations between the given sound and the certain emotions. So the music phrases as a sound is a signifier. So the music phrases or a sound is a signifier, and the emotions which we generate are signified. So that was a sound image, and the concept is understanding the emotions. So the relation between the signifier and the signified is arbitrary, as we all know, and it is based on convention. That is the term to connect the ethnic connections. So within the boundary, we understand and the meaning, we conceive the meaning. So I'd like to quote the Italian semiotician Umberto Eco, who says that science can be used to tell the truth and also it can be used to tell the lie. So semiotics is concerned with everything that can be taken as a sign. So sign is everything which can be taken significantly, substituting for something else. If something can be to tell a lie, conversely, it can also be used to tell the truth. So Eco points out another important point. If sign can be used to communicate, they can also use to communicate lies. So this is about the semiotician Umberto Eco. And likewise, the music and sound effects plays an important role in generating a sense of realism in any art form. So it's applicable to even the films and television shows nowadays. The music selections and the sound used as function as cues to indicate the audience that what they should feel about and what they are watching. So I conclude by saying that folk music, either song or a lyric or a tune, are basic form of signs and symbols used to derive and understanding meaning. So as usually, I think the Swiss linguist Ferdinand Saussure, who says that he often quotes with the sign, signifier, and signified, and also the U.S. Philosopher Charles Sanders Peirce, he used to define the signs and semiotics with icon, index, and also symbols. So while the ethnic connections are just the conventions of understanding, so we must learn, and it has to be passed from generation to generation. So the symbol which we understood is nothing but the way in which we understood the folk meaning of
what is in the folk lyric and or tunes or any other emotions. Like, thank you. With this, I'll just hand over the presentation to the senior journalist, Mr. Kolapan, for his research work on folk deities and also the folk literature. Thank you, sir. Please welcome, sir. On behalf of Manomaniyam Sundanar University, we would like to honor Balasubramanian sir with the garland. இதில் போடலாம்ல? ஆ Let me start with a small Mahodam presentation. No, I recorded for the Hindu in the Hindu studio when they came for the Chennai Changamam. So the artist belonged to our district, Sharanma Devi. Actually, he is from Nanganeri, Vanamamalai son, Muttaperumal. Tomorrow, I think day after tomorrow, he is performing here. He'll just narrate. I am not going to play the entire video. Just for the sake of the sound, no, Mahudam, the sound, I am playing it. Sound கொஞ்சம் கூடி வைங்கண்ணா. சவுண்ட் இல்லையா? செக் பண்ணி பாரு. சவுண்ட் வரலையா? இது என்னது? ஆட்டோ பிளே. ஃபுல்லாக தான் இருக்கு.
இருந்தால் தான் கொஞ்சம் சவுண்டு கூட்டுங்க. ஓகே. கோவில் விழாக்கள் ஒரு வருஷமும் கரெக்டாக நைட்டு 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம்னு வைங்களேன், அரிசந்திர மயான கண்டமும் இல்லை துர்காதேவி மகிடாசுரவர்த்தினி உத்தாரம்மன் கதையோ இல்லை சுடலமாட சுவாமி கதையோ கருப்பு சுவாமி கதையோ நாங்கள் பாட ஆரம்பித்தோம். 10 மணிக்கு இரவு 10 மணிக்கு தொடங்கினா விடியக்கால 4 மணி வரைக்கும் அதே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்து இடைவெளி இல்லாமல் பதிவு செய்வோம். இதில் வந்து வாசிக்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏன் மகுடத்தோட தொடங்கணும்னா, ட்ரைபல் மியூசிக்னு இன்னைக்கு ஃபோக்கில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மியூசிக் ஆர்ட் ஃபார்மாக இன்னைக்கு மகுடம் தான் இருக்கணும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் த கம்யூனிட்டி டுடே கால்ட் themselves as tribes. They have been also included in the tribes. Scheduled tribes, they have become tribes. So, but I am not clear, because the government has included them into the scheduled tribes list, it will qualify them as scheduled tribes. I don't know, only professors like A.K. Perumal or Dr. Chella Perumal, who has come from all the way from Pondicherry, I am not clear, because earlier they told me they are not tribes. Now they have become tribes, and they are a very minuscule community, and they don't have adequate artists to perform. So now they are depending on other communities and transgender to dance for these performers, because normally Kanyan Kuthu is accompanied by dancers, men dressed as women, because it's a very vibrant art form. It demands enormous energy from the performer. So normally men dressed as women perform. And another thing is, in earlier days it was performed mainly in graveyards. So graveyards was a forbidden area for women. So probably they would have asked men to perform as Kanyan Kuthu performers. Just an introduction, because I don't have anything to relate from the folk with the tribal music. That is why I started with Kanyan Kuthu. Friends and professors, Professor A.K. Perumal, who is actually from my village, he is actually instrumental in kindling my interest in folk. And Dr. Prabhakaran, not many people know, actually I am his student. He taught me in India College when I studied there. And Professor Chella Perumal, I am waiting to see him, because when I compiled the book, he is one of the contributor about book. All of them, actually only I compiled, I translated and published the book, and the credit should go to people like A.K. Perumal and Chella Perumal, who wrote the stories. We just published. I translated, edited, and published it. So let me thank you for having given me this opportunity to present the musical aspect. Ninga Kanyan Kuthu, why I was attracted to the art form is, unlike the folk art forms in the other part of the country, the folk art form in southern district has a lot of classical elements. It is borrowed, but we don't know whether classical elements borrowed material from folk arts or art forms, folk art forms borrowed ideas from classical arts. It's a tricky question, because when I met Perumballam Venkatesan, நீங்க காரக்குறிச்சி அருணாசலத்தோட நாதஸ்வரம் ரேடியோல கேட்டீங்கன்னா, அதுல பெரும்பாலும் வாய்ச்சிருக்கிறது பெரும்பாலம் வெங்கடேசன் தான் வாய்ச்சிருப்பாரு. அவர் 12 வருஷமா காரக்குறிச்சியார் சாகர வரைக்கும் அவருக்கு தான் தவில் வாய்ச்சார். அவர் பெரிய தவில் வித்வான், நாச்சியார் கோயில் ராகப்பிள்ளையோட ஸ்டூடெண்ட். அவர் சொன்னோன்னே, தம்பி உங்களுக்கு எந்த ஊருன்னு சொன்னா, அவரை பார்க்க போயிருந்தேன். அவர் என்ன சொன்னார், தம்பி உங்களுக்கு எந்த ஊருன்னு கேட்டார்.
சார் நான் எனக்கு அப்புறம் நாகர்கோயிலில் சில விஷயங்கள் கேட்டார். உங்கள் பூதப்பாண்டியில் அந்த அவரை தெரியுமா இவரை தெரியுமான்னு கேட்டு கிடைச்சி சொன்னார். நீங்கள் கனியாங்குத்து பார்த்துருக்கலான்னு கேட்டார். எனக்கு இது ஒரு ஆச்சரியமான கேள்வி. ஒரு கிளாசிக்கல் தவில் வாசிக்கிறவர் பெரிய மேதை. பெரும்பாலும் வெங்கடேசன் அங்கே இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸில் போய் கேட்டால் ஐயோ அவரை மாதிரி வாசிக்க முடியாது சார்ங்க. அவர் சொன்னார், தம்பி உங்கள் ஊர் மகுடம் வாசிக்கிறவங்கள்ட்ட இருந்து நான் நிறைய சொற்கட்டுகளை நான் பாரோ பண்ணி வாசிச்சிருக்கேன்றாரு. அப்போ தான் எனக்கு அந்த லைன் தெரியுது. ஃபோக் மியூசிக்கும் கிளாசிக்கல் மியூசிக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன் நிறைய இடங்களில் பிளர் ஆகிறது நமக்கு தெரியுது. பட் கிளாசிக்கல் மியூசிக்னா நமக்கு அதுக்கு ஒரு மரியாதையும், ஃபோக் ஆர்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இளக்காரமாக பார்க்குற ஒரு நிலைமை, அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மரியாதைகள் இன்னும் கிடைக்கலங்கிறது தான். ஆனால் இன்னைக்கு அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, ஃபோக் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஃப்ளரிஷ் ஆகிருக்கு. பட் ப்ராபப்ளி பிகாஸ் த கம்யூனிட்டிஸ் ஹூ ஆர் டூயிங் த ஃபோக் மியூசிக் மேபி இதை ப்ராப்ளம் தான் நினைக்கிறேன். நான் இப்போ இவங்க வாசிக்கிறாங்களே, இதில் நான் லாஸ்ட் பாட்டுக்கு போகிறேன். அவங்க ஸ்பீடாக வாசிக்கிற ஒரு பாட்டை நான் ப்ளே பண்ணிவிட்டு அது இருக்கக்கூடிய நான் வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. பாருங்கள். இல்லை இருக்கு. என்னன்னா நீங்க வாசிக்கிறதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மிருதங்கத்துல மெயினா இல்ல மிருதங்கத்துல தவுள் எல்லாம் ரெண்டு சைடும் ஒரே வாசிடுவாங்க சார். இங்க பாருங்க, வலந்தல துப்பின்னு நம்ம சொல்றோம். தவுல்ல வலந்தல, மிருதங்கத்துல வலந்தல துப்பின்னு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பேரும் வாசிக்கிறாங்க. ஆனா இதுல இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டையும் தனித்தனியா தான் வாசிக்கணும். அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில இஃப் தேர் இஸ் நோ பெர்ஃபெக்ட் சிங்க்ரனைசேஷன் அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் ஃப்ளரிஷ் ஆகாது. அதுக்கு பேர் உச்சம்னு பேர். உச்சம் அல்லது மகுடம். இதுக்கு பேர் மந்தம். ஏன்னா அது இட்ஸ் லோ சவுண்டில் வாசிக்கிறதுனா அதுக்கு மந்தம்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த பெர்ஃபெக்ட் சிங்க்ரனைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம். நான் இவர் இவ்வளோ பேசுவது இதில் எல்லாமே நான் தவில்காரங்கள்ட்டையும் போட்டு காட்டியிருக்கிறேன். பெரிய மிருதங்க பிளேயர்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, தே வாண்ட் டு கொலாபரேட் வித் தம் நவ். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை இவ்வளோ ஸ்பீடாக வாசிக்கிறாங்க, பிரமாதமான சொற்கள்லாம் இருக்குன்னு அவங்க நான் வாண்ட் டு கொலாபரேட் பண்ண. இதுக்காக நான் ஒரு சின்ன ஒரு இதை மட்டும் போட்டு காட்டுறேன். இருங்க பாருங்க. இதுல இருக்கு. வரலையா?
could you increase the volume, please? இல்லை ஃபுல்லாக தான் வச்சுருக்காரு பட் ப்ளே ஆக மாட்டாங்க. Like, I don't think there are any issues with the wire. I think anga சரியாக தான் இருக்கு. Yeah, now it's okay. ப்ளே பண்ண மாட்டாங்க. Play பண்ணி பாருங்க. Network. ப்ளே பண்ணி கனெக்டட் சர்க்யூட் தான். Play. It's not playing. HTML ப்ராப்ளம் இருக்கு. HTML பாருங்க. HTML வருதா? கொஞ்சம் வால்யூம் போட்டு இதுக்குள்ளே வால்யூம். இல்லை மைக்கு இதில் வைங்க, ஆன் பண்ணி இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அதுக்கு நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா அந்த மகுடத்தில் வாய்ச்சாங்கல்ல, அதே பெரும்பள்ள வெங்கடேசன் தவுல்ல வாசிக்கிறார். அதை பாருங்க. ஸோ இதுதான் இந்த. So I strongly believe there is a constant interaction between folk music and classical music, especially in திருநெல்வேலி region. நீங்கள் தொடக்கத்தில் இஃப் யூ டேக் த மியூசிக் அகாடமியோட சங்கீதநாத அகாடமியை அவார்டு வாங்கியிருக்கவங்க யார் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர்காரங்களே இருக்காது. நீங்கள் ஹரிகேசநல்லூர் முத்தையா பாகவதர் இருக்கும், கல்லடக்குறிச்சி சிதம்பர பாகவதர்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி திருநெல்வேலியில் களக்காடு நாராயண பாகவதர், இப்படி திருநெல்வேலியில் இருக்கிறவங்க தான் மியூசிக் ஃபீல்டை ஈக்குவலி டாமினேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஊரில் கிளாசிக்கல் மியூசிக்கும் ஃபோக் மியூசிக்கும் கான்ஸ்டன்ட்லாக ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருந்திருக்கிறதுனால தான் அது இருக்கும்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். அனதர் ஆஸ்பெக்ட், நீங்கள் மகுடத்தை விட்டுருங்க. மகுடம் வந்து ஒரு ஃபோக் எலிமெண்ட்லேயும் அது ரொம்ப அதில் கை வெட்டுறதெல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் நான் மியூசிக்கில் போய் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இன்றைக்கி காலையில் எடுத்துக்கிட்ட நையாண்டி மேளம், நையாண்டி மேளத்தை பார்த்தீங்கன்னா நான் அது ஒரு சின்னதாக போடுறேன். சவுண்டு வர மாட்டேங்குது, அதுதான் பிரச்சனை.
ஸ்பீடை கூட்டுறாரு பாருங்க. நான் கூட்டுறேன். அடுத்த ஸ்பீடுக்கு போறாரு. அடுத்த ஸ்பீடுக்கு போறாரு. சார், திஸ் இஸ் கால்டு தூக்கு வாசித்தல் இன் நையாண்டி மேளம். இன்னைக்கு நையாண்டி மேளம் நம்ம பார்க்குறது பெரும்பாலும் என்னென்னா சினிமா பாட்டு வாடிக்கிட்டு கரகாட்டத்தில் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆபாசமாக பேசுகிற அந்த மாதிரியான ஒரு நடைமுறைகள் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் ஃபோக் ஆர்ட் ஃபார்மில் வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்துடுச்சு. ஃபோக் ஆர்ட்டுக்கு இன்றைக்கி வந்து பேட்ரனைசேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஃபோக் மியூசிக் இஸ் ஆக்சுவலி கிராஜுவலி ஃபேடிங் அவேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி பழைய காலத்தில் சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இந்த தூக்கு வாசிக்கிறது இதை தொடங்கி தான் கச்சேரி மேளம் தொடங்குவாங்க. இதில் ஒரு பிரமாதமான டெம்போ இருக்குல்ல, கிளாசிக்கல் மியூசிக்கு என்ன டெம்போ மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அந்த டெம்போ அங்கே மெயின்டைன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலது பக்கம் இருக்கிறவர் ஸ்பீடாக கூட்டுறதுக்கு மேலே அவரை கம்பை தூக்கி காட்டுவார் பாருங்க. இப்படி ஒரு ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி நான் அடுத்த காலத்துக்கு போக போகிறேன்னு இப்படி கையை தூக்கி காட்டுவார் பாருங்க. அது பிறகு தான் அவங்க அடுத்த ஸ்பீடுக்கு போவாங்க. ஸோ இந்த தூக்கு வாசித்து முடித்த பிறகு தான் ஒரு பாட்டு வாசிப்பாங்க. அந்த பாட்டிலேருந்து இதை அப்படியே எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக தே வில் சுவிட்ச் ஓவர் டு தூக்கு பிடிஞ்ச பிறகு நார்மலாக நம்ம ஊரில் காவடி சிந்து மகுடி இதெல்லாம் வாசிக்கிற வழக்கம் இருந்து. இப்போ ஐ எம் நாட் பிளேமிங் த மோஸ்ட் ஆஃப் த நாதஸ்வரம் பிளேயர் நையாண்டி மேளம் பிளேயர்ஸ் வந்து சார் தூக்கு வாசிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியலை. சார் ஒரு காவடி சிந்து வாசிக்க முடியுமான்னா சார் பாடம் இல்லைங்கிறாங்க. மகுடி வாசிப்பீங்கன்னா இல்லைங்கிறாங்க. இப்போ நான் அடுத்த இது போடுறேன் பாருங்கள். இதுதான் காவடி சிந்தை.
ஸோ காவடி சிந்தி ப்ளே பண்ணுவாங்க, அதன் பிறகு மகுடி ப்ளே பண்ணுவாங்க, பள்ளு வாசிப்பாங்க, தெம்மாங்கு வாசிப்பாங்க. இந்த மாதிரி இருந்த நையாண்டி மேளம் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. நையாண்டி மேளம் இட் ஹஸ் லாஸ்ட் இட் கோர் ஆஸ்பெக்ட்னு சொன்னால் தெர் இஸ் நோ எக்ஸாஜரேஷன், பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்லி இன் லிசனிங் டு த ஃபிலிம் சாங்ஸ் ஆஃப் த டே. ஸோ இந்த நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறதுலையும் இதில் வெரி வெரி ஒரு கிரேட் சோசியாலஜிக்கல் அண்ட் ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் யூ கேன் சி. எக்ஸப்ட் த கிளாசிக்கல் மியூசிக் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன் தஞ்சாவூர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் foremost the performers of classical music was இசைவேளாளர்ஸ். They played தவில், நாதஸ்வரம், அண்ட் அவங்க வீட்டில் உள்ள ஆண்கள் தான் டான்ஸு டீச்சர்ஸாக இருப்பாங்க. இன்றைக்கி வந்து விமன் டான்ஸ் ஆடுறாங்க, விமன் டீச்சர்ஸாக இருக்கிறாங்க. பட் இந்த ஏன்ஷியன் பீரியட் இட் வாஸ் ஒன்லி மென் ஹூ ஒர்க்ட் அஸ் டான்ஸ் டீச்சர்ஸ். நட்டுவனார்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நட்டுவனார் இருந்தது அவங்க தான் இருக்கிறாங்க. பட் கிராஜுவலி வென் Rukmani Arundel appropriated dance, she take it from the Brahmins and robbed it of all its erotic elements. அவங்க என்ன சொன்னால் ரொம்ப வல்கராக ஆடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பிராமினிசைஸ்டு தி ஆர்ட் ஃபார்ம். நீங்கள் டான்ஸ்லேயே ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னா ஒரு எராட்டிசிசம் தான் அதிகமாக இருக்கும். அந்த எராட்டிசிசம் இட்ஸ் நோ லைக் நோ நம்ம இஃப் யூ கால் பக்தி லிட்ரேச்சர், நாயக பாவம் எடுக்கிறது, நாயகி பாவம் எடுக்கிறது, திருமங்கை ஆழ்வாரோ நம்மாழ்வாரோ ஒரு நாயகி பாவம் எடுத்து மாறுற மாதிரி கடவுளோட தங்களை ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து செக்ஸ் அண்ட் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் தெர் இஸ் an element of sex and eroticism was part of literature and music art form. So Rukmini Arundel, being a Brahmin, she thought no, it is something, she is an anathema to them. So she divested the music completely of its eroticism and sanitized. What we are getting today is the sanitized version of. So அந்த டான்ஸ் ஃபார்ம் ஃபுல்லாக பிராமின்ஸ் அப்ராப்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. மேபி இட் சர்வைவ் டுடே. மியூசிக் இஸ் டான்ஸ் இஸ் சர்வைங் பிகாஸ் ஆஃப் பிராமின்ஸ், but they have also done a lot of damage to the music. And classical music, come to the classical music. Classical music, again, it was not fully performed by Brahmins, we must say. So if you have read Sidambara Subramaniam's Maragada Veena, there is a line வரும், ஒரு பையனுக்கு பாட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அப்போ அவங்க அப்பா அம்மா ஐயோ அவன் பாட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு, நம்ம என்ன ஏன் பையனுக்கு பாட்டில் சந்தோஷமாக இருக்குது, பாட்டு கேட்குறான்பா, பாட்டு கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சந்தோஷப்படுவோம். அன்னைக்கு அந்த ஐயர் சொல்லுவார், ஐயோ என் பையனுக்கு பாட்டில் ஆர்வம் வந்துருச்சு, அவன் இனிமேல் வீட்டில் இருக்க மாட்டான், தாசி வீட்டுக்கு போயிடுவான்னு அவங்க ஃபஸ்ட்டு பயப்படுவாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு மியூசிக் வந்து தாசிகள் தான் இருந்தது. ஸோ அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அதையும் பிராமணர்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க, கிளாசிக்கல் மியூசிக்கையும் அவங்கள எடுத்துக்கிட்டாங்க. பட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், மியூசிக் வந்து கன்ஃபைன்டு ஒன்லி டு பிராமின்ஸ் அண்ட் இசைவிழாளர்ஸ். அண்ட் அதர் ஹேண்ட் சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்டில் எஸ்பெஷலி பீப்புள் திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஸ்டடி பண்ணணும். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி இட், பட் பிகாஸ் யூ ஆர் இன் திருநெல்வேலி, there is an amazing subject for anyone who is interested in study the anthropological aspect of music. நீங்கள் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டும் பண்ணலாம், சோசியாலஜிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டும் பண்ணலாம், எல்லாம் ஆந்த்ரோபாலஜி இருக்குன்னா அவங்களும் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி டைவர்சிஃபைடு கம்யூனிட்டிஸ் இன்வால்வ் இன் மியூசிக் வந்து வேற எங்கேயுமே நான் பார்க்கல. இதே நான் சில சமயத்தில் ஜாதியை சொல்கிறேன், இதுக்காக நான் அதாவது நீங்கள் நோபடி ஷுட் டேக் அஃபண்டட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஒரு எங்கள் ஊர், நான் ஹிந்து ஆஃபீஸில் நான் கிண்டல் சொல்லுவேன், சங்கீதம் யாருக்கிடாம, சங்கீதத்துக்கு நீயா வர, அது பாப்பானுக்கும் பறையனுக்கும் தான் நான் கிண்டல் அடிப்பேன். அந்த வேர்டு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அந்த பார்ப்பாங்கிற வார்த்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல, பறையருங்கிற வார்த்தையும் நம்ம அந்த டெராகேட்டரியாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் சங்கீதத்துக்குன்னு ஒரு கம்யூனிட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா அது தலித்ஸும் பிராமணர்களும் தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. ஏன்னா பெரும்பாலும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவரும் அவங்கள தான் இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி தேர்ந்த வெரி கனாய்சர் ஆஃப் மியூசிக், if you ask me to name people that whether you like it or not, I have to refer the community, Brahmins and Dalits. They are the connoisseurs of music, because I think something is made into their genetic makeup. இது சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன் இளையராஜா இருக்கிறாருன்னு அதுதான். அதுக்காக நான் ஒரு ஜாதி அதெல்லாம் நான் உள்ளே போகலை. ஊரில் நையாண்டி மேளம் போட்டாலும் கனியான் கூத்து கேட்டாலும் ஒழுங்கானு கேட்குறது ஒரு ஐயர் கேட்குறாரு அல்லது ஒரு தலித்து கேட்குறாரு.
மற்றவங்கெல்லாம் ஊரில் கொடை நடத்துகிறோன்னு நிற்கிறாங்களே தவிர அதில் இல்லை எனக்கு இதில் எந்த வித இதை சொல்கிறதுல எங்கே போய் சொல்கிறதுல எனக்கு இயல்பாக ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுங்கிறது அது ஏதோ இருக்குது. இதுக்காக நீங்கள் ஜாதி அந்த மியூசிக் பண்ணணும்ல. அடுத்தது நம்ம மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தென் மாவட்டத்தில் தலித்துகள் தான் இசை செய்கிறாங்க. தவுல் நாதஸ்வரம் எல்லாம் அவங்க தான் வாசிக்கிறாங்க. எல்லாரும் தப்பு வாசிக்கிறாங்க. இப்போ மேடையில் தப்பு அடிச்சுக்கிட்டு அது ஒரு 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 ரெவல்யூஷனரியாக பண்ணுறாங்க. இது எங்களுடைய ஆர்ட் ஃபார்ம்னு. பட் அவங்களுடைய திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்காரங்க அடிக்கிற தப்பு கிட்ட யாராலையுமே வர முடியாது சார். நான் அதை வந்து அடித்து சொல்லுவேன். நீங்கள் சமூக ரங்கபுரத்தில் ஒரு செட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த பரதேசின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவங்க அந்த கணக்கு வழக்கு அந்த கிளாசிக்கல் மியூசிக்கான எல்லா ஆஸ்பெக்டும் நான் அதான் கேட்டேன். நீங்கள் வந்து ஒரு ரவிக்கிரனை வந்து சைல்டு ப்ராடக்ட்னு சொன்னால் சமூக ரங்கபுரத்தில் இருக்க கலையாளனா ஏன் சைல்டு ப்ராடக்ட்னு பார்க்கவே சொல்ல மாட்டீங்கன்னு நான் கேட்குறேன். ஏன்னா பர அடிக்கிறவன் 6 வயசு பையன் பிரமாதம் அடிக்கிறான். கான் ஹி பி எ சைல்டு ப்ராடக்ட்? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். அது இருக்குது. அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தலித்துக்கு அடுத்த ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குன்னா தென் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கம்யூனிட்டி சுண்ணாம்பு பரவர்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? சுண்ணாம்பு பரவர்னா ஒரு காலத்தில் வீட்டில் வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கு சுண்ணாம்பை நீத்தணும். கடற்கரையிலிருந்து சிப்பிகளை சேகரித்து வந்து தே வில் பேக் இட் அட் தேர் அவனில் பண்ணிக்கிட்டு தான் அதன் பிறகு கொடுப்பாங்க. அதன் பிறகு நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றிங்கன்னா தான் அது கொதிக்கும். அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க தான் பெரிய மியூசிஷியன். வில் யூ பிலீவ் இட்? கேவி மகாதேவன் மியூசிக் டைரக்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பழைய திருவிளையாடல் படங்கள்லாம் பாட்டும் நானே பாவம் நானே பாட்டெல்லாம் கேட்கல அதெல்லாம் போட்ட மியூசிக் போட்ட கேவி மகாதேவனுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுத்தது ஒரு சுண்ணாம்பு பரவர் தான். அருணாசல் அண்ணாவின்னு பூதப்பாண்டிய அருணாசல் அண்ணாவி தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. அவர் கம்யூனிட்டியில் சேர்ந்தவங்க. அவர்கிட்ட ஒரு காலத்தில் கிறிஸ்மஸ் பீரியடில் மீனவர்கள்லாம் வந்து பாட்டு கற்றுக்குறாங்க. ஏன்னா இயேசு காவியத்தை நாடகமாக போடுறதுக்கெல்லாம் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க. பழைய கால கடையநல்லூரில் சண்முக சுந்தரம்னு ஒரு பிரமாதமான ஒருத்தர் இருந்தார். அவருக்கு பேரே ஞானப்பழம் புகழ் சண்முக சுந்தரம் தான். ஞானப்பழம் பாட்டை நாதஸ்வரத்தில் ஊதுனதுனால அவருக்கு ஞானப்பழம் புகழ் சண்முக சுந்தரம்னே இருக்குது. சிங்கிகுளத்தில் கணேசன் ஒருத்தர் வாய்ச்சார். நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மியூசிக் வந்து ஒரு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு மேற்ஜாதி மக்களுக்கான இசையாக மட்டும் அது ஒருபோதும் இருந்ததில்லைன்னு தான் என்னுடைய ஆர்குமெண்ட். இவன் ஏன் அதை போய் கற்றுக்கிறாங்கிறது அந்த கேள்வி வருது இல்லை. இவன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறான். அதன் பிறகு படையாச்சி. இந்த மாவட்டத்தில் படையாச்சி உங்களுக்கு இருக்குது தெரியுமா? வட மாவட்டங்களில் பழையாடிச்சுன்னா வன்னியர்களுக்கு போயிருக்கும். தென் மாவட்டங்களில் படையாச்சி என்பவர்கள் நன்னீர் மீன் பிடிப்பவர்கள். தே ஆர் நாட் மெரைன் ஃபிஷர்மேன், தே ஆர் இன்லேண்ட் ஃபிஷர்மேன். அவங்கள எல்லாருக்கும் அவங்கள பெரிய மியூசிஷியன்ஸ் இருந்திருக்கிறாங்க. அதன் பிறகு இன்னொரு பெரிய விஷயம்னா அந்த இசைவாளர்கள் மாதிரி இந்த மாவட்டத்தில் கம்பர்னு ஒரு ஜாதி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். கம்பர் அவங்க பெரும்பாலும் கிளாசிக்கல் மியூசிக்காக வாய்ச்சவங்க. பின்னாடி வாய்ப்புகள் குறைஞ்சதுனால இந்த இது பக்கமாக போயிட்டாங்க, ஃபோக் மியூசிக் பக்கமாக போயிட்டாங்க. இன்னும் அவங்க கிளாசிக்கல் மியூசிக்காக வைக்கிறாங்க. இட்ஸ் எ கிரேட் ஸ்டடி. நான் ப்ரொஃபஸர் பிரபாகரன்ட்ட கேட்குறது என்னென்னா ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அந்த சோசியாலஜிக்கல் நீங்கள் இது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருக்கிறீங்க. பட் சம்படி ஹாஸ் டு மேக் நீங்கள் சவுத் இண்டியன் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் கேஸ்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரங்காச்சாரி எட்கர்தர்சன் வந்து அவங்க அந்த கம்யூனிட்டியை லிங்க் பண்ணச்சில் உள்ளதான் அவங்க செய்த ப்ரொஃபஷனை மியூசிக்காக சொல்கிறாங்களே தெரியா. இது மியூசிக்கல் கம்யூனிட்டிஸ்னு வி ஹாவ் டு yet to write elaborately or do research on what actually made them to pursue a career in music a community. அதான் பிராமணனுக்கு அது ஒரு மரியாதை சார். இன்னைக்கு அவன் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டாக இருக்கிறாரு, அவர் மியூசிக் கற்றுக்கிறாரு. பாரிஸ் சுகரில் வேலை பார்க்குறாரு, மியூசிக் கற்றுக்கிறாரு. எல்ஐசியில் இருக்கிறாரு, மியூசிக் கற்றுக்கிறாரு. என்னைக்கு தன்னால் he can pursue a career on his own, he gave up the job and pursue a career in music. But what made these people who are supposed to be on the fringes of the society learned classical music? நீங்கள் அவன் நையாண்டி மேலாம் வாசித்தாலும் சரிகமா பதினிசை தெரியாமல் வாசிக்க முடியாது. என்ன தாக்கி தொம்னம் தெரியாமல் அவன் தவுல் வாசிக்க முடியாது. ஸோ இது ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சுக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் நினைக்கிறேன். இதை தவிர நம்ம மாவட்டத்தில் நாபிதம் செய்கிற பார்பர்கள் வந்து நையாண்டி மேலாம் தவுல் வாசி. குமரி மாவட்டத்தில் பெரும்பாலும் அவங்க தான். ஆக்கா பெருமாள் அதை பற்றி நல்லா பண்ணியிருக்கிறார். எங்கள் மாவட்டத்தில் முழுவதும் நான் அந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன். அங்கே மருத்துவர்கள் தான், அவங்க மருத்துவர்கள்னு கூப்பிட்டுக்கிறாங்க. மருத்துவர்கள் தான் அந்த ஊரில் இசை வந்திருக்கு. ஸோ இசை என்பது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்புக்கோ ஒரு வர்க்கத்துக்கோ
சொந்தமாக இருந்ததில்லைங்கிற ஒரு 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 அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டாக எப்படி அவங்களுக்கு இருந்தது, எப்படி வந்து நார்த் இந்தியாவில் வந்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து கிரேட் மியூசிஷியன்ஸாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் மிருதங்கம் செய்கிறவங்க யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு ஒரு ஐயர் நல்லா மிருதங்கம் வாசிப்பார், அவரால் மிருதங்கம் செய்ய முடியாது. மிருதங்கம் செய்கிறதெல்லாம் இந்த ஊரில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கிறிஸ்தவ தலித்துகள் தான் மிருதங்கம் செய்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ஃபெர்னாண்டஸ் அண்ட் சன்ஸ்னு ஒரு புக்கு வந்திருக்கு, அதை வாங்கி படிங்க. டிஎம் கிருஷ்ணா ஒரு புக்கு, செபாஸ்டின் அண்ட் சன்ஸ்னு அவங்க அண்ணன் தம்பி 3 பேரும் ரொம்ப நமக்கு. ஸோ இந்த சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃபோக் மியூசிக்கை நம்ம இவ்வளோ தூரம் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. நானும் சவுத்தை பற்றி தான் பேச முடியும். அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள மியூசிக்கை பற்றி நான் ஏன் பேச முடியாதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 திங்ஸ் மறுபடியும் அதை ரியலைஸ் பண்ணுவேன். சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட் மியூசிக்கு ஃபோக் மியூசிக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபைனர் ஆஸ்பெக்ட் ஐ ஆம் yet டு ஃபைண்ட் இன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சொல்கிறேன். அதில் வந்து நான் சொல்கிறது எனக்கு இப்போ நீங்கள் தேவராட்டம் சொல்கிறீங்க, இப்படி இந்த நையாண்டி மலத்தில் வாசிக்கிற ஒரு தூக்குக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தாள கட்டமைப்பு இருக்குது பாருங்க, உங்களை அறியாமலே உங்களை ஈர்க்கிற ஒரு இது வந்து எனக்கு அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற மியூசிக் ஃபார்மில் வரல. அதுக்காக நான் குறைச்சி மதிப்பேன், ஒருவேளை எனக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஆனால் இதில் இருக்கிற கிளாசிக்கல் எலிமெண்ட் அது இல்லைங்க சார். செல்லபெருமாள் சார், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? அந்த கிளாசிக்கல் எலிமெண்ட் இல்லை. ஸோ அதனால மறுபடியும் ஐ டேக் ப்ரைட் இன் சேயிங் தட் நோ ஃபோக் மியூசிக் ஆஃப் சவுத் இட்ஸ் சம்திங் யுனிக் அண்ட் நோ இட்ஸ் சுப்பீரியர். ஐ கேன் சே இட்ஸ் ஆல்சோ சுப்பீரியர். இதை நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடிஞ்சுன்னா we have a close access to the music and musician. On the other hand, there is a great wall between the mainland people and people living in the hill areas. அவங்க மியூசிக்னு தெரியாரு. ஆசியா பிரபாகரன் சார் போய் ஒரு 4 பேர் இங்கே கூட்டிகிட்டு வராரு. அஸ் எ ரிசர்ச்சர் அவரால் உள்ளே போக முடியாது. ஆனால் நானே ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக கூட இன்றைக்கி ஹில் ஏரியாவில் போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். அவன் பெர்மிஷனை வாங்கணும். அதனால நமக்கும் மலைவாழ் மக்களுக்குமான இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த திரையை உடைச்சாதான் we can go further and collect the music, because a lot of anthropological even very real people like very real even have studied, made great studies on Gonda tribes எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ட்ரைபல் மியூசிக் yet to be ஆனால் போய் தான் பார்க்கணும் இந்த அளவுக்கு அதில் வந்து கிரேட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்காங்கிறது. we have to go and study. நான் பிரபாகரன் சார் கேட்டோன்னே நான் சொன்னேன், சார் எனக்கு ஃபோக் மியூசிக் பற்றி தான் எனக்கு தெரியும், மற்றபடி இதை பற்றி எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நீங்கள் கூப்பிட்டதுனால நான் வரேன்னு சொன்னேன். ஆனால் நான் தொடர்ந்து எழுதியிருக்கிறேன், அது ஆர்வமாக நான் கிளாசிக்கல் மியூசிக்கும் எழுதியிருக்கிறேன், இதையும் எழுதியிருக்கிறேன். பட் ஆனால் ஃபோக் மியூசிக் கொடுக்குற போதை எனக்கு கிளாசிக்கல் மியூசிக் கொடுக்கலன்னு சொல்லலாம். அது ஒரு ஃபோக் மியூசிக் ஒரு போதையாகவே இன்னும் இருக்குது. இன்னும் அங்கே நையாண்டி மலம் கழிச்சா கால் அங்கே தான் போகுது. ஸோ இது அஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கும் உதவும். நீங்கள் காதை திறந்து வைக்கிறது தான் நான் சொல்லுவேன். படிக்கிறதுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே காதை திறந்து வைக்கிறங்க. செவி ஆறுதல்னு சொல்லுவாங்க தேவாரத்தில், இந்த மாதிரி செவி ஆறணும். நீங்கள் கேளுங்க. உங்கள் மாவட்டத்தில் மியூசிக் ரிலேட்டடாக லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டடாக படிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் அதை பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். இதோட இதை பிடிச்சிக்கிறேன். அது மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நான் சொல்கிறேன். நான் இதை உங்களுக்கு திருப்தியாக பேசியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் மேடையில் பேசி பழக்கம் கிடையாது, முதல் தடவையாக அப்பப்போ பேசுகிறேன். ஏதாவது நான் சரியாக பேசலைன்னா ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ. தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Kolapan. It's a wonderful study, and this is the research hypothesis. The folk music in the south has, we are very apprehensive about that in that usage. The folk music has classical elements, or the classical music has the folk elements. But we are trying to subvert these two aspects. What is folk is classical. What is classical is folk. And thank you for elaborating on this aspect. And I believe that this will be an eye-opener to the students of the Department of English to work on the music communities. We are talking about digital communities. We are talking about blue communities. We are talking about green communities. And here is
a window opened, we can also work on music communities. And in this regard, that I would invite Dr. J. Balasubramaniam from the Department of Communication, Madurai Kamaraj University. I don't know whether it is a coincidence or only the Balasubramaniams can join the Department of Communication. And Dr. J. Balasubramaniam is a voracious reader, a prolific writer, and I can proudly say even Dr. Amartya Sen, the Nobel laureate, quoted Dr. J. Balasubramaniam right from our Tirunelveli. And with these few words, I request Dr. J. Balasubramaniam to respond to Mr. Polappan's. He is a journalist, and it is between them. தேங்க்யூ சார். கோலப்பன் சாரோடைய ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதாவது என்னென்னா ஒரு பெரிய திறப்புன்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த மியூசிக். இப்போ எனக்கு நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே திருநெல்வேலி மாவட்டம் அப்படிங்கிறதுனால இருக்கிறதுனால இந்த நையாண்டி மேளம் பேசும்பொழுது இப்போ ஊத்துமலை நையாண்டி மேளம், உடையாம்புலி நையாண்டி மேளம், பிரமதேசம் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே இந்த வட்டாரத்தை எனக்கு இதுலேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தான் என்னுடைய சொந்த கிராமம். அப்போ ரொம்ப சிறு வயதிலிருந்து அந்த நையாண்டி மேளத்தோடைய அந்த பீட் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து இப்போ அதை தான் சார் அந்த தூக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ரிச்சுவல்ஸில் வந்து அது வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அடி இருக்குது. இப்போ குடியழைப்புக்குன்னா அதுக்கு ஒரு கோயில் கொடையில் வந்து முதல்ல குடியழைப்பு இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்குது. இந்த தூக்கு வந்து இதுதான் இந்த தூக்குங்கிறது தான் ரொம்ப பிகினிங். அது ரொம்ப அந்த அந்த ஸ்லோவாக தான் ஆரம்பிக்கும், மெதுவாக ஆரம்பித்து அப்படியே உங்களை அப்படியே வைப்ரண்ட் ஆக்கிக்கிட்டே போகும். கொஞ்சம் ஆக 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 நேரம் ஆக ஆக, ஏன்னா இது இரவு முழுதும் நடக்கிறது. உங்களுக்கு அந்த சாமக்கூடங்கிறது 1 மணி 2 மணிக்கு தான் அந்த சாமக்கூட ஆரம்பிக்கும். இது வந்து ஒரு 8 மணிக்கு 9 மணிக்கு இந்த தூக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆரம்பித்து போகும் பொழுது அது வந்து என்னென்னா நீங்கள் அதுதான் மற்ற மியூசிக்கும் இதுக்கும் என்னென்னா மற்ற மியூசிக்ஸில் மற்ற பெர்ஃபார்மன்ஸில் நாம் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் தான். இதில் மியூட் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் கிடையாது. நாம் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருக்கோம். நம்ம பாடி இருக்குது இல்லையா, நம்ம பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்னால் நீங்கள் அதில் போயிட்டு ஆடணுங்கிறதுலாம் அவசியம் இல்லை. ஆக்சுவலாக உங்கள் பாடி அதோட ஆப்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால தான் இதோடைய முக்கியத்துவம் இருக்குது. தமிழ் சினிமா இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு நிறைய தமிழ் சினிமாக்கள் வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க. பருத்தி வீரனுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஹைப் ஒன்று உருவாச்சு இல்லையா, அது ஆக்சுவலாக கதைக்கோ ஸ்டோரி லைனுக்கோ கிடையாது. நையாண்டி மேளம் தான், அதில் இருக்க நையாண்டி மேளம் தான் அந்த படத்தை வந்து மக்களோட ரொம்ப இணைச்சுது. ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளோடைய பாடியில் இருக்கிற மியூசிக் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய பாடியிலையும் மியூசிக் இருக்குது, டைமர் இருக்குது, எல்லாமே இருக்கு இல்லையா. நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய பாடியிலையும் இந்த மியூசிக் தான் இருக்குது. நீங்கள் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் போனீங்கன்னா உங்களால் கனெக்ட் ஆக முடியாது. ஸோ அது அந்த வகையில் சார் வந்து அந்த ஏரியாவை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறது இல்லையா. ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய ரிசர்ச் கேப்பை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் நிறைய லிட்ரேச்சர்லாம் ரிவ்யூ பண்ணி ஐடென்டிஃபையிங் த ரிசர்ச் கேப் இருக்குது இல்லையா, அதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு. இன்னும் சொல்ல போனால் செல்லப்பெருமாள் சார், ஆக்கா பெருமாள் சாரோடைய ஒர்க்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, பெருமாள் சாரோடைய ஒர்க்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து நிறைய வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் உள்ள தெய்வங்கள் குறித்து நிறைய காலச்சுவடு பதிப்பகத்தில் நிறைய புத்தகங்கள் வந்திருக்குது. நீங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது எப்படி அதை லிட்ரேச்சரில் இருந்தாலும் அது கம்யூனிகேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எதில் வேணாலும் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதான் விஷயம். நிறைய உண்மையாகவே நான் ஸ்காலர்ஸ் கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய வறட்சியாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா எதை சூஸ் பண்ணுறதுன்னு இருக்கு இல்லையா. பிஹெச்டி பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது, ஆனால் வாட் டு டூ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, என்ன டாபிக் சூஸ் பண்ணுறது, எந்த ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இல்லையா. ஆனால் வேலை செய்கிறதுக்கு அவ்வளோ இருக்குது. ஒன்று அதான் சொல்கிறேன்ல, இப்போ சார் கோலப்பன் சார் சொன்னதில் நான் நல்லா சொல்கிறேன், உடையாம்புலின்னு இதில் வந்து ஒரு 6-7 கிலோமீட்டரில் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஒரு ஊர் இருக்குது, கிராமம் இருக்குது. அங்கே ஒரு 200-300 ஆண்டுகளாக நையாண்டி மேளம் வாசிக்கக்கூடிய குரூப் இருக்குது, இன்னும் இப்பவும் இருக்கிறாங்க. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அண்ணன் தம்பிங்க இல்லை பங்காளிங்களா ஃபேமிலிஸாகவே இருந்துட்டு இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதை மட்டுமே ஸ்டடி பண்ணி நீங்கள் பண்ண முடியும். இப்போ சார் சொன்னாங்கள்ல, ஒரு டிஎம் கிருஷ்ணாவுடைய புக்கு செபஸ்டியன்
பிரதர்ஸ் கோட் பண்ணாங்கல்ல, ரொம்ப டிஎம் கிருஷ்ணா அதில் ரொம்ப அருமையாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவார். மிருதங்கம் செய்வதற்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்கின் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து நடுவில் இருக்கிறது எரும மாட்டு தோல், சுற்றியில் இருக்கிறது பசுமாட்டு தோல். அந்த தோல் வந்து செத்த மாட்டோட தோலை வச்சு பண்ண முடியாது, பண்ணுனா அந்த டெம்பர் கிடைக்காது. அப்போ அர்த்தம் என்ன? ஸ்லாட்டர் பண்ணி தான் பண்ண முடியும், சரியா? அப்போ மிருதங்கம் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்லாட்டர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸ்லாட்டர் பண்ணுற கவுலேருந்து வர்ற ஸ்கின்னை வச்சு தான் நீங்கள் அந்த மிருதங்கம் பண்ணதான் அந்த சவுண்டு வரும். நீங்கள் தமிழில் ஒரு படம் கூட ஜிவி பிரகாஷ் நடித்த படம், இதே மாதிரி தான் அந்த அந்த ஒரு 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 பிராமின் கர்நாடிக் மியூசிஷியன் கிட்ட ஒரு தலித் பையன் போயிட்டு மியூசிக் கற்றுக்கிறதா இருக்கக்கூடிய அந்த டைட்டில் ஐ குடன்ட் ரிமெம்பர். அதே மாதிரி இதுதான் இல்லையா? ஜானகிராமனுடைய இசைப்பயிற்சி நாவல் நீங்கள் எல்லாரும் கட்டாயம் படிக்கணும்னு சொல்கிறேன். அருமையான ஒரு சருகதை சார். ஒரு ஐயரை வந்து சும்மா அப்படியே அவர் மெட்ராஸ்ல எல்லாம் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு. வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அவர் காலையில் பூ பறிக்கிறாரு. பூ பறிக்கிறதுல பவளமல்லி பூ பறிக்கிறாரு. இப்போ அவருக்கு பவளமல்லியை பார்த்தோன்னா என்னென்னா தன்யாசி பாடணும்னு தோணுது. காலையில் இல்லை, இப்போ தன்யாசியை முணுமுணுக்கிறாரு. இவரு பாடுறதை கேட்டு இன்னொருத்தன் பிரமாதமாக பாடிக்கிட்டே இருக்கிறான். இவர் யோசிக்கிறார், என்னடா நம்மளை விட பிரமாதமாக ஒருத்தர் பாடுறான்னு போய் பார்த்தாங்க போகிறேன். மைக்கேல் மவனு குப்பாண்டியாடா நீன்னு அந்த சாதி அங்கே காட்டுறாரு. ஏய், என்னை விட அருமையாக பாடுறாடா, வாய்ஸ் இவ்வளோ திவ்யமாக இருக்குடா, பிரமாதம் சொல்லிட்டா நீ எங்கேயே போய்ட்டுருவான். அட சாமி, எனக்கு வேலை கிடக்கு, நீ விடும்பாம அவனை கூட்டு வச்சு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சீன் வரும். உடனே ஐயர்லாம் வந்து அவர் என்னையா பண்ணுவான்னு இவர் கோவத்தில் என்ன பண்ணுவார், துதிவார்த்தை தூக்கி வேலியில் எரிஞ்சிட்டு போயிடுவார். ஒரு இசை அப்போ அதுலேயும் அவர் அதுதான் சொல்கிறாரு. ஜானகிராமன் இசை அறிந்தவர், இசையை பற்றி தொடர்ந்து நாவலும் சிறுகதையும் எழுதியவர் சொல்கிறாரு. சங்கீதம் வந்து பழக்கத்திலே வரதில்லை, ப்ராக்டிஸ்லாம் வரும். அவன் புறவிங்கிறார். அங்கே வருக மைக்கேல் மகன் குப்பாண்டி இருக்கிறான்ல, அவன் சங்கீதம் பண்ண பிறந்தவன் அவர் சொல்கிறார். அப்புறம் இன்னொரு வியூ வந்து கோலப்பட் சார் சொல்லிக்கிட்டது வந்து அப்ரோப்ரியேஷன். நாம் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்க்குறது வந்து இப்போ நாலெட்ஜை வந்து எத்தனிக் குரூப்கிட்ட இருந்து அப்ரோப்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இங்கே இருக்கிற நேட்டிவ்ஸ், ட்ரைப்ஸ், அந்த எத்தனிக் குரூப் கிட்ட இருந்து தான் அப்ரோப்ரியேட் பண்ணுறதை தான் அவங்க மாடிஃபை பண்ணி அப்படியே பயன்படுத்தாமல் அதை மாடிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயுர்வேதான்னு எடுத்துக்காங்களேன், மெடிசின். ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ங்கிறது வந்து அது சித்த மருத்துவத்தை களவாண்டு கொண்டு அதில் சின்ன சின்ன மாறுதல்களை ஏற்படுத்தி கொண்டு அது வந்து அது வந்து ஒரு மருத்துவ முறைன்னு அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க. இதை நிறைய பேர், ஆபிரகாம் பண்டிதர், நிறைய பேர் அதை வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சார், நீங்கள் போய் அஸ்வகாந்தான்னு கொடுக்குறான், நம்ம ஆள் அமக்கரா சூரனும் விற்கிறான். பேர் அது அட்ராக்டிவாக இருக்குது சார், அவ்வளோதான். அதை சமஸ்கிருத மயமாக்கி அதை சொல்ல முடியுது. இப்படி நிறைய நீங்கள் மியூசிக்கே எடுத்துக்க, கர்நாடிக் மியூசிக்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அதில் ஆக்சுவலாக இசை வந்து தமிழ் இசை. உங்களுக்கு இது வந்து சுருதி வந்து உங்களுக்கு தெலுங்கில் வரக்கூடியது. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மியூசிக், நாலெட்ஜ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்ரோப்ரியேட் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ணி அது தனக்கானதாக மாற்றுறது இருக்குது இல்லையா, அது வந்து டாமினன்ட் குரூப்ஸோடைய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். அப்போ இந்த அப்ரோப்ரியேஷனை வந்து நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான அதுதான் தாளங்களை அவர் வந்து கம்பேர் பண்ணுறது. அந்த இத்தனை சொற்கட்டுன்னு சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா, சொற்கட்டுங்கிறது நீங்கள் அது பறை இசையிலையும் சொற்கட்டு உண்டு, தமிழ் இதுலேயுமே நையாண்டி மலையத்துலேயுமே சொற்கட்டு உண்டு. அந்த சொற்கட்டை நாம் எப்படி டீகோடிஃபை பண்ணுறோங்கிறதுல தான் இருக்குது. அப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸில் நீங்கள் பாடி இருக்குது, பாடி தான் அங்கே வந்து ஒரு மீடியமாக இருக்குது. நீங்கள் பாடியோடைய அசைவுகளை நம்ம டீகோடிஃபை பண்ணும்போது அங்கே ஒரு மீனிங் நமக்கு கிடைக்குது. அதே போல் மியூசிக்லேயும் நாம் அந்த சொற்கட்டுகளை நாம் டீகோடிஃபை பண்ணும் பொழுது there is a மீனிங். அதனால தான் நீங்கள் கிராமங்களில் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன், நீங்கள் உண்மையாகவே லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருங்க அல்லது சோசியல் சயின்ஸ் படிக்கிற எல்லாருமே திருநெல்வேலி அண்ட் இன்னர் ஆண்டோர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம், இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கோயில் கொடைகளை தயவு செய்து போய் பாருங்கள். இரவு முழுது உட்காந்து பாருங்கள். ஒவ்வொரு சாமிக்கும் ஒரு அடி இருக்கும். நீங்கள் ஒவ்வொரு சாமி இருக்குதுன்னு வச்சுக்காங்களேன், அங்கே ஒரு 10-15 வகையான சாமி இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு சாமிக்கும் ஒரு வகையான அடி இருக்கும்.
அந்த சாமி ஆடுறவங்க அதைத்தான் சொல்லுவாங்க. சொடலைக்கு அடின்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது முப்ராதி அம்மனுக்கு அடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அம்மனுக்கு, எசக்கி அம்மனுக்கு, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் வேற இருக்கு. அது இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ட்ரெடிஷன்லேயே வரக்கூடிய நையாண்டி மேளம் வாசிப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்ன சாமிக்கு என்ன அடின்னு தெரியும். இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான லாஜிக்லாம் அந்த மியூசிக்கில் இருக்குது. ஆகவே கோலப்பன் சார் வந்து நிறைய he touched upon very important phases of the research on native music. நம்ம அப்படி தான் சொல்ல முடியும். அந்த நேட்டிவ் மியூசிக்கை வந்து டச் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. எனி டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன் கோலப்பன் சார்ட்ட? ஏன்னா அகடமிக் ரிசர்ச்சர்ஸ் அப்பாற்பட்டு ஃபீல்ட் ரிசர்ச்சர் இருக்கிற போது தெர் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃப்ளேவர். அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த கனெக்ஷன்ஸ் கம்யூனிட்டியோட கனெக்ட் பண்ணலாம். ஹேஸ்பட கம்யூனிட்டி. Check. So, am I audible? So, check. So, Appa, I might have to disagree with whatever you said. ஏன்னா வந்து நீ என்ன சொன்னா பிராமின்ஸுக்கு வந்து பை பர்த் வந்து சங்கீதம் வருது, அதே மாதிரி தலித்ஸுக்கும் பை பர்த். லைக் நான் என்ன சொல்றேன்னா, see, it's important that you touched upon the Devadasi Act. ஏன்னா பிகாஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MS சுப்புலக்ஷ்மி வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன மிஸ்கன்செப்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க பிராமின் நினைக்கிறாங்க. ஷீ இஸ் நாட் அ பிராமின், ஷீ இஸ் அ தேவதாசி. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் இங்கே சொன்ன மாதிரி அப்ரோப்ரியேஷனுங்கிறது வந்து இட்ஸ் சம்திங் தட் வி ஹேவ் டு டச் அப்பான். ஏன்னா அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான திங். ஏன்னா த ரீசன் வை தேவதாசி வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவங்கள தெவடியான்னாங்க. பட் as soon as பிராமின்ஸ் வந்து அதை அப்ரோப்ரியேட் பண்ணோன்னா அது ஒரு கிளாசிக்கல் ஆர்ட் ஆகுது. The reason why it becomes a classical art is because Brahminsku வந்து அந்த social capital இருக்கு, because they were higher in the caste order. So that's something that we have to take in account. So for let's say ஒரு TM கிருஷ்ணா வந்து தலித் பத்தி எழுதுறாரு, பட் தலித்துக்கு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்குதான்னு எனக்கு தெரியல. பட் TM கிருஷ்ணா being a Brahmin, I'm not taking away the credit to him, okay, because I'm also a big fan of TM கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட நான் நிறைய பேசி பழகியிருக்கேன். But just because he is a Brahmin, அவரால் he is able to. So let's say TM Krishna performs with a couple of Dalits. யாருக்கு வந்து மரியாதை? TM Krishna தான் வந்து அங்கே வந்து ஹைலைட்டாக தெரியும். So what do you have to say about that? பட் அதுக்காக அவர் எழுதிட்டு இருக்கிறான்னு நீங்க ஏன் எழுதாம இருக்கீங்க தான் நான் கேட்குறேன். See, why do you allow TM Krishna to write? That is why I am asking you people. No, you go and write. Who is preventing you from writing? TM Krishna is writing. TJ George is writing about Carnatic music. You people are associated with music and not writing. That is the question. அது இல்ல, because Carnatic music was confined to a particular community. Let's say இப்போ வந்து folk artsனா எடுத்து அது long debate. No. இல்ல, see, when I enter into a Carnatic music sabha, எனக்கு அங்க போகும்போது I feel excluded. ஆனா folk music on the other hand is the music of the people. So you go and watch, listen folk music. Don't go to the Carnatic sabha. But that and the question இருக்குல்ல. So that is why I am saying no, other communities are not showing adequate interest in music and any fine art. நம்மளுக்கு இந்த சினிமால தான் நம்ம இருக்கிறோம். இளையராஜா தான் நம்ம உச்சம்னு நினைக்கிறோம். இளையராஜா தான் உச்சம், அதுல ஒன்றும் டவுட் இல்லை. ஆனா இளையராஜாவும் எல்லா ராகத்தையும் போட்டு வச்சிருக்கேங்கிறாரு. அவர் எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டாரு? டிவி கோபாலகிருஷ்ணன் கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்றாரு. அதுதான் ஏதோ ஒரு வாத்தியாரா ஒரு ஐயர் தான் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காரு. ஆனா அவருக்கு முன்னாடி இருந்த தன்ராஜ் மாஸ்டர் வந்து நம்ம எதுவுமே சொன்னதில்லை. தன்ராஜ் மாஸ்டர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மதுரை சார், தன்ராஜ் மாஸ்டர் அகைன் தஞ்சாவூரை சேர்ந்த ஒரு தலித் சார். அவர் எந்த காசும் சேர்த்து வைக்கல. மயிலாப்பூர்ல லஸ்கானர்ல சாய் லாட்ஜில 13ஆம் நம்பர்ல உட்கார்ந்து இருந்த ஒரு கருப்பான கண்ணாடி போட்ட ஒரு ஆளு. He learned classical piano, violin, guitar from the British men when they were part of the music trip in Tanjavur Palace. அவர் தான் இளையராஜாவுடைய மாஸ்டர். அவர் தன்ராஜ் மாஸ்டர், அவர் தான் கற்றுக்கிட்டார். தன்ராஜ் மாஸ்டருக்கு என்ன வேணும்? அது நான் இப்போ சொன்னேன். யாராவது இளையராஜா கூட என்ன கூட இல்லை. அவருக்கு சாயங்காலம் பாட்டில் சாராயம் வேணும், மீன்களை வச்சு மீன் சாப்பிடணும். எனக்கு காலையில் நான் தன்ராஜ் மாஸ்டர் பற்றி எழுதின உடனே, ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா, தன்ராஜ் மாஸ்டர் பெருசாக
சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி 2 பெரிய கட்டுரை மியூசிக் அகாடமியில் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு சார். He has done a extensive research on musical aspect of சிலப்பதிகாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு. என்னன்னா மறைக்கப்படுது, அது உண்மை. டிவி கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு மரியாதை கிடைச்சிருச்சு, தனியார் மாதிரி கிடைக்கல. ஏன்னா மீடியாவில் இருக்கிறது எல்லாரும் யாரு, நான் அதான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாருமே ஒரு பக்கத்தில் போய் மற்ற கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த இந்தியாவில் விரும்பினாலோ விரும்பாட்டாலோ ஜாதியோ பிரிஞ்சிருக்கு. அந்த ஜாதி மூலமா ஒரு பெரிய சோசியல் கேபிட்டல் கிடைக்குது. ஆனா பொலிட்டிக்கலா எம்பவர் அடைஞ்சவங்களும் இதை உதவுனா மட்டும்தான் நீங்க அதை அப்ராப்ரியேஷனை தடுக்க முடியுமே வெளிய, இல்லாட்டி இது அப்ராப்ரியேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் சார். இது ஒண்ணுமே இல்லை சார். நாளைக்கு பறை அடிச்சா ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில எல்லாருக்கும் ஒரு கோர்ஸ், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் திறக்கிறான்னா எல்லா ஈரும் பறை கத்துப்பான் சார். அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். அப்புறம் another important aspect வந்து so ஏன்னா வந்து because அப்பா spoke about அந்த men dressing as women to dance in the மகுடம்ல. ஸோ நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, பிகாஸ் guy who's read a lot of queer theories, அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஜெண்டர் பைனரிஸை வந்து உடைக்குது. a man dressing as a woman or a women dressing as a manங்கிறது வந்து it gives you immense possibilities as far as gender is concerned, and that's something that we have to acknowledge. And the fact that they were able to bring this aspect அப்பமேங்கிறது வந்து it's of course சுடுகாடுங்கிறது வந்து it's of course being a public space, but it's a very நம்மளோட வந்து very patriarchal society, right? Women were confined to their house alone. But the fact that அந்த ஒரு ஜெண்டருக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்கோப் கொடுக்கறது வந்து I think அந்த மியூசிக் அப்பமே இருந்தது வந்து I felt that it was very revolutionary. So that's what I wanted to say. And as the principal investigator said, it's a workshop, and we welcome this type of deliberations and clarification. We will try to work it on as a field of research. But sir சொன்ன the caste related or community related or any social related aspects, we have to explore and we have to find out with the findings, because unless until it comes with a scientific proof, we can debate, continuously debate, and debates will go on. And I hope this workshop will pave a way for more scientific finding, so that the community, the research community will accept, and by and large, it will bring a great recognition for the folk arts. Thank you, sir. Thank you, sir, for the beautiful section. Now we should break for tea. Saji. May I now request Dr. Saji to chair the session, and the session, the topic. Tribes and their performing arts in Tamil Nadu. May I now request Professor Chelaperumal sir to come to the stage. Say about Dr. Chelaperumal. He is a Fulbright scholar and say a pioneer in folk traditions. Earlier he was with St. Xavier's College, Palangote. Then he moved to Pondicherry, the Department of Anthropology. He was earlier heading the Department of Anthropology at Pondicherry Central University. Say a Fulbright scholar working on folk traditions. So to work on folk traditions, that you can get even Fulbright or Indo-Sastri fellowship. And I feel privileged to welcome the real folklorist, research scholar, and an eminent writer and speaker, Professor Professor Chelaperumal A. Chelaperumal to our midst. And now I request Dr. Sajid to chair the session.
We would like to invite Dr. Saji to honor Professor A. Chella Perumal. Sir. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. It's a great pleasure for me to chair this session. Before that, I would like to tell something about the previous session. Mr. Prabhakar sir, please be here. Something about the previous session. While introducing Mr. Kolappan, Dr. Prabhakar missed one main point, that Kolappan was his student. He didn't tell. The reason is, I think, Dr. Prabhakar doesn't want to reveal his age. And another thing is, that's a highlight. When Kolappan was doing first MA there, I was doing second MA. So our teacher is very, very young. And that may be the reason why you didn't reveal that point. And another information, Dr. Vasugi was also my student. Don't calculate my age. Okay, these few words I would like to speak something about this session. And Dr. A. Chella Perumal, former professor and head of Pondicherry University, and erudite scholar on folk arts and performance. And in the morning session, when we are talking about this folk art is in the verge of extinction. And Professor like Dr. Chella Perumal is doing a great service to prevent that by storing and preserving these folk arts. Because folk arts includes sort of knowledge, it is full of knowledge. Even though when we say it's a performing art, it is full of content, knowledge. And professors like Chella Perumal is doing a great service, a yeoman service in preserving and cherishing and nourishing this folk art. And he has published a lot of articles in various journals, both national and international. And he has published a lot of books on this performing arts in Tamil Nadu. And his aim is to give a new facelift to this folk form, because, as I said earlier, it is dwindling. To save it from an extinction, people like Chella Perumal are doing a great service in recording things, in registering things, and all those things. And here we are really happy to have such a personality with us here. And now I invite Dr. Chella Perumal, please. Dear Chairperson and the organizer of this very important conference, Professor Prabhakar, and my dear scholars and stalwarts in the field like Professor A.K. Perumal, my dear friend Kolappan, and so many scholars, students. I'm extremely happy to be here with you in this afternoon to discuss a few points, because the very theme of the conference is very, very important. So you have a lot of deliberations, everything on the tribal communities' life, traditions, customs, or their plight of their life, all these things. But many a times, the performing art used to be left out because of the simple reason, as elaborated by my previous speakers and also by Mr. Kolappan, that there is a general feeling that there are no aesthetic elements, there is no appreciable elements, either it is musicological or other aspects of music. It is undermined. It is undermined. That is the reason why we always find the negligence of the very deep, important
areas of folk music, tribal music, I mean. In fact, I will go further, one step ahead. Not only I will be distinguishing folk music and classical music, I will go one step ahead, one step deeper. I even go to the extent of calling tribal music, folk music, and classical music. In fact, all that Mr. Kolappan made was tribal music. Though he was using the term folk very often, he has taken extensively the example from the Kaniyan community, the Mahudatam, okay, Kaniyan Atam. So it is really, Kaniyan community is a tribal community, but it is a community which has so much of integration with the mainland community. A tribe need not be physically in an isolated condition, not necessarily. Okay, most of the tribes are in an isolated condition, no doubt about it. But the other kinds of isolation or semi-isolation or relative isolation also make some communities as tribe. The classic example is the Kaniyan community. They may be mingling with the mainland communities, but they maintain their individuality, they maintain their identity, they maintain their speciality, uniqueness and all. And most importantly, the uniqueness from their music, the uniqueness from the music, the musicological thing. And my presentation today would not be as deep as musicological, but slightly I will be extending how the music from the cultural context, I will be seeing the music from the cultural context so as to highlight and understand the hitherto neglected areas of the tribal performing arts. See, as I have given in my abstract itself, there are about 36 different kinds of scheduled tribe communities live in Tamil Nadu. Now it is 37. Recently, the Narikurawa Kuruvikara community has been included. And nowadays, there are a lot of issues related to the identity of the tribal communities. Many a times it is the tribal communities, genuine tribal communities could not get their appropriate community certificate, whereas those communities which are well off, they were getting the false pseudo community certificates and enjoying the benefits of the genuine tribal people. See, these kinds of appropriation or misuse or other things are happening because of the fact that the issuing authority are not aware of the genuineness of the important qualities of the tribal communities. They only see outwardly whether they have this kind of dress pattern, whether they eat this or that. Okay, these are all sociological, cultural, day-to-day affairs. But unless otherwise, you know the deeper culture. Where do you have the deeper culture? In their value system, in their music, in their performance. Even anthropologists do not go into the detail. They also, though they live with them for a longer time, somehow or other, unless otherwise, you have a little bit of a musicological sense, not just musicological sense. You should have the capacity of appreciating the music. I was really wondering, I know Mr. Kolappan's writings and all. I was astonished for his deeper musicological thing. I do not have. I'm not having that much of serious or sensible appreciative tools of music. See, the thing is, why any people could cheat the tribal communities or the pseudo community certificates are coming up or becoming a big issue, because they do not know the performance cultures, performing arts cultures. See, you can imitate
people in other manner. But it is the imitation in art forms is not that easy. So this type of seminar gives some important clue even to the administrators. The morning we have good administrators. Even for them, they should get a cue. Let me give some of the examples of some of the tribal performances, and then I will go into the details of the general features or unique features of the music, the tribal performing arts characteristics. Though the performing arts of each and every tribe vary, they share certain commonalities. They share certain musical commonalities or the culture, the contextual features of the musical characteristics. I will come to that. Before that, to make the audience understand what you mean, what are the performances available there about the by the tribal communities. See, for instance, there is a community called Adians in Tamil Nadu, but unfortunately, one important thing, it is a slight digression. I have seen the community list given by the government of Tamil Nadu. Always it used to be both Tamil and English language. I have seen for the past 3 decades at least, it will come Adian, in Tamil also Adian. But suddenly, I do not know when it had happened. Nowadays, English list start with Adian, but Tamil list suddenly it has become Adian. But no problem, nothing wrong. I do not want to go into the politics of it. But if you take Adian also, Adians have special musical forms, performance forms. Adians are also having some of the performing art forms. Now, as far as the census, tribal community census of Tamil Nadu, you don't have Adians in Tamil Nadu. They tried and found out only 5% have claimed that we are Adians. Whereas there are many hundreds of people, they claim themselves as audience. Who are the audience? Another thing, though government has given 37 communities as scheduled tribes, there are so many tribes still to be called as scheduled tribes or to be included in the scheduled list. In such a case, even if audience were not included, they have every right, all the qualities which are necessary or which are needed to be included under for scheduled list. And what is the kind of performance they have? You must have seen I tell you, you have seen the Boom Boom Matikaran, they are the semi-nomadic community, and they have a wonderful performance. It is an entertainment performance. They conduct Rama Sita Kalyanam, and by using only one bull, a decorated bull, and see, it is an entertainment performance. Many a times, the tribal performances are not for entertainment. It is, they used to be part and parcel of their life. But whenever the community, the tribal community performs for the others, it becomes entertainment. See, for example, here, this Boom Boom Gatkaran's performance, it has become a entertainment, but at the same time, it is a fortune-telling performance. And like that, some of the communities I have, though 37 communities have listed in Tamil Nadu, near some 12 or 15 communities, you don't find any person with that name, because the list was prepared when our state was Madras presidency. When all the other 3 linguistic states left, they have maintained their own list. Unfortunately, Tamil Nadu maintains the same old list. So because of that, some problems are there. So if I leave some of the, for examples, if I don't mention some of the tribes' names, you take it for granted that they don't exist practically at all in Tamil Nadu. Then another very important tribal community, Yurulas, are one of the most important community to be studied for performance. Interestingly, the Irula communities are the second most populous community among the tribes. The first one is the Malayali tribe. Who are the Malayali tribes? Those people who live on the hills.
you need not have to confuse the Malayali with the Keralites. Keralites are different. Malayali means Malay Makkal, those who live in mountains. Especially then, if you really want to have the geographical geography of the tribal people in South India in general or Tamil Nadu in particular, you see how Tamil Nadu's geography, it is one in the west, it is a continuous line, mountainous range. It is Western Ghats. In fact, that Western Ghats only divides Tamil Nadu with the Kerala. In fact, that is the border. Even in the geography, borderline, it is the mountain on the top of the mountain only, contours only, you have the border for Tamil Nadu and Kerala. Okay, so there are tribes on the Western Ghats also. Western Ghats tribes means some of the tribes in Kerala, some of the tribes in Tamil Nadu also. Even the Western Ghats, our Kanikar and all comes under Western Ghats, starting from Agastya Malai, Podi Hills, from here up to even up to Nilgiris. All the Nilgiri tribes, Toda, Kota, Kurumba, Pania, all are Nilgiri tribes. So starting from this Podi Hills, right from Tirunelveli or Nagarcoil Hills up to the Coimbatore, Western Ghats, Nilgiris, there are Western Ghats tribes. They have some commonalities. Then come to the Eastern Ghats. Eastern Ghats is not continuous range. It is only stretches. It is not a continuous range. But from Madurai district itself, you will feel there are so many ridges of mountains. In Tiruchi, it is Pachamalai. In Salem, it is Kalrai. And if you go further in Vellore and other places, it is Yerkad, Yelagiri. So, like that, those Eastern Ghats people, the tribal people who live on the Eastern Ghats are the Malayali tribe. And they have, interestingly, they have performances exactly akin or similar to that of the Plains people. They have Terukutus. Though another important thing, Terukutu or dance or other things, sometimes as a performance form, you can call it as generalized name. But if you go to them only, you will find out the uniqueness of the unique qualities of that particular tribe. Though Terukutu is a common art form in northern Tamil Nadu, but if you go to the Kalrayan Hills or Javadi Hills or Pachamalai Hills, their Terukutu is entirely different. Sometimes it is a whole night performance, sometimes they may be having some mythical stories also, but you should have the ability to understand what is the uniqueness of these people to perform that. Content might be different, stories might be different, or the ways of appreciation must be different. Here I want to tell you one important thing. Now you have our Tamil, one of the most interesting literary product is Silapadigaram. We all know it is written by Ilango Adigal. It is one of the most important literary pieces, no doubt about it. When compared to all the epics of this world, our Silapadigaram is the only epic. It is not the war epic. It is a common man's story. Whereas all the epics of this world, take any epic or big epics, oral epics, all are stories of the gods, stories of the fight, stories of the war. But only the Silapadigaram, it is the story of two common man and woman. This is originated, it is still prevalent as Kannagi Kovalan Kadai from the Muduva community. It is the Muduva community where even now singing. Probably, Ilango Odil might have got the cue from that Muduva community to build such a big magnum opus Silapadigaram. Like my earlier speaker was telling, whether it has gone from folk to classical or classical to folk. There are many things have gone to tribal to the others. The thing is, in a way, all are tribes only. Some have advantages, some have moved from one place to other, some used to wander around. So you develop so many hybrid characteristics, but some remain in one particular place. So they retain their old characteristics, something like that.
This is very important. Another most important thing, one of the another general features of the tribal performing arts, many a times, many performances are relate in a way connected with animal. See, for example, among the Carter community, you have pig dance, you have monkey dance. There are other communities also. Why is that you have so many dance forms which are related to some of the songs related to some birds? Sometimes some of the singings they will be using some birds' voices. In fact, there is one Pakki Vidradhu Kadai among the Irula community. Sometimes they use the words to sing the story. Sometimes no words, but only singing. But singing is not just singing by only the music, only in, tones. But if you carefully listen to them, as if some bird is making noise. Yes, it's true. They want to convey that it is a bird's voice. It's not bird's noise. But it is organized sound. First of all, what is music? Music is nothing but organized sound. If I simply make a shout, it is a shout. It is only a noise. But if I make some system in it, if I add some rhythm to it, then it becomes a music. So, one of the most important characteristics of the tribal music, tribal performances, not only for Tamil Nadu, for the whole of the world, it is mostly related to the animals. Not related, so there is some resemblance of animal. There are some resemblances of animal. There are some resemblances of the plant noises also. And sometimes, many a time plant noises also. And sometimes, many a times the performances are not for entertaining others. It is nothing but an enculturation process. Only in the performances only, they learn how to hunt. They learn how to make the hunting qualities. And in fact, only during the performances only, performing arts only, they will identify who has what ability. Some people have the very powerful eyes of sighting a bird, sighting an animal distance. But somebody will not be having that powerful eye, but he will have the skill of hitting that animal from a long distance. And someone will be able to hit first time, someone will be able to hit to make it death. So like that, it is performing arts. I am not citing all the names of the tribes and names of the performances. I have enormous examples, but I want to give you the generalization process. Getting to know who is having ability, which ability, what ability should be promoted and other things. In fact, it is available only in the Western education. Only Western education will identify individuals' talents, and those individual talents will be developed so as to excel. That is the reason why is that in all the other countries, most of the countries other than India could win Olympic medals, gold medals. But the Indians are not getting it, But Indians, don't think Indians are not having skills. Don't think Indians are unfit. Indians are fit. But we are not trained in what way we are fit. See, if I am fit in one X, but I am getting training in Y. So this identification and other things is missing in the general educational system, but it is not missing in the tribal education system. Tribal education, again, don't think it is a formal education. It is informal education of the tribes. It is the performing arts only it is giving. Another, then I do not want to take much of Kanyan tribe, Magudatam. If there is no Magudatam, you don't have Kodai festival in southern Tamil Nadu. Magudatam and Villupattu, minus Magudatam, minus Villupattu, you don't have any folk religion, Kodai festival at all in the whole of South India.
So and even some people say even Vilpatu, though it is becoming a folk art form, Magudatam is still a tribal art form. Vilpatu has derived or learned from the tribal communities only. Now it has become due to evolutionary process or appropriation or something and all, it has come to the other communities. And I tell you, and the Quota tribes, in the earlier session, there was a plea, there was a recommendation for studying tribal musics and performances extensively. One of the tribal communities, tribal performances and music extensively studied by scholar, Quota music and performances studied extensively, thoroughly by a person called Wolf. There is one scholar. It is a good model. See, if just that Quota tribes live in just 7 villages, just less than 1,000 population, but their music and performance is so deep, studied by the foreign scholars. Unfortunately, our Indian scholars, they don't make deep studies. That is the problem. And again, I tell you, there is and almost all the tribes are having dance. Why is that? Almost all tribes are having dance. And all the dances are community dance. Most of the dances are either linear or circular. There is not a single dance from one person alone dancing. There is not a single dance like Bharatanatyam or Kuchipudi or so many singular one person excelling, doing all this. There is not a single dance movement. There is not a single dance form among the tribal communities perform as a dance form done by only 1 person or 2 person. If it is dance, means it's a group activity. Dance means group activity, because everything is a group activity for tribes. If it is hunting, it is a group activity. If it is a festival, it is a group activity. Even sometimes, the lands, it is a group ownership. That is the problem why many of the tribes are facing problem of pata. And even now it is going on. If the tribal communities are there, and those tribal communities who use the agriculture, they have vast land, but they are not having pata, because it is community pata. Community owns the land. Not only community sometimes own the land, they collectively work in the land, they collectively harvest, and they don't keep even the grains in individually their house. They keep in the one central place of the house, and it is every day whoever wants to take the grain, they will go and take. If you have a gust today, 2 gusts, and you take more grains today. And tomorrow you don't have any gust, you don't take any grain. These are all still it is practiced among the many of the Wayanad tribes, or even the Nilgiris, Gudlur area, Mullukurumba tribes and all, it is still practiced. Another thing, and not all the performances are ritualistic in nature. It is one of the most important things. The moment you get performing arts in the mainland communities or caste communities, 2 things comes in your mind. One is ritualistic, another one is entertainment. But for tribes, both these things are least importance. Ritual, maybe some performances are associated with the ritual, but it is secondary importance. Entertainment, in fact, there is no entertainment. It is only participation, as it was told. It is participation. Again, that participation, it is not just participation, it is not sympathetic participation or appreciation participation. It is empathetic participation. Many a times when I recorded some of the oral epics of the tribal communities, most of the singers, mostly the narrative performances are by women only among the tribes. Those stories are told by men, but to my knowledge, there is not a single narrative in the sense of the long time narratives, epic, whole day they will sing. Like in Irula, I have extensively worked Tulasilama Kadai, Joginanda Kadai and all. And none of those big story narration is
done by men. It is mostly women. And while they do, they start the story. Sometimes not necessarily they start in there is no formal beginning and formal ending. At any moment, at any situation, they will start. If they want to, if it is a Ramayanam, not necessarily Rama should born to tell the Rama story, and it will end with the Rama killing Ravana. No, at any moment they can start, for example, and it can end at any time. And most of the time while telling, they also the one singing and others accompanying or making music or somebody hearing somewhere and all, they all are having some empathetic participation. If it is a joy, all enjoy. If it is a sorrow, all have a sorrow. If it is a grief, all have the grief. And another thing, there is no concept of audience for none of the performing arts of tribes. All are only participants only. The big performing arts theories won't be applicable to tribal performances. Whether it is Richard Schechner, nothing. I know about performing theories also because I taught here. Before moving to Pondicherry University, I taught in St. Xavier's College for 20 years. After teaching here 20 years only, then only I moved to Pondicherry University. Just now I retired. And all your Professor Prabhakar's teachers are my well-wishers. Professor Ravindran, Professor Bala, and all your earlier teachers were all my well-wishers. I used to come very often here, and they used to come to our center more frequently. So what I am telling, none of the what I am telling, it is a performing arts of tribes. I tell you, I also challenge there may be some performing arts specialist. You can check my statement. I am making a statement. None of the performing arts theories will be applicable to the performing arts of tribes, because the very concept audience, no. Because they are not performing for audience. They sing, dance it is a part of the life. It is a part of the life. So it is coming like that. In fact, and I have, in fact, I did one good case study of Paniyan tribe. And though I have done so many studies of all the tribes performances, not necessarily, I have not gone to many of the tribes to study the performing arts, because as anthropological approach is to live with them for a longer duration. So when Professor Prabhakar asked me to write a paper, many of the things are coming from my repertoire, sir. I have my field notes also. Even before I take my notes, repertoire is coming. Repertoire, if you stay in, if you have to live, not going and coming, that is field visits. But we anthropologists do field work. That too, what I did some 2-3 decades ago, things are coming to me. The moment I write, it is coming to me. So that only some of the conclusions, before I move on to conclusions, one particular tribe I wanted to give elaborately, because paucity of time, I understand the organizer's difficulty of embarrassment. I don't want to give embarrassment. Whenever there is opportunity, I can share. What I wanted to do, after telling about all the tribes performances, 1 or 2 examples, then concentrating on one particular tribe, going into deep. I wanted to do a deeper analysis of one particular community called Paniyan community. That Paniyan community you find in Wayanad region of Kerala and also Nilgiri region of Tamil Nadu. And for them, for us only it is Kerala region, it is Tamil Nadu region. But for them, both Malayalam and Tamils, they speak and mingle everything. And I wanted to concentrate on one particular art form, performing art form, that is called Vatakali performance. They call it as Vata Atam or Vatakali in Malayalam. Kali means Atam. I wanted to give one particular art form's characteristics. A few of the characteristics I tell, then I will come to the conclusion. Some of the
characteristic, I do not want to elaborate the nature, context, musical accompaniments, function, other things, but let me quickly give some of the conclusions of that dance form of Vatakali dance form of Paniya, which will tell you the uniqueness of that, not only that particular tribal art, performing art, it will give you idea, oh, the tribal performing arts will be having this type of qualities. One, many a times the tribal performing arts helps you to understand and identify the ethnic identity of the tribal group. Then, most of the tribal performances are to minimize the tensions and conflicts in life. And when most of the tribal performing art forms, a community dialogue is taking place in a group dance. It is an interaction between performers themselves and the performers and the audience, the performance and the social environment. Some of the dances, only a few dances are ritualistic in nature. So they sometimes perform this to propitiate the gods. It helps build up ethnic identity, unity, strengthen the social identity. It helps the initiation and training of the younger generation in a society. Musical instruments in the performance help human body movements and it inspires them for rhythmic dance. For healing also, many a times tribal performances are used for healing. It is, many of you may not be knowing, among the Urulas it is Parai Kulital, or the Kanikar it is Chatupatu. I don't know whether Kanikars are here, they left. And it is very difficult to understand the lines. Only the Pilati knows it. And they do that Chatupatu performance not to make enjoy, by which they are either warding of the evil spirit or it has a curative aspects. So that thing. So let me conclude. I make a conclusion and I stop here. I do not want to embarrass the organizer because I know how much attention he has. 2 more performances are there and all. All the above, though he has not told even single sentence to shorten me, I could study, I could read his face. He didn't tell me, he didn't. Sometimes an organizers will send me paper, chit and all. Nothing he did. Gives full freedom. I appreciate the way he organizes. But I could read your mind and heart and everything. Yes. All the tribal performing art forms of the tribes in Tamil Nadu may be classified as narrative forms, dance forms, theatre forms, etc. All these performing art forms are accompanied by many different kinds of musical instruments. Here I want to tell you only about the tribal musical instruments. I have written an article in Yojana. If possible, I will send you. It will be useful for your community. I have only the musical instruments used by all the tribal communities. I have written an article in Tamil. It is in Tittam, a magazine called Tittam. In English, it is called Yojana. For the tribal communities, the performing arts are more than mere entertainment. They are markers of their identity, means of preserving their history. Even these details, Professor Prabhar has given it as a concept note in the flyer also. There are more than that also, I am telling. Expressive forms of their joy and agony, custodians of their wisdom and knowledge, mode of communication with the world and the other world, and most importantly as their integral part of their life. It is found out that many theories and definitions of the so-called performing arts of the general communities won't fit into their performing art forms. In this, so with this I stop, but if there are any questions, I take it up. And though there are so many conferences on tribes are going on, but you are the first one to make a conference on performing arts of the tribes. So you are a pioneer, sir. I admire you. I support you. I appreciate you once again. Thank you very much for giving me the opportunity. So it was an in-depth study on the performing arts of Tamil Nadu. And Sir in the beginning said that he will go one step further in explaining the things. That is the uniqueness of the tribal. Normally we thought that all the tribal people have some same things, similarities. But each community has its own
uniqueness. And he was pointing out this Paniyan community and all those things. And only common thing is that they perform in a group. That is the highlight of this tribal community. And so I was telling about Malayali, that is, there was a confusion earlier, whether they are Keralites. If you go to this Kerala folklore, you can see the term Malayarians. Malayarians. That means they say that Malayarante Janmam Nadanam. They say Malayarante Janmam Nadanam. That is, only through this dance they used to reveal everything. And Sa was rightly telling that they teach this hunting through performing arts. Same is happening there. And one of the aspects of this Malayarians art form is Theyyam. Theyyam in North Kerala has, the only difference is Theyyam is done by a single person. Remaining, the costumes and everything is the same. Because the Theyyam also, at the beginning it was from the Malayarians, and why Theyyam is now very popular because the mainstream society has taken Theyyam. Next to Kathakali, Theyyam is popular. But here tribal dance are not popular like that. Only when we mainstream people come and include it in our self, then only there will be, that art form will flourish. And I think this workshop is a milestone in making this into the mainstream. And another form of this Malayarians, they teach their children in the beginning itself about the relationship with nature. And they say, Pragarthi ende Deivam. Pragarthi ende Deivam. That is the concept of, that Pragarthi means nature. That is the concept of this tribal people in North Kerala. Pragarthi ende Deivam. Nature is my God. And that's, as a result, they teach their children to worship trees, animals, and everything. So thank you so much, sir, for highlighting these things and all. And yes. சார் பிளைன்ஸில் இருக்கிற ட்ரைப் இன்னும் கூட நிறைய இருக்காங்க சார். அதாவது நமக்கு கனியான் தெரியுது. ஏன் இப்போ இருளரே வந்து மலையிலையும் இருக்காங்க, மலை அடிவாரத்திலும் இருக்காங்க, பிளைன்லையும் இருக்காங்க. அதனால் கனியன் வந்து பிளைன்ஸில் இருக்கிறது வந்து ஒரு வித்தியாசமாக பார்க்கப்படுது. அது காரணம் என்னென்னா, நமக்கு வந்து அவங்கள வந்து நம்ம மற்ற செட்டில்டு கம்யூனிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது 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 ஹிஸ்டாரிக்கலாக தான் பார்க்கணும். இதை வந்து அதுக்கு காரணம், ஒரு காரணம் சொல்கிறேன் சார். அதுக்கு என்ன தெரியுமா, மற்ற எல்லா ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து அவன் வந்து குரூப்பாக கம்யூனிட்டியாக நிறைய பேர் இருப்பான். ஆனால் இருளர்கிட்டையும் இந்த பிளைன்ஸில் இருக்க இருளர்கிட்டையும் நம்ம தென் மாவட்டத்தில் இருக்க கனியன்கிட்ட ஒரு குவாலிட்டி என்னென்னா, நிறைய பேர் இருக்க மாட்டான். ஒரு 4 குடும்பம் 5 குடும்பம் தான். ஒரு ஊருக்கு வந்து ஒரு 50 கனியான் குடும்பத்தை நீங்கள் காட்ட முடியாது. 5 ஊரில் காட்டினா பெரிய விஷயம், நிறைய ஊரில் இருக்காது. அப்போ அவன் தனித்தனியாக 2-3 ஒருத்தன் 2 இருக்கிறதுனால அவன் ஹேஸ் டு டிபெண்ட் அப்பான் த பிக் கம்யூனிட்டி. இப்போ அவனே ட்ரைபை மொத்தமாக 50 பேர், 40 குடும்பம், 100 குடும்பம். இப்போ இதே நரிக்குறவை எடுத்துங்களேன். அவன் வந்து நீ தனியாலாம் 1 குடும்பம் 2 குடும்பம் பார்க்க முடியாது. வந்து டேரா போட்டால் கூட 10 குடும்பம் அங்கே டேரா போடுவான். இந்த குவாலிட்டி தான் அதாவது இருளர் சமவெளியில் இருக்கிற இருளருக்கும் நம்ம சமவெளியில் இருக்கிற கனியர் கம்யூனிட்டிக்கும் எதனால் ரொம்பவும் அந்த மெயின்லேண்ட் கம்யூனிட்டியோடைய ரிலீஜியனோட ரிலேட் ஆகி பெர்ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டியாக மாறிடுச்சுன்னா, அவங்க குடும்பமாக சின்ன எண்ணிக்கையில் சிறிய அளவினால குடும்பமாக இருக்கிறதால தான். ஒரு குழுவாக இருந்திருந்தாங்கன்னா இது நடந்திருக்காது. அது வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷன். ஒன்ஸ் வந்துட்டான், அவங்க கதைகள் உருவாக்கி அதை நியாயப்படுத்தணும். அப்படி வந்தது தான் அதெல்லாம். நம்ம வந்து ட்ரூலி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆரிஜினுக்கு போக தேவையில்லை. அது வந்து இப்போ ஒன்ஸ் வந்துட்டு அவன் தனியாகவே இருக்க முடியாது. இல்லை, ஒன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறான், நீங்கள் போஷாக்கு பண்ணுறீங்க, அவனை வச்சு அவனை வெறுமனே இப்போ பெர்ஃபார்மராக மட்டுமே வச்சுருந்தா ஹி வில் லூஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அவன் இன்டெக்ரல் பார்ட்டாக மாறுறான். இன்டெக்ரல் பார்ட்டாக மாறினா மித்தது. ஆமாம், பூணூல் சொல்ல தான் செய்வான். பூணூல், கைவெட்டுங்கத்தி, முன்குடுமி, இதோடு நான் பிறந்தேன்னா ஜஸ்டிஃபிகேஷன். மித்தினுடைய ரோல், ஒன் ஆஃப் தி ரோல் ஆஃப் தி
myth is to justify the reality. யதார்த்தத்தை நியாயப்படுத்துறதுக்கு தான் புராணமே இருக்கு. அவன் வந்து அதெல்லாம் இல்லைன்னா ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் சுத்தமாக விட்டுட்டு வேற மாதிரி அவனுக்கு ரோலே இல்லாமல் ஆக்கிடுவீங்க. அதெல்லாம் தான் அவனை அங்கேயே ஒட்டி வச்சிருக்குது. இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் தட் ரிச்சுவல். நான் சொன்னேன் இல்லை சவுத் தமிழ்நாட்டில் வில்லுப்பாட்டும் கனியாங்குத்தும் மட்டும் இல்லைன்னா சவுத் தமிழ்நாடு ஃபோக் ரிலீஜனே கிடையாதுன்னு. அப்போ அவனுடைய ரோலை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு அதான் ஃபங்க்ஷன். அது ஃபங்க்ஷனலிஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நான் சொல்கிறேன். Any other clarifications? சார், கனியான் கம்யூனிட்டி வந்து 81, 82 தான் ஷெட்யூல். இவங்க வந்து ட்ரைப்ஸ் ஆகுவாங்க. அதுக்கு முன்னால் வந்து எஸ்சி தான். வானமாமலை இப்போ முத்துப்பெருமாள் கனியானுடைய அப்பா வானமாமலை கனியானுடைய அண்ணனுடைய சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து எஸ்சின்னு தான் இருக்குது. அதனால் இவங்க வந்து நீங்கள் வந்து 80க்கு பிறகு தான் ட்ரைப் ஆனவங்க. நமக்கு வந்து கணக்குப்படி 1936க்கு முன்னால் இந்த மாதிரி பிரிவுகளே கிடையாது. உங்களுக்கு தெரியும், 1936க்கு பிறகு தான் இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள். அதனால் நமக்கு வந்து கனியானை வந்து ட்ரைபலை சேர்க்கவா நீங்கள் என்னங்கப்பட்டதெல்லாம் ஒரு பெரிய குழப்பம். இவனுடைய ட்ரைபல் ஆர்ட்னு நீங்கள் சொல்லலாம்னா 80க்கு பிறகு ட்ரைபான ஒரு சமூகத்தினுடைய கலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் இது ஒரு பெரிய குழப்பம் சார். அப்படி பார்க்கணும்னா நரிக்குறவரை இப்போதான் சேர்த்தாங்க. பிறகு சுடலி மாடன் கதையை அவர் சொன்னார்ல, சுடலி மாடன் கதையில் உள்ள மித்து வந்து சுடலி மாடன் கதைப்பாடல் வந்து 17th செஞ்சுரியிலே இருக்குது. அதனுடைய ஏடு அதனுடைய இதுபடி வந்து 16ஆம் நூற்றாண்டு. அவன் 16, 17ஆம் நூற்றாண்டுலேயே இந்த கனியானுடைய தோற்றம் இருக்குது. 300 வருஷம் முன்னால். முக்கூடல் பல்லு, விரலி விடுதுவது, இது ரெண்டுலேயுமே இவனை பற்றி உள்ள ரெஃபரன்ஸ் வந்து அவனுடைய மித்தோடு சேர்த்து தான் வருது. அவன் மித்து வந்து 300 வருஷம் முன்னாலே இருக்குது. அது உண்மைதான் சார். தமிழ் சமூகத்தில் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம அந்த ஐவகை நிலத்தில் அந்த குறிஞ்சி நிலம் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் தி தமிழ் லேண்ட் தான். அதனால் நம்ம வந்து டோட்டலாக இப்போ ஒரு மற்ற மேற்கு நாடுகள் மாதிரி நம்ம ட்ரைபை வந்து பொது சமூகத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவங்க சொல்லவே முடியாது. நம்ம இன்டெக்ரலாக தான் தொடர்ந்து இருக்கிறோம். அதனால் வந்து தனித்த சமூகம் அப்படிங்கிறது வந்து சில சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டதை ஒழிய அவங்களுக்கு நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை, தொடர்பே இல்லைன்னு நம்ம பிரிக்க முடியாது. See, there are two viewpoints about the tribes. The tribal people or the tribes are not the group of people living only in the hill. They also live in the plains. And say the first thing that we are talking about is the Kanian. Kanian, as AKP has rightly pointed out, they were only in the SC list, scheduled caste list. Only later, after their struggle with the government, they have been converted or they have been included as scheduled tribes. Now there is a demand from fishing community. Even fishermen, the fisher folk want to be listed in the scheduled tribe, and not even in the scheduled caste, right? In the scheduled tribe that they are claiming that we are also tribes, and we fishermen, we are the indigenous, aboriginal people of the land. Therefore, please include us scheduled tribes. So these words are rather interchanged. Tribes, indigenous, aboriginals, natives, these terms are nowadays interchanged, and they mean only the indigeneity of the people, the past tradition of the land. And only with this understanding that we are working on the tribal performing arts. And say this is not, right, the tribe is not a clan or a group of people living only in the hills. They also live in the plains. And in the, as Sarg has rightly said, say the Aborigines, the Maori, the culture, the Maori culture is fishing culture. The New Zealanders, they are fishing. And not all the Aborigines are hunters. They are agriculturists too. And the natives, right, and the bushland
they cultivate many things, not only hunting, and they don't live only in the hills. So we can very well change our perception, say making that tribes are not those who live only in the hills. Okay. And say to add Mr. Kolapan's thing, we have got a wonderful musical form at Uri, Periyamelam. Periyamelam is rather by the fishing community. Right? The Paradavar community at Uri, they play the Periyamelam. And all the musical forms, right, they are folk in origin. Folk is nothing but what your Volkswagen. It is people's music, right? And therefore that we are celebrating the tribal performing arts as a workshop. Thank you very much. And say after this, we have two performances, Tolpavai and the Kani performance. After the performance, the technical session. And before that, the participants have to ensure your visit to KMTR. Please, those who want to come to Mundandurai Kalakad forest and meet the Karnis, the tribal people in their settlements, please meet me. Okay. And because there are enormous responses in the Google form, and all we'll have to inform the police, we'll have to inform the forest department about our arrival. And so I must make it I must make people to go. Right? We have people to go, but if you want to join in the last minute, it is not possible for us. Okay. So ensure your trip. Thank you. Have your tea now. After that, it is performance. Thank you.
Participants, please be inside. All the volunteers can make the participant come inside so that we can start the performance. Participants who are standing outside, kindly we request you to come inside as soon as possible. The performance are going to start. முதல்ல அறிமுகம் கொடுத்துருந்தேன், அப்புறமா நீங்க வாங்க. ஹலோ 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 என் பக்கத்துல நின்னுக்கோங்க. ஹலோ 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 அது நீங்க சொல்லிருங்க. ஹலோ கூப்பிடணுமா? இருக்கட்டும், அண்ணாச்சி பேசுவாங்கல்ல. ஆமா 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 ஆமா. Participants, please be seated as soon as possible. We are ready to witness the most awaited performance. Kindly be seated. பேசுறதுக்கு மனசு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Good evening to everyone. In this session, we would like to invite Dr. J. Balasubramanian Sir, Assistant Professor, Department of Journalism, Madurai Kamaraj University, to chair this session. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவரைக்கும் மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுனதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரைபல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் வெரி யூனிக் and it is performed not for the entertainment, but it is the part of life. And you can interpret the history from the performance of the tribals. அதுதான் நீங்கள் இதில் பார்க்கணும். Tribal performance is a source for historical research and anthropological research or sociological research. இந்த மாதிரி எந்த ரிசர்ச்சுக்கு வேணாலும் நீங்கள் ட்ரைபல் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு சோர்ஸாக நீங்கள் பார்க்க முடியும். அப்படிதான், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் அவங்களுடைய லைஃப் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி மற்ற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து நீங்கள் அதில் வந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறதா இருக்கேன். அப்புறம் அதோடைய கான்டெக்ட்லேயே நாம் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ட்ரைபல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இருக்குது இல்லையா, ஆக்சுவலாக அவங்க பிளேஸ்லேயே அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம பார்க்கறது தான் அதோடைய நேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது. அப்புறம் எப்போதுமே ட்ரைபல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லிங்க்டு ஆர் கனெக்டட் வித் ரிச்சுவல்ஸ். அது அவங்க காடஸ் ரிச்சுவல்ஸோட சேர்ந்ததாக தான் எப்போதும் இருக்கும். ஆனால் இங்கே நமக்கு அது இல்லை. இங்கே பியூர்லி அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஸோ ரிச்சுவலோட காடு காக்கும் காணி மக்களின் இசையும் பாடலும் நடனமுமே ஆயுதமும் ஔடதமுமாம். அத்தகைய காணி நிகழ்த்துக்கலையை சிறப்புடன் நிகழ்த்த மதிப்பிற்குரிய கலைஞர் திருவாளர் வேல்முருகன், இசைக்கலைஞர் பிரதீஷ் மற்றும் குழுவினரை வரவேற்கிறோம்.
ஹலோ, அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து எங்களுடைய காணி கலாச்சாரத்தை இங்கே உங்கள் முன்பு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதற்காக அல்லும் பகலுமாக பாடுபட்ட எங்கள் பிரபாகரன் சார் அவர்களை ரொம்ப மிக்க நன்றியோடு நாங்கள் பாராட்டுகிறோம். சுஸ்மிதா மேடம் வந்து எங்களுக்கு எங்கள் ஊரில் வந்து எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை வந்து கேட்டோம். நாங்கள் அதற்கான விடைகளையும் கொடுத்து அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நாங்கள் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம். அதையும் எங்களுடைய மனதில் வைத்து இரவு பகலாக அவங்க வந்து எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை நீங்கள் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து நீங்கள் செய்து தரணும் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் எங்களுக்கு நாளையும் தந்து நாங்கள் உங்கள் மத்தியில் வந்து எங்களுடைய பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறோம். எங்கள் அம்மா வந்து என் தாய் வந்து எங்களுக்கு குருவாக இருந்து எங்களுடைய பின்பற்றக்கூடிய அவங்க மந்திரவாதம் மூலிகைகள் அத்தனைக்கும் அவங்க வந்து எங்களுடைய பாரம்பரிய இன்னும் இருக்கக்கூடிய பிற்பாக்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டும் வழியில் அவங்க எங்களுக்கு பின்பற்றுகிறார்கள். அதற்போக எங்களுடைய பாரம்பரிய சாற்றுப்பாடல் என்கிறது எங்களுக்கு தோற்றப்பாடல் சாற்றுப்பாடல் என்பது அதையும் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். அதையும் நாங்கள் இங்கே உங்கள் மத்தியில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். அதுபோக எங்களுடைய மேளதாளங்கள் பார்த்தா செண்டை அடிப்பாங்க, மத்தாளம் அடிப்பாங்க. எங்களுக்கு அது கிடையாது. எங்களுடைய குலகுருவான படித்து தந்த எங்களுடைய மூங்கில் என்கிற இசைக்கருவியை வைத்து நாங்கள் உங்கள் மத்தியில் மேளத்தை அடித்து அதனுடைய இசையும் உங்களுக்கு தருகிறோம். அதற்போக எங்களுடைய பிள்ளைகளான இவங்க வந்து பாடுவதற்காக வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களும் உங்கள் மத்தியில் எங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி முதலில் பாட போகிறார்கள். அதை நீங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. காடுகள் நிறைந்த சோலையிலே கடுவாய் புலிகள் வாழ்ந்திடவே கானக சோலையின் நடுவினிலே வாழும் நாதி மலைவாசி காடுகள் நிறைந்த சோலையிலே கடுவாய் புலிகள் வாழ்ந்திடவே கானக சோலையின் நடுவினிலே வாழும் நாதி மலைவாசி காடுகள் வெட்டி நெல் விதைத்து இணையும் வாழையும் பயிர் செய்து
காடுகள் நிறைந்த சோலையிலே கடுவாய் புலிகள் வாழ்ந்திடவே கானக சோலையின் நடுவினிலே வாழும் ஆதி மலைவாசி. இனி அடுத்து ஒரு பாடல். காட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்து தாளத்தை வில்லெடுத்து பண்படுத்து தான் லாஸ்ட் பாடணும். பாடு பாடு காட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்து வரும் காணிக்கார நாங்க இந்த கதையை கொஞ்சம் பாட போறோம் கேட்க வேணும் நீங்க. காட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்து வரும் காணிக்கார நாங்க இந்த கதையை கொஞ்சம் பாட போறோம் கேட்க வேணும் நீங்க. மன்னராட்சி காலம் முதல் மக்களாட்சி காலம் வரை மலைகளிலே குடியிருக்கும் மலைவாழ் மக்கள் நாங்கள் வில்லும் அம்பும் பையில் ஏந்தி விருத காட்டில் வேட்டையாடி மலை நாட்டை ஆட்சி செய்யும் மலையரசர்கள். நாங்கள் வில்லும் அம்பும் கையில் ஏந்தி விருந்த காட்டில் வேட்டையாடி மலை நாட்டை ஆட்சி செய்யும் மலையரசர்கள். காட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்து வரும் காணிக்கார நாங்க எங்க கதையை கொஞ்சம் பாட போறோம் கேட்க வேணும் நீங்க. மரித்து போன முன்னோரின் ஆவிகளை தெய்வம் என்று ஆண்டுதோறும் பலி கொடுத்து கொடை நடத்துவோம். நாங்கள் வாதைகளை உருவேற்றி மந்திரங்கள் பலவும் சொல்லி மக்களின் நோய்களையும் தீர்த்து வச்சோங்க. காட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்து வரும் காணிக்கார நாங்க இந்த கதையை கொஞ்சம் பாட போறோம் கேட்க வேணும் நீங்க. இனிதான் அடுத்து வில்லெடுத்து அம்படுத்து ஆடு ஆடு இந்த பாட்டு
அடி அடி பாட்டு பாடு. அம்பார துணையும் கொண்டு காட்டினிலே சுற்றி திரியும் நாங்கள் தான் மலைவாழ் மக்கள், நாங்கள் தான் மலைவாழ் மக்கள். இல்லெடுத்து அம்பெடுத்து அம்பார துணையும் கொண்டு காட்டினிலே சுற்றி திரியும் நாங்கள் தான் மலைவாழ் மக்கள், நாங்கள் தான் மலைவாழ் மக்கள். செங்கம்பம் கிழங்கும் நட்டு தேனும் தினைமாவும் சேர்த்து செழுங்கனிகள் பலவும் தின்று ஊக்கமுடன் வாழ்ந்து வந்தோம், ஊக்கமுடன் வாழ்ந்து வந்தோம். செங்கம்பம் கிழங்கும் நட்டு தேனும் தினைமாவும் சேர்த்து செழுங்கனிகள் பலவும் தின்று ஊக்கமுடன் வாழ்ந்து வந்தோம், ஊக்கமுடன் வாழ்ந்து வந்தோம். வில்லெடுத்து அம்பெடுத்து அம்பார துணையும் கொண்டு காட்டினிலே சுற்றி திரியும் நாங்கள் தான் மலைவாழ் மக்கள், நாங்கள் தான் மலைவாழ் மக்கள். மகாராஜா காலத்திலே மலைநாட்டு அரசனாக வாழ்ந்து வந்த காரணத்தாலே மலை அரசர் எனப்பட்டார்கள், மலை அரசர் எனப்பட்டார்கள். மகாராஜா காலத்திலே மலைநாட்டு அரசனாக வாழ்ந்து வந்த காரணத்தாலே மலை அரசர் எனப்பட்டார்கள், மலை அரசர் எனப்பட்டார்கள். மூட்டுகாணி ஆட்சியிலே அமைச்சன மிளிகாணியும் மந்திரமும் மருந்தும் செய்ய பிளாத்திகாணி உடன் இருந்தாரே, பிளாத்திகாணி உடன் இருந்தாரே. மூட்டுகாணி ஆட்சியிலே அமைச்சன மிளிகாணியும் மந்திரமும் மருந்தும் செய்ய பிளாத்திகாணி உடன் இருந்தாரே, பிளாத்திகாணி உடன் இருந்தாரே. இது வந்து எங்களோட காலத்திலும் எங்களோட தாய் தகப்பன் இருந்த காலத்திலும் நாங்க ஆதியே மலைவாசி மக்கள். எங்களுக்கு மலைவாழ் மக்கள் இங்கே நாங்கள் வந்து இந்த காலேஜ் பல சிந்துகளும் பல வாதைகளும் வந்திருந்தா, அந்த பிள்ளைகளுக்கு நோய் நொம்பலம் வந்திருந்தா எங்களுக்கு உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போக முடியாது. எங்களுக்கு மழை இருக்கப்பட்ட மர வசதினால எங்களுக்கு ரோடு வாகனம் எங்களுக்கு கிடையாது. நாங்கள் வந்து பிள்ளைகளுக்கு நோய் வந்திருந்தா எங்களுக்கு இந்த முத்து, கடலில் உள்ள முத்து, நாங்கள் இந்த முத்தை எப்படி பிடிச்சோம் தெரியுமா? எந்த வாரைகள் இருந்தாலும் சரி, எந்த சாசுகள் வந்திருந்தாலும் சரி, எந்த ஓத்திரங்கள் வந்திருந்தாலும் சரி, நாங்கள் இதில் பிடிச்சி நாங்கள் இந்த இதில் தான் நாங்கள் நோய் தீர்ப்போம். இதில் விட்டதான் நாங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் போவோம். இடங்கை முத்து வலங்கை பிடிச்சு, வலங்கை முத்து இடங்கை பிடிச்சு, இடமாற சங்க வளமாற பிடிச்சு, வளமாற பிடிச்ச சங்கடம் அம்முத்து நம்முத்து எண்ணி எடுக்கணும், எம்முத்து நம்முத்து எண்ணி
மாயாமணி பெருளும் எண்ணி எடுக்கணும், மந்திராமணி பெருளும் எண்ணி சங்காமணி பெருளும் எண்ணி பிடிச்சி வாரி பிடிச்ச மணி பெருளு வாரு நவங்குள்ளுனே, கோரி பிடிச்ச மணி பெருளு கோரு நவங்குள்ளுனே, ஆரியோ மணி பெருளு கோரி பிடிக்கணும். தெய்வமே அம்மதாயே, நீங்களாக அந்த நோயும் புனியமாக அறியாத பிள்ளைக்கு வந்த ஒரு நோய்களை தீர்த்து வைக்கணும் என்றாயே. சாட்சி முடிஞ்சல மந்திரிங்க பெண்ண. அம்மா தாயே, வந்திருக்கப்பட்ட நோய் புனியம் நொம்பலமெல்லாம் தீர்த்து விடும் தாயே. அறியாத பிள்ளைக்கு வந்த ஒரு நோயே நேமானம் கேட்போமே. என்னுடைய பிள்ளைக்கு வரும் நோயாரா ஆறாபுணி ஆக்கி தீராபுணி தீர்த்து விடணும் தாயே. அம்மா தாயே, சத்தியம் பிரம்மதானே முக்கோடி சிவனாயும் சிவமும் ஒரு சிவனாயும் அறிவோம் சிவாய நமம். நம சிவாய அறிவோம் சிவாய நமம். கணவது ரூபனே கிருஷ்ணாவடி வேல் முருகா சமூக நாராயண சுவாமி என்பெருமான் குருநாதனே ஆதியே பிரவுண்டா அந்த உள்ள நீர் யாரே சக்தி உண்டவளே. என்னுடைய பெற்றோர் தாய் திருமடி வைத்த பிள்ளைக்கு இந்த மாதிரி சாசு நோத்திரமும் தெரியாது, நோத்திரம் தெரியாது, வாதைகளும் தான் தெரியாது. வந்த ஒரு நோயே தீர்த்து விடும் என் தாயே. இது எந்திரியாது எனக்கு ஒன்னும் பிடியில்ல. எந்திரு பிள்ளைன பிடிச்ச எந்திரன்னு அறியாமா? ஆற்று வார ஆற்றுல வாதை இருக்கணும்டாடா. அந்த வாதை பிடிச்சது சூண்டைக்கு வெய்யாம அது அது கடந்து கொஞ்சம் நேரம் கொண்டே கடந்து கறங்கிய சூண்டாக்களையும் கொண்டு அப்படியே பறஞ்ச நாய் போவாதன்னு கேட்டா நான் சொல்லும் பாக்குங்க பிள்ளை கேட்காது. நான் சொல்லிய பாக்க கேட்காது. எப்ப பார்த்தாலும் ஆறு ஆறு காயல் ஆறு சூண்டைக்கு பெய்யாவடாக்கள் பிடிச்சது யாரு காணும் இதுனே கண்டு கண்டு நீ கண்டு கிடக்கும். வேற எந்திரி செய்ய இதுக்கு எந்திரே ஒண்ணு பற. நான் பண்ணங்க மந்திரத்தை அரப்புனிதான் தேரும், சாட்டு பாட்டெல்லாம் இப்படி தேரும். சரி எந்திரா ஏதா எந்திரா ஒண்ணு பெற்றிய நீங்க இன்னும் எவனா இருந்தாலும் சரி ஒண்ணு நம்மள பிள்ளைகள இந்த காணியோடு பூமி நீங்க தான் இனி காணணும். எந்திரி வந்தாலும் சரி நீங்க தான் காணணும். இன்னி ஒரு நோய் பணி நின்ன நோய் பணின்னு ஒண்ணு இன்னி காணப்படாது. ஒரு வாரையும் வராதடா பிரவேசு. வா இன்னி எந்திரி அச்சா நீ தான் பறையணும். இது எந்திரி ஏது எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது. நாங்க சின்ன பிள்ளைகளு அத்தரையும் நாங்க என்ன ஒன்ன விழிச்சாச்சு. எங்களுக்கு எந்திரி செய்யணும். எந்திரி ஒன்னும் ஒரு பிடி இல்ல இல்ல. வா நான் மந்திரத்து மாயா பிளாத்தி செய்யப்பட்ட தொழில் உன்னுடைய பிள்ளைய நாம் புனியும் புனிப்பட்ட பிள்ளையன புனிய தீர்த்து விடும் தாயே. என் தாய் புனி தீர்க்கும். சரி இனி எந்திரி ஏது ஒன்னும் பிடியில்ல. நீங்க எவரா இருந்தாலும் இருந்தாலும் சரி வந்த வாதம் வரது வாதம் விட்ட வாதம் விடு வாதம் இருந்தாலும் சரி நான் ஒரு மந்திர தொழில் படித்த ஒரு பிளாட்டி மாயா பிளாட்டி. எங்களுக்கு எவ்வளவு அறியும் அதெல்லாம் உங்களை சக்கரவும் சுற்றி கரைக்கி விட்டா வடக்கு தேச கிழக்கு தேச தெற்கு தேச தெற்கும் தொழுவோரமா நாங்க தெளிச்சு விட என்ன. வா வா இனிமேலு உங்களை நோய் பிடிந்து காணப்படாது. உடம்பி கண்ணொன்னும் காணாது கால் ஒன்றும் கேட்காது. இந்த நோயை நான் தீர்த்து விடும். சரி நீ எந்திரி செய்ய ஏது செய்ய பற நாங்க எந்திரையும் செய்ய பറ്റുம். அரப்பணிக்கு ஒரு சாட்சி கொடுக்கணும்டா. சாட்சியா தண்ட வார போகும். பாம்பாட்டில் உள்ள ஒரு வார காஞ்சலமுக்குள்ள ஒரு கல்லு என்ன பிரேதம் பிடிச்சதாண்டா. പറഞ്ഞ ചൂണ്ടകളെ നിപ്പു കായലിൽ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോവാതെന്ന് കേട്ടടിച്ച് പതറി അഞ്ചമാന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പതറി നിൽക്കുന്നതാ. വാ വാ ഇനി എന്തിനാ കിട്ടിയാച്ചി നമ്മളെ മിഞ്ചി എന്തിനാ ഇനി ഒരു ചാമ്യം ഉണ്ടാ. തീരം തീരം അരപ്പുണി തീരം മുളിപ്പണിയും തീരം. അരപ്പുണിയിലൊപ്പം കിടക്കണം മുളിപ്പണിയും തീരം. நீங்க தான் நாங்க இனி ஒன்னும் செய்ய பറ്റാது. எந்திரி ஏது இருந்தாலும் நீங்க கண்டுகொள்ளையும். நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போக வேண்டாம். வா பாணியனை விட கொண்டு போக வேண்டாம். வைத்தியனை விட கொண்டு போக வேண்டாம். வா சரி நான் தொழில் படித்த தொழில். வா
அம்மையுடைய ஆரோக்கியம், அம்மையுடைய சக்தி, அம்மையோட படிப்பு பட்டிருக்கும். நீங்க இப்ப ராத்தி மாதிரி இருக்குப்போ நாங்க இனி எந்திருக்கு கீழோட்டு கொண்டு ஓடனுக்கு இந்த கல்ல குடும்பம். நீங்க ஒண்ணும் கொண்டு போல, ரோடு வசதி இல்ல. எவட இது கொண்டு போனீங்க பாடு. நாங்க கண்டோலாம். நாங்க தொழுவோரமா நாங்க தெளித்தோம். பிள்ளைய நோயை நாங்க தீர்த்து விடாப்பா. நாங்க இப்போ உள்ள பிள்ளைகள் எங்களுக்கு ஒன்னும் அறிஞ்சுவிடும். நாங்க எந்திரி கண்ட மணல் வாரும் அங்கு வாரும் கேட்ட கொடுக்க அப்புறம் கேச்சு அத்தனை எங்களுக்கு அறியும். நீங்க தெரியாது. நீங்க இப்பந்தானே நீங்க படிச்சோண்டே வெண்ணே. நான் என்ன 28 வருஷம் இந்த தொழில் நாங்க எடுத்தோண்டு இருக்கேன். நான் ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കവല തോണ്ട പോന്ന് അതും വന്നില്ല. ചൂണ്ടകളെയും എടുത്തിട്ട് ഇന്നലെ കായലിക്ക് കവല തോണ്ട പെയ്യ അവിടെதான் இந்த நோய் கிட்டியது பிள்ளைக்கு. நம்ம എന്തിനു പറയാ ഒന്ന് പറയാൻ பிள்ளைகள் ஒரு சொல்வாளி கிடையாது. ഇനി എന്തിനാ ഉള്ളതുപോലെ ഇനി ഉള്ള ചാറ്റി പറക്കി എടുത്ത് തീക്കാം. വേറെ എന്തിനു ചെയ്യാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ முடியாது. വാ ഇനി നീ ഒരു വന്നതുക്ക് ഒരു പൊട്ടിട്ട് കൊടി നാങ്ക പിന്നെ ചാറ്റണേ. വാ தம்புரா கண்ட காலவாண்டி தம்புரா என்ன விட்டுக்காட்டு போச்சு. நோயும் முடியும் ഒരു മണിഞ്ഞാ ജാമ്പലപ്പ തട്ട് പറഞ്ഞു കെട്ടി വെള്ളാജി ജാരാജ കുറ്റാല കിളിമാട അവിടെ പല്ലുക്ക് പരമസുവങ്കാവല് നാക്കുക്ക് നാരായണങ്കാവ് മൂക്കുക്ക് മുട്ടാര മഹാവരാളും അപ്പൊ ഇനിമേൽ ഇന്ന നോയ് പിണി ഇനി കാണപ്പെടാതെ നമ്മളെ കാണി കണ്ണൊണ്ടും കാണാറ് കാവൊണ്ടും കേക്കാറ് ആന വന്നാല് നമ്മളവിടെ കുത്തിമറിച്ചാത് ഒരു വാദം വന്ന് നമ്മളെ കുത്തിമറിച്ചത്. ആന വന്ന് നമ്മളുടെ ദൈവങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാടാ. നമുക്ക് இருக்கிறதே காட்டுக்குள்ள மூங்கில் முளையும் மாடம் கட்டி மரத்தி மாடம் கட்டி பிள்ளைகளை கைய கையை ஏந்தி இடுப்பு பிள்ளைய இடுப்பு கட்டி கொண்டு போகணும். എന്തിനു ചെയ്ത പിള്ള ഇപ്പൊ ഇളിച്ചാണ് എനക്ക് അത്രേ മതി. ദൈവമേ எங்களுக்கு ஒண்ணு அறிஞ்சூடா நீங்க பட்ட பாடு. புலிக்காடி எழுதி எடுக்கணும் அப்பதான் சேர்க்க முடியும். அவரை அப்ப முன்ன இருத்தணும். பிள்ளைங்க முன்ன இருக்கு ഇരുത്തിണ്ടதான் ചാറ്റணும். വാ വാ ശരി. പിന്നെ വാ വെള്ളമാ വല്ല കുടിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പൊ എല്ലാം കടന്നത് വയ്യാതായി. വെള്ളം കൊടി കൊടി എന്തിനാ കൊഞ്ചം പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കൊടി அந்த പിള്ളക്ക്. വാ ഇനി പിന്നെ ചാറ്റ നീ വേറെ എന്തിനു ചെയ്യാ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ முடியாது. നമുക്ക് ഇനി മന്ദിരത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ വെക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വെക്കാം. പിന്നെ ചാറ്റ പിന്നെ കല്ലിട്ട് കണ്ടാച്ചാ കണ്ടിട്ട് കണ്ട പിന്നെ ആറ്റുള്ള വാത പേക്കുളി വാതുള്ള വാത അങ്ങനെ വന്ന വാത. ശരി 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 ശരി. പിന്നെ ഉള്ളതിനെ പോലെ തൊണ്ണൈ വീത്തി വെയ്യും ചാമികൾക്ക് വെച്ചോണ്ട്. വാ എല്ലാം വല്ലതുപോലെ കാണാം. വാ നീ ചാമിക്ക് വീത്തി വെയ്യും ഉള്ളതുപോലെ വീത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലതുപോലെ കാണാം. വാ പിന്നെ നീங்க ചാറ്റിയും വേറെ നീ എന്തിനു പറയാ? ഒന്നും പറയാൻ முடியாது. ഇത് പിടിക്കുന്നോണ്ട് തിരുമ്പാട് ഇത് പിടിച്ചുമ്പോ കൊക്കര പിടിക്കുന്നു. കൊക്കര വേറെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. திருநூறுனா கொண்டு வராத. திருநூறு டப்பா அது கொண்டு வந்துட்டா. திருநூறு டப்பா அங்க கூட இருக்கணும். ശരി ഇനി നേരം ഒന്നും ഇല്ല. ചിക്കറ നേരം കാലത്താ മുടിച്ചണക്ക് കോളിയും കൂവണ്. ചിക്കറ മുടിച്ചോണ്ടുള്ള പൊങ്കാലയും വെച്ച് അതിര് കുത്തി വിട്ടിട്ട് ഫോണക്ക്. திருநூறு அங்கெல்லாம் கொண்டு கீழே வச்சுருந்தேன்.
கண்டு கையெடுக்கணு இப்பளோ கணக்கெடுக்க அப்பளோ கணக்கெடுக்கும் கையில எடுக்கணு ஹாலாட்டு நடும முழங்குல ஹாலாட்டு தம்புற தலமானம் தல கட்ட கொடி மலும் மலம் களமட்டு தம்புரந்த களமட்டு தம்புரந்த போலும் பாடாசி நடந்து போடுங்க அஞ்சு ஒன்று போன புள்ளாடல் ஒன்று போனது போன புள்ள கட்டி கட்டு போனது பரம்பு கொஞ்சம் மாற மண்டிருந்தது அறியாத புள்ள கீழே வந்த ஒரு நோய பெற்ற புள்ள பாலோடு கண்ணல்ல பாலோடு கண்ணு கீழே வந்த ஒரு நோய ஹரிஜன் போலப்படா ஹரிய போலப்படா ஹரிஜன் போலப்படா ஹரியரை போலப்படா ஆகிரகளு வரகளு வரண்டோடி நீ பின்ன இது நீ இது ஏது வழிக்கு போனது ஏது வழிக்கு போனோமா வா உனக்கு ஏது வழிக்கு போன அறியாமா 2 வழிக்கு போனோம் வா நீங்க 2 பேரும் வந்து பெரமாவுக்கு தான் கொண்டு வரணும் வா நாங்க பெரமாவனை கொண்டு தான் இருத்தியாச்சு நீ மிச்சம் உள்ள நீங்க காணணும் நாங்க வந்து காணியோட குடும்பத்தின் நம்மளை காப்பாற்றப்பட்ட காலாட்டு நம்பர் கூட போனோம் ஓ அங்க போய் நீங்க ஓ பாண்டி மரகுட்டிக்கு அப்படில பிள்ளை ஆறும் சரி சரி അറിയാതെ പിള്ള പെയ്യാച്ചി വാ ഇനി വേറെ ഇനി എന്തൊരു ചെയ്യ ശരി എന്തിനോ ഏതോ വാ ഇനി വേറെ എന്തൊരു ചെയ്യ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മുടിയാത് വാണിയനെയും കാണാൻ മുടിயாது വച്ചനെയും കാണാൻ മുടിயாது വാ വന്ന നോയിനെ നാം തീർത്തു വിടണം വാ വാ എന്നാ വാ ഇനി വേറെ എന്തൊരു ചെയ്യ ഇനി തമ്പുരനെ നമ്മ വിളിച്ചുവോ നമ്മൾക്ക് ഇനി നിൽക്കണ നില ഒന്നും ഇല്ല നേരവും ശരിയില്ല നമുക്ക് ശരിയാ കേട്ടുണ്ട് നമ്മ അതുക്കുള്ള വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വാ കാണിയോട് ഭൂമിയിലും കുന്നുപോലെ കാണുന്ന പോലെ കാണുന്ന ഒന്നുപോലെ കാണുന്ന ഹരിയോ ഹോങ്ങണ കാണിയോട് ഭൂമി എങ്ക ഒന്നുപോലെ കാണുന്ന കമ്പന്ന മഴപ്പുറത്ത് പോണം ഒന്നുകൂടെ മാറ്റേ അതുകൂടെ മാറ്റേ ഇഷ്ടകൂടെ മാറ്റേ ഇതുകൂടെ മാറ്റേ അന്തിയോട് മുന്തി കണ്ടി തമ്പുരനെ ഒന്ന് നമ്മ ഇറങ്ങി പറയാം இல்லைனா பாவிச்சா மாட்டே வந்தவுல பாலல
അവിടെ എന്റെ ദൈവമേ അവിടെ നീ എന്റെ തൊക്കോൽ എന്റെ കണി തല കണി മാറ്റാത്ത കൂടെ യുവൻ എന്റെ പാണ്ടി വരെ കുറ്റാൻ മാത്രം മറ്റേ കൊട്ടന്റെ കുറി മണി ഞാൻ തട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയ്യോളെ തൊക്കോളി നാളല്ല ചെയ്യാൻ തിരുപ്പോലുള്ള പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളായിട്ട് അവിടെ മിന്നുകായിട്ട് അവിടെ എന്റെ ദൈവമേ അവിടെ നിങ്ങളായിട്ട് അവിടെ എന്നെ ഓടിയായിട്ട് അവിടെ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ നമ്പരപ്പാ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഇന്ന പിള്ളേ ഫാക്ടറി കാലുള്ള വാടകയുള്ള ബാധ പിടിച്ച് അന്നാ ഇരിക്കണ് നീ കണ്ടുക അതുകൊണ്ട് நீங்க கட்டுப்பாடு பாட்டி என்ன கிட்ட வந்து அவட வாமொழி கேட்டு நான் போய் பிள்ளை தோய்தும் பார்த்தேன் நான் திருப்பி நான் ഇത്ര ദൂരം പോണ് ഒരു ചാമിനെ ഒരു അനക്ക ഇല്ല നാങ്ക എന്നാ പോണ് നീങ്ക മിന്നുക്കും നാങ്ക പുറവും നാങ്ക ഇത്ര ദൂരം പോന്നു ഒരു ഒന്നിനെയും കണ്ടില്ല എവിടെ പെയ്യാതാ എവിടെ പെയ്യാതാ അത്തര ചാമിയോ എവിടെ പെയ്യാതാ അല്ല അത്തര ചാമിയോ പിള്ളേക്ക് കൊള്ളാം ഇനി അവരെന്തോ ഒരു വാക്ക് പറയണമേ അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ആവും എന്താ തട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണോ എവിടെ ഇരിക്കണോ എங்க അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ട് அந்த பிள்ளைக்குள்ள நோய்படி கிடக்கணும் நீங்க 6 மணி ஆச்சு தீரவணி நீங்க தூக்கணும் കണ്ണുകൊണ്ട് കാണപ്പെടാതെ കാത് കൊണ്ട് നോക്കக்கூடாது കമന്ന് என்னையும் நின்னையும் படிச்சு விட்டா பிரமன் தென்னானா பாப்பனாசாமி ஆரியம் தென்னானா துக்கொலி திருவொலி புனியம் திருவொலி கம்பரா இந்த பந்தங்காயம் ஏற்றணும் ஏற்கணுமா സത്യം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണോ நாங்க அங்க பேரு அறியல எங்களா நாங்க எல்லாரும் பைய சமானமா எங்களை அறியல நாங்க இனி ஆரையும் ஒண்ணு சாமியில வார நாங்க வகை வச்சாது சாம எழுச்சு நீங்க விடியும் வா நீங்க போயும் நீங்க தையில குடிச்சா ചെയ്യണ്ട പിന്നെ നമ്മ പോവാം പിന്നെ അവര് പുറകോടി വരും ശരി ശരി വാ പോട്ട് எல்லாரும் படையாளம் சங்களப்பாட வீட்டுக்கு இருப்படி சங்களவாட வீட்டுக்கு
எங்க படவ வர முத்து வர ஒரு தங்களை வாட வீட்டுக்கு தங்களை வாட வீட்டுக்கு காணியோட சவுகள தங்களை வாட வீட்டுக்கு 12 நிறையில முத்தம் தங்களை வாட வீட்டுக்கு வாழையாயும் பறந்தாலும் மலைகளும் தங்களை வாட வீட்டுக்கு அப்போது குறவையோடு அப்போது அலங்காரம் அப்போது அலங்காரம் மர குட்டத்து எவுந்து பறந்தாலும் வாட வீட்டுக்கு கனி இருந்த பூமியிலடா தங்களை வாட வீட்டுக்கு படிகள் தங்களை வாட வீட்டுக்கு வாட வீட்டுல தங்களத்தில் படி குடும்பத்தை மடிஞ்சு கும்பிட்டு கும்பிட்டு மந்திரப்படிய ஒண்ணு வந்தடி இறைய ஒண்ணு உலக ஹராப்புணியில் சென்ற ஹரவுனி ஆறு திரவுனி நாங்க தீர்த்தாச்சுடா நான் ஒரு மந்திரத்து மாவுலாட்டி எந்த வார விரவி ஏறு செய்தமா பிள்ளைக்கு நல்ல காரியமா நான் முடிச்சாச்சு நான் வேற ஆற விழிச்சு உங்களை நாங்க அந்த காட்டுக்குள்ள நாளையும் அந்த மாதிரி நாளையும் இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள போந்த ஆனை காட்டுக்குள்ள கவலை தோன்றுங்க അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ ஒரு சொல்வாடு கிடையாது நான் காட்டுக்கு களங்கெடுக்க வையது களங்கெடுக்க அது எவ்வளவு பையா காட்டுக்கு தான் வையது அப்ப ஆனிய கடுவையும் பில்லு தின்ன கண்டில்ல நீ கூட ஒத்திட்டியா கடுவை தின்ன தின்ன பில்லு தின்ன தின்னோம் எல்லாம் கிடக்கணும் பின்ன நான் பின்ன அதொന്നും கணக்காக்காத நான் பிய்யது நீங்க வயர்காந்தம் நீங்க அங்கே போவாமா ஒச்சைக்கு வயர்காந்தனுக்கு பின்ன கவலையா பழங்க தோண்டி எடுத்து தின்னாண்டா நீங்க உயர்ந்த பெத்த இல்லையா கேட சொல்லி ஒரு குழப்பமும் இல்ல நாங்க தின்னவும் தோண்டி பறக்கி ஆஹா 100 கிழக்கு தோண்ட போகுமா ஓ അങ്ങനെയാ இன்னெങ്കിലും പഠിച്ചുക இதோட തന്നെ നോയും പണിയും വിട്ടാச்சு ഇന്നിന്റെ പ്ലാറ്റിന് വരാനുള്ള പാക്കാണ്ട இனிமேல் காணாது கண்ணொண்டும் காணாது காது ஒன்றும் கேட்காது கேட்கப்படாது முக்கால சத்தியம் வழக்க அடக்கம் நேக்கு കണ്ടുക അങ്ങോട്ട് കണ്ടിരുന്നുക നമ്മളെ കിട്ട ഒന്നും നടക്കാതെ കണ്ടാ നടക്കാതെ കണ്ടാ 1 2 3 6 4 8 5 10 6 12 7 14 8 16 9 10 കയ്യോപ്പിള ഇനിയില്ല 1 2 3 6 4 8 9 അത് ഒരു കല്ല് അത് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടാടാ 1 2 3 6 4 8 5 10 കയ്യൊപ്പ് പാണ്ഡവരെ പിറந்தாராയി വിട്ടരായി നീങ്കും വിടരായി പോവും കെട്ടരായി വന്നാലും കടിരായി വന്നാലും അഴകരായി വന്നാലും കരകത്തിനാളെ വന്നരായി വടക്കിടക്കമായി പോയിട്ടാ വര പോയിട്ട ഇനി മേലെ കുടുംബത്തിലെ വന്നിരുന്നാലും ശരി ചൂണ്ടകളയും പറക്കും അപ്പളെ പറഞ്ഞ പോവാതെ ഇന്നലെ മീന് കിട്ടിയ 2 പൂന്ത അമ്മനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കാട്ടിയോണ്ട് വന്നു 2 പൂന്തനിക്കരുത് പോണ എല്ലാം പോണ വസന്ത ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞടാ അച്ഛാ പോവാതെന്ന് കേട്ടാ ഒരു കമ്പെടുത്ത് കുറച്ചും പോവയില്ലല്ല കാട്ടുകുള്ള ഇത്ര വണ്ണ ഇருக்கு 2 പൂന്ത അയ്യാ அந்த பூந்தனை கூட சுட்டிட்டு தீயிட்டு சுட்டான் തന്നെ இருக்கும் എന്തിനു പറയാ ഇനി ഇനി അറിയല്ല പോപ്പെടാന്ന് ഒത്തിരി വല്ല കിട്ടിയാച്ചേണ്ട ഇനി പോവാത് പോപ്പെടാതെ വാ எங்களுடைய கலாச்சாரம்
அம்ப மொள வெட்ட போவான் விராமான காட்டாளா குட்டீனையின எடுவன விராமான காட்டளத்தே கூம்போனி எடுவின விராமான காட்டளத்தே அடி அடி விராமான காட்டாளனும் காட்டாளத்தையும் அத்தவனா காடு கொண்டோம் விராமான காட்டளத்தே அனடவாம் பூஞ்சோலுண்டோம் விராமான காட்டளத்தே இடதுகளோ மின்ன வைச்சோம் விராமான காட்டாளம் வலதுகளோ மின்ன வைச்சோம் விராமான காட்டளத்தே நமக்குதான் எங்கன பின்ன இருந்தா போறா தெந்தீரே காணா போமன விராமான காட்டளத்தே வீரமானா காட்டாளத்தே அஞ்சாதன அலறாத அனபுலே ஒண்டோமன விராமான காட்டளத்தே கடுபா போல் இகழ உண்டோம் விராமான காட்டளத்தே அது ஒன்றும் இல்லே இல்லே விராமான காட்டாளா அனன்னுக்கும் பூஞ்சோலைய மனிதம் பெருங்குன்ன பின்னாலே மின்னால பாறக்காட்டிடம் பூங்கண்ட அனன்னுக்கும் பூஞ்சோலைய ஒற்றே ஒரு மரம் உண்டோ கட்டாலோ கடுங்கண்ட விராமான காட்டளத்தே உச்சி உச்சே காணடா விராமான காட்டாள விராமான காட்டாள உழைஞ்சுழைஞ்ச கண்ணடா விராமான காட்டாள விராமான காட்டாள கண்ணன கண்டே கொம்புத்தேனோ காணும்மா கும்பேட்டேனோ இங்கே இருக்கணா காட்டாளா கொம்புத்தேன காட்டாளா கொம்புத்தேனோ இந்த உண்டோ இருக்கண கண்டே விராமான காட்டாளா அஞ்சாரே அறாரே வீரமான காட்டளத்தே மான காட்டளத்தே காட்டாளம் கண்டங்கோடலே தொடையிடும் வீரமான காட்டாள வீரமான காட்டாள கண்டங்கோடலே தொடையிட்டது வீரமான காட்டாள வீரமான காட்டாள மரத்தீனா மூட்டியதுங்க ചെന്നൂതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടോണ്ട് കുമ്പിട്ട് തൊഴുന്ന കണ്ടേ വീരമാന കാട്ടാള വീരമാന കാട്ടാള തൊഴിലും വീരമാന കാട്ടാള വീരമാന കാട്ടാള ഉണ്ണല്ല രണ്ടു വിട്ടുണ വീരമാന കാട്ടാള மான காட்டாள கொம்பெட்டனோ வெட்டின கண்டே வீரமான காட்டாள மான அப்ப தெரியுமா காட்டளத்துக்கு தேர்ந்தது என்ன சொல்லி கோரி அப்ப வீரமான காட்டணும் எனக்கு நீ உயக்க கொம்பெட்டேன்னு வெட்டினல்ல வீரமான காட்டாளா காட்டலாம் அவ்வளோ மாப்பிள்ள
அடா காட்டில் அவளோட அவனை பெண்டாட்டி. அப்புறம் மாப்பிள்ளை தேன் ஊற்றப்பான். பெண்டாட்டி வர எனக்கு ஒரு துண்டை தேன் எடுந்தான். இவன் முளங்குச்சியும் கொண்டு தோழிக்கிட்டு உண்டாக தேன் வட்டையில் கேறினது. அப்புறம் காட்டில் துணி பண்ண நீயே மெர்த்தின மூட்டி இருந்துக்கா, நான் கொம்பு தேன் வெட்டினா என்ன படையும். அப்போ ஒத்தேக்கே சின்னதையடா வீரமான கட்டளத்தே ஒத்தேக்கே சின்னது கட்டா வீரமான கட்டளத்தே வீரமான கட்டள ஒரு துண்டோ தேநீரம் அடிதா இடுதான் அடிடணும். அப்ப அந்த கட்டளம் வந்து சுட்டுங்கண்டே தொட்டு தொட்டு நக்கையிடாதிரமான கட்டளத்தே மான கட்டளத்தே தொட்டு தொட்டு நக்கி வீரமான கட்டளத்தே வீரமான கட்டளத்தே ஒரு துண்டோ தெனடுத்து குடிக்கின கண்ட வீரமான கட்டளத்தே கட்டளத்தே ஒரு துண்டு தேன் எடுத்து கொண்டு முளங்குச்சி தேனை கொண்டு பெண்டாட்டி கிளம்புறையும் நீயே கொஞ்சம் அப்புறம் தள்ளு நீ பா. அவனை நான் தேன் இருக்கணும் அவனுக்கு ஒத்தி திரணுமே இருக்க கணக்காக காட்டலத்தில் புறவு விடுனாரு. அப்போ எந்திரிச்சு யாரியாம்மா இந்த காட்டலத்துக்கு வந்து இந்த கடுவாயும் புள்ளியும் தெரியாது கடுவாயும் புள்ளியும் என்னன்னு இவன் ஒரு குட்டில் தேன் அத்திரின்னு தின்ன கணக்காக கேட்கும். பெண்டாட்டி எங்கே வரையும் தெரியுமா? நம்ம வந்த வரைக்கும் நம்ம போவோம். தேனை ஒத்தி தின்னமே அதுக்கு வீரமான காட்டலனுக்கு ஒத்தி தேன் தின்னமே இருக்க கருதாக்கும் பெண்டாட்டும் வேகனை பண்ணாது. இவன் தேனும் கொண்டு இவன் காட்டலாம் தேனையும் குத்தி இட்டும் கொண்டு இவன் பதுங்கி போவோம். அப்போ பெண்டாட்டி கேட்கும், நீ யாரும் என்னைக்காக உச்சு பதுங்க நீ என்னைக்கு வந்தது? அது இல்லை, நான் இப்ப ஒரு திளி எழுத்து பாஞ்சான். அப்போ அந்த திளி எழுத்து பாஞ்சான் இவனுக்கு ஒத்தி தின்னாமே. அப்போ அவங்க வீரமான காட்டலாம் மறையும். நீ ஒரு கல்லுக்கு மறையோ ஒரு குச்சிக்கு மறையோ நீ மறைஞ்ச நெல்லு. அப்போ மறைஞ்ச நெல்ல தேன் உனக்கு ஒத்தி தின்னான். கட்டாலோ கட்ட வீரமான கட்டளத்தே மான கட்டளத்தே ஒத்தேக்கே தின்ன கண்ட வீரமான கட்டாள வீரமான கட்டாள அங்கனவன பின்ன பயனது கண்டவன கண்டா நான் என்ன கண்டில்ல ஈடா ஒரு கிளியும் குச்சி மூடோ மறைஞ்சு போனது கண்டத்திலே பிச்சீத மறைஞ்சு போனது கண்டத்திலே பெரியதான் குச்சி மறைஞ்சு போவும் கண்ட பிச்சு மறைஞ்சு போனது கண்ட வீரமான கட்டாள வீரமான காட்டலாம் கட்டளனும் கட்டாளத்தையும் ஒற்றுமா சொல்லு கட்டாளனும் கட்டாளத்தையும் எந்த பாம்பரையினதா இவங்க எங்கும் பாம்பரையினதா எந்த பாம்பரையின கண்ட எதுவும் பாறையின கண்ட எறும் வரையின புச்சுக்கெனுக்கு கண்ட இடா வீரமான கட்டாளா வீரமான காட்டாளங்க ஓடி மறைஞ்சு நிற்கணத காட்டாளம் படிச்சு கொண்டு ஓடி மறையாத இவன் குச்சி தேனை கொண்டு போய் குச்சிக்கு மறைச்சு தின்னு போட்டான். அது வீரமான காட்டாளன். காட்டாளத்தின பெண்டாட்டின கண்டி காட்டான். அதை அடிச்சுவோம் ஓடி மறைஞ்சு தின்னுண்ட தின்னு கொண்டு போவான். எந்திர வரையும் தெரியுமா? போவோம்னா குட்டுஞ்சாய் நீ எடுத்து கூம்பு நீ எடுத்து தோடி எட்டோனுக்கு வந்த படிச்சுனாக்கு போவோம். அப்போ இவன் பறையும் பெண்டாட்டி பறையும் அப்படின்னு சரிச்சாரு. அந்த உடனே அவரே போயிடும். எங்கே போவோம்? ஆ
காட்டுறதும் காட்டுறதும் போட்டு போயாச்சு. காட்டுக்குள்ளே ஆன வந்தது பிலியும் வந்தது வந்தது கேட்டுக்கொள்ளி பின்ன 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 அங்கன இடம் மாறி மாடம் பிரிச்சு கொண்டு மதுரமலை காட்டுக்குள்ள வந்து சேர்ந்த மதுரமலை காட்டுக்குள்ளே ஆன வந்தது கடுவ வந்தது பிலியும் வந்தது கேட்டுக்கொள்ளி பின்ன 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 அவளை இருந்து இடம் மாறி மாடம் பிரிச்சு கொண்டு கொடுத்தார காட்டுக்குள்ள வந்து சேர்ந்த கொடுத்தார காட்டுக்குள்ள ஆன வந்தது கடுவ வந்தது பிலியும் வந்த கேட்டுக்கொள்ளி பின்ன 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 அங்கன அவள இருந்து இடம் மாறி மாடம் பிரிச்சு கொண்டு மாறாமல காட்டுக்குள்ள வந்து சேர்ந்த மாறாமல காட்டுக்குள்ளே நான வந்தது கடுவ வந்தது பிலியும் வந்தது கேட்டுக்கொள்ளி பின்ன 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 அங்கன அவள இருந்து இடம் மாறி மாடம் பிரிச்சு கொண்டு தோட்டாமல காட்டுக்குள்ள வந்து சேர்ந்த தோட்டாமல காட்டுக்குள்ளே ஆன வந்தது கடுவ வந்தது பிலியும் வந்தது கேட்டுக்கொள்ளி வந்தது கொலியும் வந்தது கடுவையும் வந்தது கேட்டுக்கொள்ளி செட்டில்மெண்ட் சேர்ந்த கடுகடவி காட்டுக்குள்ளே ஆன வந்தது கடுவ வந்தது பிலியும் வந்தது கேட்டுக்கொள்ளி பின்ன 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 Thank you all. அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். Dear delegates, now you have witnessed the performing art of these Kani tribes. We will explain what has happened on the stage, then you will understand what is this art form all about. Whether it is an art for entertainment or is it an art? That is the first question. நான் வந்து இப்போ வேல்முருகன் வந்து பேசுவாங்க, அவர் என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க, நான் அதை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். என் பேர் வேல்முருகன். நான் 10ஆம் வகுப்பு வரை படித்திருக்கிறேன். இது வந்து என்னுடைய அம்மா.
அதாவது வந்து எங்களுடைய பாரம்பரியத்தில் வந்து 48 செட்டில்மெண்ட், நிறைய செட்டில்மெண்ட் இருக்கிறது. அந்த செட்டில்மெண்ட்லேயும் எங்களுடைய பாரம்பரிய கலாச்சாரம் அழிந்தழிந்த நிறைய மலைகளில் கிராமங்களில் போய்கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கூட என் தாய் வந்து அந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற வேண்டும், எல்லாருடைய குழந்தைகளை கூப்பிட்டு வச்சு இந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம முன்போக்க கொண்டு வரணும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு மந்திரங்கள், மருத்துவங்கள், எல்லா குணங்களுமே என் தாய்கிட்ட இருக்கிறனால நாங்கள் அவர்களுடைய பின்பாதையில் நாங்கள் இன்றும் பின்பற்றி எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நாங்கள் கொண்டு நடத்துகிறோம். அதுக்கு வழிகாட்டியாக சார் இருக்காங்க. படிக்கக்கூடிய நிறைய பிள்ளைகள் எங்கள் ஊரில் வந்து படிப்பதற்கு அவங்களுக்கு நாங்கள் மிகவும் சப்போர்ட்டாக இருப்போம் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். According to the 2011 census, there are 52 settlements in Kali settlements in Kanyakumari district. And in the 52 Kali settlements, these people live both in the plains and also in the hill. And the tribes living in the plains are called Kani, and the people, those who live on the hillside are called Kani. And we have, in Kanyakumari district, we have 8 Kani, 6 Kani, 10 Kani settlements. Major settlements, Kani settlements in Kanyakumari district. Similarly, we have Kani settlements, Kani Kudirupu, and other places in Babanasam, where we are going there tomorrow. What he says, what the performance is all about, a magical healing or a spiritual healing. And in the spiritual healing, say you would have listened to Rajamma's words. Rajamma is called a Pilati. Pilati in their language is a community physician, a doctor, right? A physician, community physician, one who practices occult science or occult medicine. And she is a Pilati, the community physician. And what has happened on the stage, what they have performed on the stage is all about a magical healing of a patient. And in the magical healing, they invoked their tutelary god called Kalatu Tambran. That Kalatu Tambran is their tutelary god, the god one who guards the village, one who guards the people. Kalatu Tambran. Pran means the leader. Right? The leader is called Pran. Pran. வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு leader is called Piran. Piran, we have Piran Malai in Kanyakumari district. So Tambaran, it is Embaran. Tambaran, it is Piran, our leader. Right? Our leader. And Kal Atu Tambaran, right? What we have, right, from the word, what we have decoded is Kal in Tamil, perhaps A.K. Perumal and Professor A.K. Perumal and Professor Chella Perumal could explain to us very well. Kal in Tamil is Kal, and Ati is this is one who controls the 5 elements. Kal, Katrai. Right? Katrai அடக்கக்கூடிய, காற்றை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய, பஞ்சபூதங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய தம்பரான். So he is called the one who controls the 5 elements is called Kalatu Tambaran. And say while in the healing, they invoked their tutelary god Kalatu Tambran. They prayed to Kalatu Tambran because Rajamma has already said, Rajamma has clearly pointed out that there is no hospital nearby, and there is no the modern facilities in their settlements, and therefore they need to rather pray only to their tutelary god Kalatu Tambran. So they invoked Kalatu Tambran. They raised, அவங்க சொல்றதே raised தான் சொல்லுவாங்க. They raised their god as tutelary god Kalatu Tambran, the chief god of the tribal community. The god has come. The god has come, and the god, the Tambran, the tutelary deity, heals the patient. And for that healing, they have sung a song called Chatru Padal. And the musical instrument is called Kokkarai. It is called Kokkarai. The rod, the rod that they, a rod-like instrument that they play is called Kokkarai. And while playing Kokkarai,
and invoking their god Kalatu Tamran. The song is called, the genre is called Chatru Padal, right? Chatru Padal, and they sing the Chatru Padal and call their deity. The deity appears and heals the patient. This was the performance that they had. The Pilati, Chatru Padal, Kalatu Tamran, right? Pilati, Chatru Padal, Kokkarai, and Kalatu Tamran. So this is the analysis of the performance by Vel Murugan and crew. I wholeheartedly thank. And Chelaperumal sir சொன்னாங்க இது ட்ரூ. நான் வந்து இதை நான் சொல்லக்கூடாது, ஆனால் செல்லப்பெருமாள் சார் சொன்னால் நல்லா இருந்திருக்கும். But whereas we love to say place our record, say place our gratitude on record. சார் சொன்னாங்க இது வரைக்கும் ஆச்சு இந்த சாற்று பாடலை அவங்களுடைய செட்டில்மெண்ட்டை தவிர வேற எங்கேயும் நான் பார்த்தது இல்லை. முதன் முதலாக அவர்கள் வெளியே வந்து இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது யூ ஆர் ப்ரிவிலேஜ்னா. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் ஃபோட்டோ எடுக்க போகும்போது என் ஷூஸை கலெக்டிட்டு தான் போனேன். ஏன்னா this is their belief, right? And they won't even say allow us to use the word Kalatu Tamran. But if I say Kalatu Tamran, they will say, please don't say that. Tamran will come. Right? Tamran will come. And I would rather say, before applying for this project, I worshipped. I prayed to Kalatu Tamran. And only my prayer to Kalatu Tamran was heard. Here is my friend Saji, my student, my friend, and you can call him anything. And Saji also tells me, sir, the moment that you say Kalatu Tamran, I think that I am possessed by Kalatu Tamran. Saji also is possessed by Kalatu Tamran. So that the possession, holy possession. Holy possession. I think that I am possessed. And I always feel, while applying for this project, going into the forest and meeting the people, I feel that I am a Kani. And I am a Kani, and my God, my deity, one of my tutelary deities is Kalatu Tamran, right? Kalatu Tamran. And the story behind Kalatu Tamrans are multiple. Many, right? Multiple versions of Kalatu Tamran stories. So, thank you very much, Mr. Vel Murugan. இது சாதாரணமாக சாற்று பாடலை கோவிலை தவிர எங்கும் அவர்கள் பாட மாட்டார்கள். மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க பண்ணது எங்களுக்கு பெருமை, இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு பெருமை. கண்டிப்பாக இதை நாங்கள் வந்து வேல்முருகனை ரொம்ப அக்னாலேஜ் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ வேல்முருகன், இப்படி பண்ணி கொடுத்ததுக்கு வந்து மிக்க ராஜம்மாள் வந்து நீங்கள் நாளைக்கு ஒருத்தர் வருவார். நீங்கள் பார்ப்பீங்க, சாட்டர்டே யூ வில் மீட் அ பர்சன், எரிக் மில்லர் ஃப்ரம் USA, right? And Eric Miller from the United States of America, and he is living in Nagarkoil. And Eric Miller is a wonderful researcher. The moment that I have extended invitation to Eric Miller. Luckily, Eric Miller lives nearby my home. So I meet him very often, and I have the privilege to. I can. அதான் நான் சொல்ல வரேன். பரவாயில்ல, நான் சொல்றது அவர் புரிஞ்சிருச்சு. எரிக் மில்லர் வந்து ஒரு யூஎஸ் folk researcher. Now settled. Now he's in Chennai. He has some official duty in Nagarkoil. So we could meet him. Moment I extended invitation to Eric Miller asked me, have you met Rajamal anywhere? I told Eric, I have been to, and I was with Rajamal, and ராஜம்மாவை பாட்டின்லாம் சொல்லவா அம்மான்னு சொல்லவான்னு தெரியாது. ஏஜ் கேட்டால் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லும்போது 97, 98, மோர் தென் 100 அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க இருக்கிற அந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஏறி வந்ததை ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறீங்க. கீழே வெள்ளாம்பியிலிருந்து மேலே வெள்ளாம்பிக்கு நடந்து போகிறதுங்கிறது வந்து சான்ஸே, அது கம்பு கூட வச்சிருக்க மாட்டாங்க. நமக்கு நடந்து போகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இதையெல்லாம் நான் போகும்போது வேல்முருகன் தம்பி
ஸ்ரீமன், இவன் தான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கைடு. நீங்கள் எல்லாரும் யூ கால் மீ யுவர் ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர் அண்ட் ஹீ இஸ் மை ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர். Sriman is my research supervisor, and only with Sriman that I went inside to the forest. So now நம்ப மாட்டீங்க, Sriman talks to plants, Sriman talks to animals, Sriman talks to snakes. இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நேச்சுரலாக they are living one with nature. அவங்கள கூட்டு போகும்போது only by accompanying Sriman that I could go to those places. Otherwise நடக்கவே நடக்காது. நம்மளால அந்த காட்டுக்குள்ளார போயிட்டு, நான் நிறைய அந்த இன்டர்வியூவில் கூட நான் கேட்டேன், யாராவது காடை பார்த்துருக்கிறீங்களான்னு. Have you ever seen a forest? Ooty is not a forest. Kodaikanal is not a forest. Come, enjoy the forest, enjoy their life. ஸ்ரீமன் இல்லாது நான் அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளார போகவே மாட்டேன். ஸ்ரீமன் வெரி யங் பாய், ஹைலி ஸ்பிரிச்சுவல், வெரி வெரி ரிலீஜியஸ், ரொம்ப பக்தியான, ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு பையன். எங்களை காட்டுக்குள்ளே கூட்டுட்டு போயிட்டு அந்த இதெல்லாத்தையும் எனக்கு காணிச்சு கொடுத்தது என்னுடைய ரிசர்ச் கைட் இந்த ஃபீல்டில் ஸ்ரீமன் தான். அவன் தான் என்னை காட்டுக்குள்ளார கூட்டு போய் எனக்கு இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளார ஒரு ஆர்வத்தை கொடுத்தது. நம்மளை வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக கூட்டு போயிட்டு பாதுகாப்பாக வந்தது ஸ்ரீமன் தான். ஸ்ரீமன் நம்ம கூட வந்து சுபிஸ் இதோட சின்ன பையனாக இருப்பான். ஸ்ரீமனோட வயசில் கம்மி, பட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ மை கோ கைட். ஸோ பிலாத்தி வந்து அவங்களுடைய இதில் பிலாத்தின்னு சொன்னாலே அது ரொம்ப மதிக்க தகுந்த ஒரு ஹையர் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கக்கூடியவங்க தான் பிலாத்தி. வெரி வெரி ஸ்பிரிச்சுவல். நம்மள மாதிரி சூடோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிலாம் கிடையாது. they are not hypocritical. They are highly, they do what they believe. They believe what they do. Okay, so this is what happened here is what they believe and they do it. நான் அவங்க வீட்டுக்கு போனப்போ கூட அவங்க இதே மாதிரி ஒருத்தங்களை ஹீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். தேங்க்யூ. எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தை உங்களை மாதிரி உள்ளவங்க ப்ளஸ் பண்ணணும். உங்களுடைய அறிவு வந்து எங்களுக்கு தேவைப்படும். சரிங்களா? இவ்வளோ வயது முதிர்ந்த ஒரு மூதாட்டி, வயது முதிர்ந்த ஒருவர் நம்மோடு இருந்து நம்மளுடைய பல்கலைக்கழகத்திற்கு வந்து அவங்க இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணதுக்காக நான் ரொம்ப இது பண்ணுறேன். நீங்கள் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் வந்து அது சாதாரணமாக தோணி இருக்கும். ஆனால் நான் ஐ ஃபெல்ட், யாரோ என்கிட்ட கேட்டாங்க, சாமி வந்துருச்சு சார் அப்படின்ட்டு. வந்துருச்சு. உண்மையிலே நீங்கள் அந்த நைட்டு அந்த எஃபெக்டில் நீங்கள் அதை பார்க்கணும். சாற்றுப்பாடலாவது சாதாரண தோற்றப்பாடல்னு ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க, அது பாடவே மாட்டாங்க. நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறோம். இது ஒரு ரொம்ப போலியான ஒரு பிளேஸ். பல்கலைக்கழகம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் எங்கள் சாற்றையும் தோற்றப்பாடலையும் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பாடி காட்டணும். அவங்கள்ட்ட நிறைய ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் அவர் ரிசர்ச். ஸோ ரொம்ப மனப்பூர்வமான நன்றி. இப்போ இந்த அஷூரன்ஸ் தான் எனக்கு வேணும். சொல்லவே மாட்டாங்க. இப்போ தான் முதல்ல சொல்கிறாங்க, வேணும்னா அந்த பாட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லி. வெளியில போக மாட்டான். இதே மாதிரி ஒரு கலசாரம் இருந்தா வருவான். கிராமத்தில் கோயில யாராவதுங்களும் அந்த கோயில என்னவங்களும் ஒரு சுத்தல் வேலை செய்யும். அந்த கோயில யாரும் போவாது, அந்த சாமியை கும்பிடாது. அப்படி இருக்கும்போது எங்களை கொண்டு போய் நாங்க இந்த கொக்கரை பாட்டினால எந்த கெட்டு பூட்டு எந்த மந்திர மாயம் செய்யிருந்தாலும் நாங்க அந்த கெட்டு பூட்டெல்லாம் நாங்க இந்த கொக்கரிலே நாங்க சாப்பிடுவோம். அப்புறம் சாப்பிட்டு அந்த ஆடும் பெரிய பெரிய அண்டா பானையில அந்த அண்டா பானை நான் இது கொதிச்சுட்டு நிற்க தண்ணி மஞ்சப்பால் அந்த பிள்ளை அங்க எல்லாரும் பெரிய அண்டாவில கமுகம் பூ தெரியுமா? கமுகம் பூ. இந்த கமுகம் பூ தலைச்சிட்டு நிற்க தண்ணியில அரளிப்பூ, பிச்சிப்பூ, அப்புறமா எலும்பிச்சங்காய் இதெல்லாம் போட்டு பெரிய பெரிய அண்டை தீ போட்டு அந்த பானை தண்ணி நாங்கள் ஓடி விளையாடுவோம். எங்களுக்கு அம்மா இன்னைக்கு துணை இருக்கு.
சார்பனால நன்றி. Thank you. Thank you very much. Now you can understand what is our research all about and why do we hold this workshop at the Department of English, Manonmaniam Sudharanar University. So this is the performing art. உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு சின்ன டேப்லெட் தான். இதே மாதிரி அவங்க கிட்ட பெரிய ட்ரெஷர் இருக்குது. அந்த ட்ரெஷரை வேல்முருகன் வந்துச்சுன்னா நாங்க அதுக்கு அந்த அந்த கலாச்சார புதையலை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் தோண்டி எடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழியை நாங்க வந்து தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. நவ் ஐ இன்வைட் அவர் சீனியர் ப்ரொஃபஸர் பிஎஸ்ஆர் ஃபெல்லோ. இந்தியாவிலே மொத்தமே 12 பிஎஸ்ஆர் ஃபெல்லோ தான் உண்டு. அதில் என்னுடைய we have our BSR fellow Professor A. Palavesam, former syndicate member, former registrar in charge of our university, the formerly professor and head Department of Animal Science, professor and head Center for Marine Science and Technology, and my friend philosopher, and of course my guide again, Professor A. Palave. I request Professor A. Palavesan sir to honor the performance. We kindly request the participants to cheer up.
Hello, 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 mic checking, hello, hello, sound. Say good evening, delegates and participants. Tirunelveli is known for many cultural and academic traditions. And one such tradition is called the Nava movement. The movement or an academia, an intelligentsia created by Na Vanamamalai. And this Na Perasriyer, Professor Na Vanamamalai, was the first one to study about the folk traditions and the indigenous civilization. And Professor, those who have followed Professor Na Vanamamalai's traditions are well known across the globe. And we have in our midst Professor Topa, To Paramasivam, and all the professors working at St. Xavier's College, the folklore departments, and many, many more. And we have brought the Nava traditions to our university in the Department of English. And tomorrow that we have our invitees, resource persons, Professor Stephen, formerly the HOD, he follows the same folklore research. Professor Ramachandran, he was the director of this folklore center. And the most eminent person, one who cannot just ignore, is Professor A.K. Perumal. He is called Aka Perumal, right? Aka Perumal. Recently, now two renowned persons I introduced to you. One, from another renowned persons, one Professor Balasubramaniam, whose article was quoted by Amartya Sen. Okay. And similarly, in the few months ago, in his speech, Mangi Baat, the Prime Minister quoted Aka Perumal. But the Prime Minister in his speech quoted Aka Perumal, mentioned his name, and we being his friends, that we are all proud about it. And I was in Chennai on the day,
And in the Hindu, I think it was not Mr. It was Kolapan. Yeah. In the Hindu, it was reported, and I took a photograph. I sent it to Professor Aka Perumal. As usual, he did not see my WhatsApp message. I only called him and told him, sir, I have sent you a WhatsApp message. Please see that. Sir, sir, your speech, your book and your tradition is quoted by the Prime Minister of India, and it has come as a news item in the Hindu. He was very simple to say, Avdiya. But so such a simple man, say he has written more than 100 books. He has written, in fact, more than 100 books. He was a Tamil professor at Arinyar Anna College, Aralvai Muli. He is a historian, an epigrapher, a folklorist. Above all, a great human being. I invite Professor Aka Perumal, one who is the backbone of this workshop, Professor A.K. Perumal, to introduce Tolpavai Kuthu and the artists. Thank you, sir. Please, give your appreciation and acknowledgement to Professor Aka Perumal. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நேரங்கருதி நான் வந்து தோல்பாவி கூத்து பற்றி மிக சுருக்கமாக, தெலுங்கில் உள்ள ரங்கநாத ராமாயணத்தினுடைய ஒரு பாதிப்பு தான், வால்மீகியோ அல்லது கம்பனோ இல்லை. இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டவர்கள் வந்து மராட்டியர்கள். சரபோஜி மன்னனுடைய காலத்தில் தென் மாவட்டங்களில் குடியேறியவர்கள். 10 நாள் நிகழ்ச்சியாக நடத்துவார்கள். ராமாயணத்தினுடைய முழு கதையும் நடத்திட்டு லவகுசா, மயில் ராவணன் கதை, ஹரிச்சந்திரன் கதைன்னு கூட 3-4 கதைகள், நல்லதங்கால் கதை நடத்துவாங்க. இப்போது மொத்த தமிழ்நாட்டிலையுமே தென் மாவட்டங்களில், குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க, மதுரையில் இருக்காங்க, விருதுநகரில் இருக்காங்க, 10 அல்லது 12 ஆர்டிஸ்ட் தான் இருக்காங்க. இங்கே இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டவர்களை நான் முதல்ல அறிமுகப்படுத்துவேன். நான் யூஜிசி ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வாங்கி 3 வருஷம் முழுக்க இவங்களுடைய கம்யூனிட்டி இதை பற்றி ஒரு பெரிய புத்தகம் ஒன்று எழுதியிருக்கேன். 700 பக்கத்தில். தோல்பாவி கூத்து தமிழக அரசு விருது பெற்றது. அதுக்கு இவன் வந்து முத்துச்சந்திரன் கலிமாமணி விருது வாங்கியவன். முக்கியமாக எழுத படிக்க தெரியாது. இப்போவும் அப்படிதான், எழுத படிக்க தெரியாது. ஆனால் 10 நாள் நிகழ்ச்சியில் முழுக்க 1.5 மணி நேரம் மெமரியிலிருந்து அவ்வளவுமே பண்ணுவாங்க. முழுக்க வந்து பண்ணப்பட்ட ஆள். அவன் தம்பி வந்து முத்து முருகன். இவங்க எல்லாருக்கும் முத்துங்கப்பட்ட சொல் குலசேகரப்பட்ட முத்தாராமனுடைய பேரை வந்து அவங்க வந்து சேர்த்துடுவாங்க. ரொம்ப அண்மையில் உருவான ஒரு காரியம். அவன் முத்து முருகன் நல்ல ஆர்டிஸ்ட், நல்ல ஓவியர், பிரமாதமாக வந்து ஓவியம் வரைவான். அவன் ஓவியம் வரைவாங்கப்பட்டதை கண்டுபிடிச்சதே நான் தான். 2வது நாள் அவன் வந்து வரைஞ்சு கொண்டு வந்தான். இயல்பாகவே அவள் அப்பா வந்து பாலகிருஷ்ணனில் படம் வரைவார். அவர் நல்ல ஆர்டிஸ்ட், பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட், இறந்து போனார். அவருடைய 2 பையங்க. இவா முத்துச்சந்திரனுடைய மனைவி ராதா. முத்துமுருகனுடைய மனைவி இவ தான் படிச்சிருக்கா. நான் தான் கொண்டு ஸ்கூலில் கொண்டு சேர்த்தேன். லிட்டில் ஃப்ளவரில் நல்லா படிச்சிருப்பா, படித்து நல்லா வந்திருக்கணும். சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா. எனக்கே தெரியாது. ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு இவ்வளவு வேற ஒரு ஆம்பளைகள் வந்து என் காலில் விழுந்து கும்பிட ஆரம்பிச்சு. ஐயா என்ன விஷயம்னு. எனக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டுங்க, 15 வயசு. அப்போ இது அவங்க சமூகத்தில் வந்து ஒரு இயல்பாவில் இது இப்போ கொஞ்சம் பயமுறுத்தி வச்சு தான் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்காங்க. பல பேர் திரும்ப சொல்லி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி இப்போ ஓரளவு அவர்கள் படித்து வேற மாதிரி ஒரு நிலை வந்து உருவாயிருக்கு. இது அவன் பையன். இது வந்து குடும்ப கலை. குடும்பத்தில் எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அசைக்கப்பட்டது எல்லாமே கதையும் தெரியும். அவங்க வந்து இசைக்கருவிகளை அவர்கள் தான் மீட்டுவார்கள். இன்னைக்கு நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி வந்து சுந்தரகாண்டம்.
அது சுந்தரகாண்டத்தை முழுசும் நடத்தணும்னா 1.25 மணி நேரம் வரும். ராமாயணத்தில் பெரும்பாலும் வந்து சுந்தரகாண்டத்தில் எல்லா கேரக்டரும் வந்துடும். அதில் ராமன் வருவான். இப்போ காட்டப்பட்டதில் வந்து வர முடியாது. அனுமான் வரும். முக்கியமாக அனுமானுடைய தான் சுந்தரகாண்டத்தினுடைய முக்கியமான நிகழ்ச்சி. அனுமானுடைய 3-4 வடிவங்கள் வரும். ஜாம்பவான் வருவான். ஒரு 8-10 கதாபாத்திரங்கள் ராமாயணத்தில் ஒரே சமயத்தில் வரப்பட்டது வந்து சுந்தரகாண்டம். சுந்தரகாண்டத்தினுடைய சிறப்பே அதான். சாதாரணமாக 1.25 மணி நேரம் வந்து நடத்துவாங்க. இங்கே வந்து நேரம் கருதி நான் ஒரு 20 நிமிஷம் நடத்த சொல்லியிருக்கேன். இதில் சில முக்கியமாக ஒரு 100 வருஷம் முன்னால் இருந்த தோல்பாவி கூத்து அல்ல இன்று. நான் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ஒரு 12 வயசில் பார்த்துருக்கேன். ஒரு 60 வருஷமாக எனக்கு இந்த கலை பற்றி உள்ள ஒரு நாலேஜ் உண்டு. 50 வருஷத்துள்ள பெரும் மாற்றங்கள் அடைந்து விட்டது. முழுக்க ஒரிஜினல் ஃபார்மில் இருந்து இன்னைக்கு வந்து வேற ஒரு ட்ராக்கு போயிட்டுருக்கு. அது முழுக்க வந்து ஒரு ஆடியன்ஸை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பல விஷயங்கள் மாற்றப்பட்ட கலைகள் தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக தோல்பாவி கூத்து ஒன்று. இவங்க ஜாதியை வந்து கணிகர் என்ற ஒரு ஜாதி. தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப குறைவான ஜாதி தான். எஸ்சி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ரொம்ப போராடி நானும் வேறு சில நண்பர்கள் சேர்ந்து தான் வாங்கி கொடுத்தோம். அதுவரை அவங்களுக்கு சான்றிதழ் கிடையாது. 80 தான் அவங்க வந்து ஓட்டு போட வராங்க. 79 தான் ஜாதி சான்றிதழ் பெற்றாங்க. அந்த கணிகர் ஜாதியில் 12 பிரிவு உண்டு. சவான், சசான், வினாட்டிவாலா, இங்கப்பட்டது மாதிரி மண்டிகர் அப்படின்னு வரும். இதில் மண்டிகர்ங்கப்பட்ட ஜாதி மட்டும்தான் வந்து கலை நிகழ்த்தலாம். மற்றவங்க கலை நிகழ்த்தக்கூடாது என்ற ஒரு முறை உண்டு. இது வந்து தந்தை வழி சமூகம். அதனால் ஒரு அப்பா மண்டிகர்னா அந்த மண்டிகருக்கு அவனுக்கு பிறந்த ஆம்பளை பிள்ளை மட்டும்தான் நடத்தலாம். அம்மா வந்து சவான் அல்லது சசான் பிரிவாக இருக்கான்னா அவள் வந்து அவளுக்கு தம்பி யாரும் வந்து நடத்தக்கூடாது. ஆனால் அந்த முறையெல்லாம் இப்போ வந்து மாறிப்போச்சு. ஒரு செக்டுக்குள்ளே அவங்க தான் கல்யாணம் பண்ணணுன்னு இருந்தால் அதுவும் இப்போ வந்து மாறிப்போச்சு. எல்லா உட்பிரிவுகளையும் இப்போ வந்து கலக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இவன் வந்து மண்டிகர், அப்பா வந்து மண்டிகர், அவருடைய தாத்தா மண்டிகர், இப்படி ஒரு 8 ஜெனரேஷனுடைய பெயர்கள் வந்து இருக்கு. இப்போ இவன் வந்து சுந்தரகாண்டம் நடத்துவான். ஹலோ 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 மின்னுக்கு இருக்கும் லைட் ஆஃப். லைட் ஆஃப். ஹலோ ஓகே லைட். ஹலோ 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 1 2 3. வணக்கம் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐயா வணக்கம் வணக்கம் இங்கு வணக்கம். இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாட்டுக்கு சேவை செய்ய எங்க நாகரிக கோமாளி வந்தாரையா. நல்லா பாட்டு பாடி பாடி நல்லா பாட்டு பாடி எங்க அழகான கோமாளி வந்தாரையா. காலத்திலே வந்தாரையா. ஊரெல்லாம் சுத்தி பார்க்க வந்தாரையா. சிரிக்க வைத்து மகளை சிரிக்க வைத்து சிரிக்க வைத்து மகளை சிரிக்க வைத்து நம்ம சிரிக்க வைத்த கோமாளி
சத்தம் சைலேன். வந்திருக்கின்ற பெரியவர்கள், தாய்மார்கள், வாலிபர்கள், வருங்காலத்து மைனர்கள் மற்றும் அனைவர்களுக்கும் நம்முடைய நாட்டுப்புற கிராமிய கலையான தோல்பாவை குத்து சார்பாக நன்றி கடந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஐயா வாருமையா கோமாளி மாமா, என்னையா ஏமாளி மாமா? ஏய், நான் கோமாளி மாமாங்க, எம்எல்ஏ ஏமாளி மாமாங்க. ஆமா ஏப்பா, எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொன்னல. ஆமா, எனக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லணுமே. உனக்கு குணக்கம் இருந்தா ஆஸ்பத்திரிக்கு போடுவேன். உனக்கம் இருந்தா ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணுமா? இப்ப நீ வணக்கம் போடலன்னு வச்சுக்க, இந்த போண்டா மாதிரி இருக்கிற மூக்கு அப்படியே சப்பி அப்பளம் ஆக்கி விடுவாமா. உங்களுக்கு கண்ணு குத்தி காப்பி ஆக்கி விடுவாமா. ஆமா, நீ கோமாளின்னா பல ஊர்களுக்கு பல நாடுகளுக்கு எல்லாம் பேரு. நான் போகாத ஊரே கிடையாது, போகாத நாடே கிடையாது. அப்படின்னா வெளிநாடு வர போயிருக்கீரா? ஆமா. அப்போ வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னா பல பாஷைகள் தெரியுமே. எனக்கு எல்லா பாஷையும் தெரியும். என்னென்ன பாஷை? ஹிந்தி, உருது, தெலுங்கு, மலையாளம், மராட்டி, சிங்களம். ஏ அம்மா, அண்ணே ஏகப்பட்ட பாஷை படிச்சு வச்சிருக்கானே. ஆமா, 10 ஊர் போயிருக்காங்கல்ல. ஆமா ஐயா, எனக்கு ஒரு பாஷை படிக்கணும் பார்த்துக்கிடுங்க. என்ன பாஷை? இந்த ஹிந்தில 1 2ன்னு சொல்றது எனக்கு கத்து கொடுக்கணும். அப்படியா? அப்படி என்றால் கூட ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு நான் சொல்லி தரேன். ஏன் கூட ஒரு ஆளை யார் கூப்பிடணும்? உங்க தம்பிகள் யாராவது இருக்காங்களா? இருக்கானே. அதான் களவுக்கு ஒருவன் கல்விக்கு இருவர். ஓ, களவுக்கு ஒருவன் கல்விக்கு இருவர்னா, ஐயா ஒரு ஆசிரியரிடம் ஒரு 10 மாணவர்கள் படிக்க சொல்றாங்க. அந்த 10 மாணவர்ல ஒரு 2 மாணவன் கவனிக்காம இருப்பான். இந்த 8 மாணவனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வான். அதான் களவுக்கு ஒருவன் கல்விக்கு இருவர். சரி ஏனே, அப்ப நம்ம தம்பியை தான் கூப்பிடணும். இளைய தம்பி, இளைய தம்பி, இளைய தம்பி உழுவ தலை அப்படி காக்கு மேல காக்கு போட்டு ரைட்டு மேல ரைட்டு போட்டு நீட்டு மேல நீட்டு வச்சு அடி சக்கன உழுவா தலை மேல வந்துலாடிக்கான். ஐயர் இருக்கிற சோக்கண்ண மதிப்பெண்ண ரேங்கண்ண. ஆமா, பெட்டி கடையில விற்கிற நல்லெண்ண உழுவா தலை பாய. இல்ல உழுவத்தால சொல்லாதடா. ஆமா ஆமா, ஐயருக்கு சூப்பரான பேர் இருக்கு தெரியுமா? என்ன பேரு? கிளி குஞ்சு அழகா சுப்பிரமணி சாமி மன்மதராசா. மன்மதராசா மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. முன்ன நல்ல பின்ன பாரு. கடவுளே கடவுளே, ஆண்டவனே ஆண்டவனே. ஆமா, நீ இப்ப எதுக்கு என்னைக்கு திடீர்னு கூமுட்ட? கூமுட்டையா? நீ இப்ப எதுக்குல என்ன திடீர்னு கூமுட்ட? இல்ல கூப்பிட்டேன், அதான் கூமுட்டை. ஆமா கூமுட்டை. கூப்பிட்டேன்னு சொல்ல தெரியல, கூமுட்டையா? கூப்பிட்டேன்னு சொல்லு, கூமுட்டை. இல்ல இந்த நிக்கம்ல கோமாளி. ஆமா, அவன் நம்மளுக்கு பாஷை சொல்லி கொடுக்க வரான். அப்படியா? என்னச்சோ நீ, உனக்கு என்ன பாஷை? இல்ல எனக்கு வந்து ஹிந்தி. என்னது ஹிந்தி? ஹிந்தி அது இங்க இருந்து ட்ரெயினுக்குள்ள போகணும். இதுக்கு கிண்டிக்கு. ஆமா கிண்டிக்கு. சரி, நீ கிண்டிக்கு போ. எனக்கு உனக்கு வந்து சிங்களம். என்னது சிங்களம்? சிங்களம் நல்லா திங்கணும் திங்கணும். ஊழுவா தலையா உட்கார். ஐயா, இப்போ என் தம்பி வந்திருக்காம பார்த்துக்கிடுங்க. அவனுக்கு சிங்கள பாஷை, எனக்கு வந்து ஹிந்தி பாஷை. சரி, அப்படி என்றால் நான் சொல்ற மாதிரி சொல்ல வேண்டும். என்ன சொல்லணும் சொல்லுங்க. நான் வந்து ஏக் தோன் தீன் தீனுவேன். நீர் வந்து தீன் தோன் ஏக்குங்கணும். ஓ, நான் எங்க மேல இருந்து கீழே வருவீங்க, நான் கீழே இருந்து மேல போகணும். ஆமா, அப்ப சரியா? அப்ப சரி சரி சரி. ஏக் தோன் தீன் 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 சொல்லும். தீ 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 பிடிக்க முத்தங்கூடுடா. பார்த்தலையா? இறங்கு வா. என்னடு யாரில பாட்டு பாட சொன்னா? நீ தான்ல சொன்ன தீ பிடிக்குன்னு. அதான் அவனுக்கு பாட்டு வரல போலுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தப்பா. சொன்னது தப்பாடு. நான் அப்படி தப்பு செஞ்சிருந்தா என் வாயில மண்ணு வை. வாயில உன் வாயினால மண்ணு வைல. ஓ, என் வாயினால மன்னிக்கணும். ஆமா, அது மண்ணு வை. ஊழுவா தலா போயா. ஐயா, நீங்க தெளிவா சொல்லி தாங்க ஐயா. ஏக் 1 2 3 சொல்லும். 1 2 3. ஏக் தோன் தீன் தீன். ஏக் தோன் தீன் தீன். ஏக் தோன் தீன் தீன். வந்துருச்சு வந்துருச்சு வந்துருச்சு. அன்னைக்கு சீக்கிரமா போயிட்டு வா. ஏன் அவன் வந்துட்டுனாம்ல, பக்கத்துல 2 போயிட்டு ஓடி வந்துரு. அவன் பாச வந்துருச்சுன்னா. அப்படியா? அப்ப நான் போய் கேட்கட்டுமா? ஆமா, நீ கேளு.
ஆமா, அவரு எப்படி கூப்பிடணும்? இல்ல மிஸ்டர் கோமாளி மாமான்னு கூப்பிடணும். என்ன மாமா? கோமாளி. கோமாளி. மிஸ்டர் கோமட்டி மாமா. ஓய் கோமாளி மாமாயா? ஏதாவது ஒரு மாமா இருக்கட்டு, எனக்கு பாஷை படிக்கணும். உமக்கு என்ன சிங்களம் தானே? ஆமா, திங்கணும் திங்கணும். சாரி, சிங்களத்தில் 1 2 சொல்லுவேன். அது அப்படியே சொல்லுவீரா? கரெக்டா சொல்லுவேன் பாரு. நீர் சொல்லித்தாரோம். எக்காய். என்னது அக்காவா? ஓ எக்காய்னால் 1ன்னு அர்த்தம். அப்படியா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. எக்காய் துக்காய் தூணாய் தூணாய் தூணாய். இங்க வா. என்ன அவன் என்ன கேட்கான் தெரியுமால? என்ன கேட்கான்? குட்டி நாய் பெரிய நாய் பங்கு நாய்லாம் கேட்கான். இல்ல அப்ப அதை கேட்கல, அப்ப சொறி நாயில கேட்டான். இல்ல எக்காய் துக்காய் தூணாய்னா 1 2ன்னு சொல்றது. அப்படி சொல்லுவாரோ? ஐயா நீங்க தெளிவா சொல்லித்தாங்க. அப்படி என்றால் நான் சொல்வதை அப்படியே என் முகத்தை பார்த்து துப்புரவாக சொல்ல வேண்டும். என்னது என்னது? என் முகத்தை பார்த்து துப்புரவாக. அண்ணாச்சோ அவன் மூஞ்சி பார்த்து துப்புங்க. எப்படியாவது துப்பி தொலை. அவனே இன்னைக்கு உன் மூஞ்சி நார போகுதில்ல, பல்லு வேற விளக்கல. நான் சொல்வதை அப்படியே என் முகத்தை பார்த்து முகத்தில தானே துப்புறம் பாரு இன்னைக்கு. அவனே எக்காய் துக்காய் தூணாய் 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 தெக்க வடக்க மேக்க நாய் மேக்க நாய். இங்க வரோம் வரமாட்டான் அடிப்பியர். ஓய் குருமிகாரர் எங்க வரோம்? ஐயா அவருக்கு சரியா பாச வரல. நான் சொல்ற மாதிரி செய்ய. எங்க பாரு மூஞ்சி எல்லாம் துப்பி வச்சு விட்டாரு. நீர் தானே துப்ப சொன்னீரா? ஐயா முகத்தை பார்த்து துப்புரவாக சொல்லுன்னா துப்பி வச்சு விட்டாரு. சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும்? நீர் வந்து 1 2 3 நீர் அவர் கன்னத்துல அடிக்கணும். சரி அவர் வந்து எக்காய் துக்காய் துணாயின்னு உண்மையில அடிப்பாரு. அடிச்ச பாசம் வந்துருமா? வந்துரும். அப்ப நீங்க போங்க. இல்ல தம்பி இங்க வா. என்னல? இல்ல நான் வந்து 1 2 3ன்னு உன் கன்னத்துல அடிப்பேன். சரி நீ எக்காய் துக்காய் துணாயின்னு என்னை அடிக்கணும். நான் வந்து உன்னை அடிக்கணுமோ? ஆமா, நீ எனக்கு அண்ணம்ல. அண்ணனை அடிச்சா தப்பு தெரியுமா? அம்மா அப்பா சின்ன வயசுல இறந்துட்டாங்க. நீ தான் எனக்கு அப்பா மாதிரி. உன்னை அடிச்சா எனக்கு பாவமில்லால கிடைக்கும். இல்ல பரவாயில்ல, பாச படிக்கிறதுக்கு தானே அடி. இருந்தாலும் அண்ணனை அடிக்கப்படாது. ஷே எனக்கு மனசாட்சி இல்லப்பா, நான் அடிக்கலப்பா. இல்ல 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 2 பேரும் பாச படிக்கணும். எப்படி அடிச்சாலும் பரவாயில்ல. அப்படியா? அப்ப நீ ஃபர்ஸ்ட் அடி. நான் அடிக்கட்டா? அடி. 1 2 3 3. நான் அடிக்கவா? அடி. என்னாச்சு? அண்ணங்காரன் அடிச்சா தப்புன்னா அப்பா மாதிரி இருக்க, அடிச்சா பாவம் நம்பத்துக்கு செவிட்டு செவிட்டு வாக்குல பிக்கிறான் அடி. உன்னை எப்படி எல்லாம் அடிக்க சொன்ன? அப்ப எப்படி அடிச்சிருக்கோம்? இல்ல மெதுவா அடிக்கணும். அதை நீ முதைய சொல்லி இருக்கணும். இனிமேலாவது மெதுவாடியில. அப்ப இனிமேல் மெதுவா அடிக்கணுமா? ஆமா, நீ இந்த பக்கம் நீ அடி. 1 2 3 3. தெக்க வடக்க மேக்க மேக்க. 1 2 3 3. தெக்க வடக்க மேக்க மேக்க. 1 2 3 3. தெக்க வடக்க மேக்க மேக்க. நானும் எவ்வளவு தூரம் அடியோ. என்னாச்சு? அடிச்ச அடியில பாய் பறந்துட்டான். ஆமாப்பா. மூச்சு இல்ல. அப்ப கொப்புல எல்லாம் வீங்கி போச்சு. அப்ப போயிருச்சு. செத்துட்டானோ? ஆமா. இல்ல தம்பி, இல்ல தம்பி எந்தில இல்லை. ஐயோ நான் என் தம்பி அடிச்சு கொண்டு விட்டனே. இல்ல தம்பி எந்தில இல்லை. லே தம்பி எந்தில இல்ல. ஐயோ நான் என்ன செய்வேன்? தம்பி சும்மா இல்ல. ஏன் நான் செத்து போனேன். செத்து போன எந்த சும்மா இல்ல. நான் செத்து போனோம்னால செத்துவன் எப்படி பேசுவ? ஓ செத்த பேச மாட்டவளோ? பார்த்தலையா? இங்க வா. இப்பொழுது ராமாயணத்தின் ஒரு பகுதியான சுந்தரகாண்டத்தை இதோ உங்கள் மத்தியில் நடத்த இருக்கிறோம். ஏனென்றால் இது நிகழ்வு ஐயா சொன்னது போன்று 3 மணி நேரம் ஓடும். ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதுக்குரியதாக இந்த நிகழ்வை நாங்கள் கொண்டு வந்து நிகழ்வை முடிக்கிறோம். தமிழப்பனா அண்ணா கந்தனை புரிந்திய கருணை எப்படி இழுத்ததோ தாய் வார்த்தை தவறாதமடை தவவேடம் கொண்டு கானகத்துக்கு வந்தோம். வந்த இடத்தில்
சித்தப்பா ஜிடாபிராஜன் சொன்னது போன்று பர்ணச்சாலையை கட்டி வந்தோம். தென்னிலங்கான் ராவணன் என் தேவியை சிறையெடுத்து சென்று விட்டான். கிஷ்கிந்தைக்கு வந்து வாலி அடித்து சுக்கிரவனுக்கு பட்டம் கொடுத்திருக்கிறோம். என் மனைவியை தேடி வருகிறேன் என்று சுக்கிரவன் சொன்னான். அதை நான் கூப்பிட்டதாக கூப்பிட வேண்டும். அண்ணா இதோ கூப்பிடுகிறேன். பாரும் சுக்கிரவரே, வாலி கொண்ட அஸ்திரம் மலங்கவில்லை. அறிவு இருக்கிறதா இல்லையா? பகவானே பகவானே பகவானே, மன்னித்து விடுங்கள் பகவானே, மன்னித்து விடுங்கள். வாராயப்பா, உன்னுடைய காரியம் முடியவும் என்னுடைய காரியத்தை மறந்து விட்டாய் அல்லவா? பகவானே, அப்படியெல்லாம் இல்லை. 70 வல்ல வானர் சேனைகள் படைத்தள வீரர்கள் 12 பேர்கள் தெற்கு திசை, வடக்கு திசை, மேற்கு திசை, கிழக்கு திசைக்கு அனுப்பி இருக்கிறேன். தாய் எங்கே இருந்தாலும் கண்டுபிடித்து வந்து விடுவார்கள். மிக்க மகிழ்ச்சியப்பா, மிக்க மகிழ்ச்சி. இருந்தாலும் நான் அனுமானை பார்க்க வேண்டும். ஜாம்புகர, ஓ ஜாம்புகர, சாமி வாங்க சாமி. அனுமான் எங்கே? இதோ அனுமான் தானே, அந்த கூப்பிட்டு இருக்கேன் பாரு. பாதமேகதி ஸ்ரீராமனே கதி, பாதமேகதி ஸ்ரீராமனே கதி. ராம் 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 ராம். வரை அனுமானே, சுவாமி சொல்லுங்கள் சாமி. இதோ என்னுடைய தேவியை தேடி வர வேண்டும். அதனால் என்னிடம் கல்யாணி இருக்கிறது, என் மனைவியிடம் சூடாமணி இருக்கும். நீ வாங்கி வர வேண்டும். அப்படியே போயிட்டு வருகிறேன் சாமி. உத்தரவு தருங்கள். விடை தந்த அருளும் ஐயா, ஏ ரகுபதி ராமா. விடை தந்த அருளும் ஐயா, விடை தந்த அருளும் ஐயா, ஓ ரகுபதி ராமா. விடை தந்த அருளும் ஐயா. சாமி, ஹனுமானு எங்க இருந்தாலும் அம்மை தேவியை கண்டுபிடித்து விடுவார். நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் சாமி, கவலைப்பட வேண்டாம். நாங்கள் வரட்டுமா சாமி? சரி பாருங்கள். வராய் தம்பி. அண்ணா அஞ்ச வேண்டாம், அதர வேண்டாம் அண்ணா. இதோ ஹனுமான் சென்றிருக்கிறார். 7 கடலுக்கு அப்பால் இருந்தாலும் அந்நியரை பார்த்து வந்து விடுவார் அண்ணா. அதோ இருக்கின்ற ஆலவரிச்சயத்துக்கு செல்வோம். பாருங்கள். தாடகை அண்டரண்ட பட்சிகளை அடித்து சாப்பிடுபவன். இதோ அனுமார் வருவதை பார்த்தால் பறவை போன்றிருக்கும். அனுமானை இதோ வாயில் போட்டு முழுங்க போகிறாய். என்னுடைய வாய்க்கு ஆகாரமாய் விட்டாய் அப்படி என்று ஆகார தாடகை இதோ அனுமாரை வாய்க்குள் போட்டு முழுங்க போகிறாள். இப்பொழுது அப்படி சென்ற அனுமான் இதோ நகத்தினால் அவளுடைய வயிறை கிழித்து விட்டு இதோ வருகிறார். ஐயோ வயிறு! அப்படியே சமுத்திரத்தில் குளித்து விட்டு இதோ இலங்கைக்கு பயந்து செல்கிறார். இப்பொழுது அப்போது அனுமான் அசோகவனத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சீதாலட்சுமி இருப்பதை ஆண் பெண்ணை உருமாத்தி பார்த்து விட்டார். அதில் ஒரு அவையார் கிளவி இதோ நம்மளுடைய நாட்டுக்கு ரொம்ப கேடாக ஆகிவிட்டது, இதுக்கு அழிவுக்கு காரணம் எங்கேயோ இருந்து ராவணன் ஒரு பெண்ணை கொண்டு வந்திருக்கிறான். ஆனால் அவள் அழுதும் கண்ணீரமாக இருப்பதனால் தான் நம் நாடே இப்படி போய்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லவும் இதோ சீதாலட்சுமியை காண்பதற்கு இதோ அனுமார் இங்கு வருகிறார். ஆஹா, தாய்தானா வேற யாருமா? அப்படி என்று மரத்துக்கு மரமாக உட்கார்ந்து கொண்டார். அப்போது பார்த்து ராவணன் வருகிறான். இப்பொழுது எனது மனதை ஏற்ற மங்கை வளரூபியே, எனது மனதை ஏற்ற மங்கை வளரூபியே, இவளரூபியே இவள் எங்கள் வாசியே, இவளரூபியே இவள் எங்கள் வாசியே, எனது மனதை ஏற்ற மங்கை வளரூபியே. மத்தியமும் பாதாளம் 3 உலகத்தையும் அரசாட்சி புரிந்தவர் ராவண ஈஸ்வரன் நான். வரை சீதாலட்சுமி, நீ இந்த மலையிலையும் வெயிலையும் காய்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு நீ என் அரமனைக்கு வந்தால் கால் பிடிக்க தாதி கை பிடிக்க தாதி இருப்பார்கள். வாராய் சீதாலட்சுமி வா. அப்படி என்று ராவணன் கேட்கவும் சீதாலட்சுமி இதோ ராஜதாயனை பாராதே, ராஜதாயனை பாராதே, உன் ராஜத குலமென எண்ணாதே, கடுநரக
ராட்சத குலத்தை அறுக்க பிறந்தவள் முழுமோடா ராவணாயே ராட்சத என்னை மானே தேனே அமிர்தமே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். அவள் என்னை நாயை பேய் என்று திட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள். இவளை விடக்கூடாது. மந்திரி மந்திரி என்ன மகாராஜா, என்ன மகாராஜா? வணக்கம் வணக்கம். இந்த சீதாலட்சுமி இனிமேல் இந்த அசோகவனத்தில் இருக்கக்கூடாது. மகாராஜா ஏன் மகாராஜா ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி கட்டை எதுக்கு அவசரப்படுகிறீர்கள்? இந்த சீதாலட்சுமி என்னை நாயை பேய் என்று திட்டிவிட்டால் இவளை இனிமேல் அசோகவனத்தில் இருக்கக்கூடாது. ஐயா கொஞ்சம் பொறுங்க, இங்க அவசரப்பட வேண்டாம், பொறுமையாக செய்வார். நீங்க வாங்க, நான் போய் அரமனையில் உட்காருவோம். இங்க இருக்கிற சேவகனை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். ஆஹா, நான் என்ன செய்வேன்? இந்த அரக்கனுடைய தொல்லைகள் தாங்க முடியவில்லை. அதனால் சமுத்திரத்தில் விழுந்து இறந்து விடலாம் என்று சமுத்திரத்தை நோக்கி செல்லும் போது அனுமார் வந்து இதோ பாதத்தை பிடிக்கிறார். இப்போது பயப்படாதே உத்தமி தேவி என்னை பெத்த பத்தினி தேவி, உத்தமி தேவி என்னை பெத்த பத்தினி தேவி. ராமசாமி தூதன் என் பேர் அனுமான், ராமசாமி தூதன் என் பேர் அனுமான், என் பேர் அனுமானம்மா, என் தாயார் அஞ்சன தேவி அம்மா. ஆஹா, யார் பண்ணி எவர் நீ? அம்மா, அந்த பகவானுடைய தூதுவன், அந்த ராமனுடைய பாதத்தை பத்தி வருகிறேன். ஆஹா, நீ யார் என்று தெரியவில்லையே. நீ அரக்கன் தானே? அம்மா, நான் அரக்கன் இல்லை, அந்த சிறுவன் நாராயணன் என்னை அனுப்பி விட்டிருக்கிறார். ஆஹா, நான் நம்ப முடியாது. அம்மா, நீங்க நம்ப வேண்டும் என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? உன் பேர் என்ன? தாயே, என் பேர் அனுமான் என்பார்கள், ஆஞ்சநேய பெருமான் என்பார்கள். அப்படியா? அப்படி என்றால் அனுமான் என்றால் உருவங்கள் மாறுமே. தேவர்கள் மூவர்கள் கொடுத்த விஸ்வரூபம் இருக்கிறது தாயே. இதோ விஸ்வரூபத்தை காட்டுகிறேன். அப்படி என்று இதோ அனுமார் விஸ்வரூபத்தை காட்டுகிறார். இப்போது ஆஹா, அனுமானே, இப்பொழுது நம்புகிறேன் அப்பா. ஒரு தாய் வயிற்றில் ஜனனமாக வேண்டும் என்றால் இப்படி ஒரு சுத்தவீர தன்மையாக ஜனனமாக வேண்டும். அனுமானே, இதோ நான் நம்புகிறேன். நீ உன்னுடைய உருவத்தை சின்னதாக ஆக்கி என் கணவனை பற்றி சொல்ல வேண்டும். சரி தாயே, அப்படியே சொல்கிறேன். தாயே, பகவான் என்றுமே உங்களை பார்ப்பதற்கு தான் இருக்கிறார்கள். இதோ இப்பொழுது கூட இந்த கல்யாணியை கொடுத்து விட்டு சூடாமணி வாங்கிட்டு வர சொன்னார்கள். எங்கே? அனுமானி, பெத்த குழந்தை இருந்தாலும் 7 கடலுக்கு அப்பால் தாண்டி வந்து உன் உயிரை பணை வைத்திருக்கிறாயப்பா. நன்மையாக இருப்பாய். இதோ சூடாமணி கொடுங்கள். இந்தாப்பா, சிரஞ்சீவியாக இருப்பாய். வருகிறேன் தாயே. பசியாக இருக்கிறதே தாயே, வயிறு பயங்கரமான பசி எடுக்கிறது. ஆராயப்பா, இங்கே ராவணன் செடிகள் எல்லாம் போட்டு வைத்திருக்கிறான். ஆனால் அதுல எல்லாத்தையுமே தொட்டு போகக்கூடாது. ஆனால் ராவணன் கண்ணில் தென்பட்டு விட்டால் உன்னை வெட்டி விடுவான். சீக்கிரமாக சென்று வர வேண்டும். அப்படியே சாயி. அப்படி கால் தொட்டு கை தொட்டு ஏறினால் காலுக்கும் கைக்கும் ஆணை கொடுத்திருக்கிறேன். சரிதாயே. ஆஹா, நம்ம என்ன செய்யறது? சரி, நம்ம பெயர் விட்டோம். வாராயப்பா. சாமி சாமி, அனுமான் போயிட்டா. போய் 7 கடலையும் தாண்டி போய் அனுமான் வந்துட்டு இருக்கான். அப்படியா? அனுமான் வந்து விட்டானா? ஆமா சாமி, அதோ வருகிறார், அதோ வருகிறார். கண்ணன் கண்ணன் ரகவா தேவியே நான் கண்ணன் கண்ணன் ரகவா, கண்ணன் கண்ணன் ரகவா தேவியே நான் கண்ணன் கண்ணன் ரகவா. அனுமானி, என் தேவியை கண்டாயா? கண்டது மட்டும் இல்லை, இதோ அந்த இலங்கையை அழித்து விட்டு அங்கே இருக்கின்ற படைகளையும் அடித்து நொறுக்கி விட்டு வந்து விட்டேன். இனிமேல்
தாய் சீக்கிரமாக என்னை மீட்டாவிட்டால் சமுத்திரத்தில் விழுந்து இறந்து விடுவேன் இருக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் நாம் சீக்கிரமாக பாலத்தை கட்டி இலங்கைக்கு சென்று ராவணனை கொன்றுவிட்டு அயோத்திக்கு செல்லலாம். சரி சாமி, அப்படியே வாருங்கள். சாமி, நீங்க கவலைப்படாதீங்க சாமி, நம்ம படைகள் எல்லாம் இருக்கு. பாலத்தை கட்டுறதுக்கு ஆளுக்கு ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டு பாலத்தை கட்டிடலாம். அப்படியா? சரிப்பா, வாருங்கள் வாருங்கள் வாருங்கள். இளைய தம்பி, ஏஷ் கிஷிமி, ஆமா ஏஷ் கிஷிமி, வாட்டு புளிச்சு, ஆமா வலிச்சு. கடவுளே கடவுளே, ஆண்டவரே. இல்ல ஒரு கும்பாட்டை எடுத்து போட்டுருமா? கும்பலேட்டா? ஆமா, கும்பாட்டக்காரியை கூப்பிடல பாப்போம். அப்படின்னா ஒரு லாஸ்ட் கட்டத்தில் ஒரு பாட்டு போட்டு ஜம்முன்னு ஒரு ஆட்டத்தை ஆடிடுவாமா. ஐயா கும்பாட்டை வைக்க போறீங்களாமா? ஆமாய்யா, ஆமா, வாங்க. ஐயா கும்பாட்டக்காரி வராலாமே. ஆமா, வாங்க. ஐயா கும்பாட்டக்காரி வராலாமே. ஆமா, உட்காருங்க. எம்மா வாமா, டில்லி முத்தம்மா வா, உன் ஆட்டத்தை பார்த்து மக்கள் எல்லாம் ரசிக்கணும். ஆமா, பாப்பா வா. எம்மா கும்பாட்டக்காரி சீக்கிரமா வாமா, உன் ஆட்டத்தை பார்க்கறதுக்கு மக்கள் எல்லாம் திரும்பி உட்கார்ந்துருக்காங்க. சூப்பர். எம்மா ஒரு ஆட்டத்தை ஜம்முன்னு போடுங்க பாப்பா. பூங்குயிலே எத்தனை நாளா நான் காத்திருந்தேன், எத்தனை நாளா நான் காத்திருந்தேன், நாளான கண்ணி பொண்ணு மாமா வாடாத ரோசா கண்ணு, நாளான கண்ணி பொண்ணு மாமா வாடாத ரோசா கண்ணு. பூங்குயிலே எத்தனை நாளா நான் காத்திருந்தேன், எத்தனை நாளா நான் காத்திருந்தேன், அசரத வாசலடி அளப்புகும் வீதியடி, அசரத வாசலடி அளப்புகும் வீதியடி, நீ பட்டத்து யானையோட மாமா பந்தயமா போட வர, நீ பட்டத்து யானையோட மாமா பந்தயமா போட வர. பூங்குயிலே எத்தனை நாளா நான் காத்திருந்தேன், எத்தனை நாளா நான் காத்திருந்தேன். சூப்பர். அப்படி ஆடமா. ஏமா வாமா வா. கும்பட்டக்காரியை கூட்டு போயிட்டான். என்னல டீ வாங்கி குடுக்கறதுக்கு போனப்பா. ஆமா, அவ ஆட்டம் முடிச்சுட்டு போயிட்டால. நீ இப்ப என்ன செய்ற? நான் எனக்கு சூப்பரான பாடு தெரியுமில்ல, பாடட்டு மாடு. இல்ல நீ நல்லா பாடுவியா? சூப்பரா பாடுவேன் தெரியுமா? இல்ல அப்படி என்ன பாடு பாப்பா. மலர் கொடுத்தேன், சூப்பரா பாடுதானே. மலர் கொடுத்தேன் திருநெல்வேலி சந்தையில என் மாமியால பறி கொடுத்தேன். ஆமா, திருநெல்வேலி சந்தையில மாமியார பறி கொடுத்தேன். மருதமலை மாங்கொட்ட தலையா, புளியங்கொட்ட தலையா, பழுக்க தலையா. நம்ம தங்கச்சி கல்யாணம் முடிஞ்சு போக பாரு. ஆமா, அவளை நம்ம வழி அனுப்புவோம்ல, அந்த பாட்டு பாட. அந்த நம்ம தங்கச்சிக்கு அறிவு சொல்லி அனுப்புவோமே, அந்த பாட்டு தானே? ஆமா. புருஷன் வீட்டு மாலை போகும் பொன்னை தங்கச்சி கண்ணே, உனக்கு புத்திமதிய சொல்லுறேன் கேளு முன்னை. சூப்பரா பாடுதானே. மாமனார மாமியால மிதிக்கணும், உந்தன் மாலையிட்ட கணவனை தூக்கி போட்டு உதைக்கணும், சாம கோழி கூவையில முழிக்கணும், நீ சாணி கரைச்சி புருஷ மூஞ்சில கலக்கி ஊத்தணும். ஒழுவா தாளையா. இத இப்படி செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா நம்ம தங்கச்சி நின்று பாப்பா. வேற ஏதாவது பாட்டு வேணுமா? அன்புக்கும் பண்புக்கும் பாசத்துக்கும் நிறைந்த அனைவர்களுக்கும் நம் நாட்டுப்புற கிராமிய கலையான தோல்பாவை குத்து சார்பாக இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு அனுமதி கொடுத்து எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைவர்களுக்கும் எங்களுடைய தோல்பாவை குத்து சார்பாக நன்றி கலந்த வணக்கம்.
May I now request our senior journalist, Mr. B. Kolapan, to honor the performers.
We are about to start the in-person presentations. The venue is Sundarnar Hall, both the floors. Session 1 will be held at Sundarnar Hall, ground floor, chaired by Dr. David Arputraj, Assistant Professor, Bharatiyar University, Coimbatore. Session 2, Sundarnar Hall, first floor, chaired by Dr. J. Balasubramanian, Assistant Professor, Department of Journalism, Madurai Kamaraj University. I request the paper presenters to settle in their respective venues immediately. Kilometers travel பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபால்ஸ் போறோம். ஆனா இது மைக்ல